Well, friends, I cannot describe my joy at being in Iceland and meeting the believers. Ég get ekki lýst þeirri gleði minni að vera á Íslandi og hitta á trúnina. To me, this is one of the greatest proof of the truth of the cause of Bahá'u'lláh. Mér þetta í mesta sönnin sannleika trúar Bahá'u'lláh. I was thinking the other night that the cause started from Persia some 100 years back. Ég var að hugsa þetta í nótt að trúin hófst í Persíu fyrir 100 árum. It was then limited to a small area. Hún var þá takmörkuð við lítið svæði. And a few people from amongst the Persians recognized the faith. Og aðeins fáinir meðal Persana báru kennslu á trúna. And then all the great ordeal of persecution started, and many of them gave their lives. Og þá hófust hennar miklu ofsóknir og eldrunir fyrir Bahá'ína og margir þeirra létu lífið. And now, look at it, it has burst upon the world, all over the world, in the outposts and all the places far away, to me it's very far away anyhow, Iceland, near the North Pole. Og sjáum við trúna núna hefur hún sprengt á sig öll bönd og allstaðar að finna í öllum afkjöfum veraldarinnar með þess að hér á Íslandi. You see, I come from a very backward part of Persia. Þá til ég kemur frá mjög frá hluta Persíu sem hefur dregist mjög aftur úr. My homeland is called Yazd. Og heimalandi mitt kallað Yazd. And in Yazd you will find everything was 50 years behind the rest of Persia. Og Yazd var allt 50 árum eftir tímanum annars staðar í Persíu. And the things I saw when I was young are the things that happened 50 years before me in Tehran, like the time of Bahá'u'lláh. Og þeir hluti sem ég sá í Yazd þegar ég var ungur voru þeir hluti sem að gerði 20 árum áður í Tehran, þar sem Bahá'u'lláh fæddist. Now, in those days, I remember the believers were great numbers of believers gathered together. Ég man að í dag að það var mikill hópi átrúenda safnaður saman. And in those days I want to tell you that the believers did not fully understand the teachings. The teachings of the faith were not clear. Og ég vil segja ykkur að átrúendunum í þá daga skildi ekki alveg kenningar trúarinnar. And they did not care, really. Og þeim stóð nokkurn veginn á sama. They were in love with Bahá'u'lláh and Abdul Bahá. Þeir voru ástónir af Bahá'u'lláh og Abdul Bahá. And because they were in love with him, they did not worry about the teachings, and in fact they didn't understand so many of the teachings that we understand today. Og vegna þess að þeir voru ástónir af honum, þá kærðu þessu ekki eins mikið kenningarnar og við gerum í dag. For instance, if you would ask these people 50 years ago, well, what is the use of the world government? They say, what is the world government? What is it for? They don't understand. Ef fólki þá var spurt hvaða gagn að heimsstjórn, þá myndi það spyrja hvað heimsstjórn? What is the use of all these teachings like the equality of men and women? They could never conceive it. They could never understand it. Hvaða gagn að kenningum eins og jafnrétti karls og konu? Þeir gátu ekki skilja það. Þeir gátu ekki gera sig grein fyrir. And therefore, most of these teachings did not mean much to them. Og þess vegna þýddu þessar kenningar ekki mikið fyrir þeim. But they were so much drawn to the person of Bahá'u'lláh and Abdul Bahá like an iron which is drawn to a magnet, that they were willing to give everything they had. En þeir dróðu svo kröftulega að persónum Abdul Bahá og Bahá'u'lláh eins og járnið að seglinum, að þeir voru fúsir til að gera allt fyrir það. One of the things they were saying, I remember as a child, we had never seen a car. We had never seen a bicycle. Þegar ég var barn þá höfðu aldrei séð bíl og aldrei reiðhjól. And we had never seen electricity. Og við höfum aldrei séð rafmagn. People lived in a village and died in that same village. Fólk bjó í einu þorpi og dó í einu sama þorpi. And they were Bahá'ís. They knew all about, they used to read the writings,
They knew the faith is for all mankind. They knew mankind was somewhere, but where they didn't understand. Þeir voru Bahá'íar, þeir vissu að trúin var fyrir allt mannkynið, en hvað mannkynið var eða hvar það var, það skildu þeir ekki. They were not all of them educated. Ekki voru þeir allir menntaðir. And education was not like these days. It was a different type of education. Og menntun var þá ekki eins og núna, það var annars konar menntun. So there was not really anybody who understood where all these places were. Where was Denmark, and where was Iceland, and where was Europe, where was America, but they knew these existed. Og þeir gerðu sér ekki grein fyrir hvar þessi staði voru eins og Danmörk, Ameríka, en eins og vissu þeir að þessi staði voru til. They had heard that Abdul Baha had been to America, and in his tablets they had read certain names. They knew there was a place called Washington. They knew there was a place called New York. They knew there was a place called Chicago, but what was this? They didn't understand. Þeir höfðu lesið ritningar og töflur Abdul Baha og þeir höfðu lesið þar viss nöfn og þeir vissu að það var til Ameríka og Chicago og New York. En hvað þessi staði voru, það skildu þeir ekki. But they were filled with the writing. They were filled with the knowledge of the writing. En þeir voru uppfullir af ritningum og töflugarnir. Although many of them were illiterate, they had memorized the writings of Baha'u'lláh. Þótt að margir að vera ólæsir, þá hefðu þeir lagt utan af ritningar Bahá'u'lláh. Long tablets, they had memorized it. Þeir hefðu lagt utan af langar töflur. I remember we used to call on anybody to say, read a tablet of Baha'u'lláh, and he said, on what subject? And he would say, on such and such a subject, and he knew he could pick up in his mind a certain tablet of Baha'u'lláh on that subject, and he would read it. Ég menna við gætum sagt við einhvern löfti fyrir okkur töflu eftir Bahá'u'lláh og hann sagði hvaða efni og við sagðum hvaða efni vildum að læsum og hann gerði það utan að, hann kunnaði utan að. Now these people were asking one question. As I said, when I was a child, I remember that question very vividly in my mind, and I want to share this with you. Þetta spurði einna spurningar þegar ég var ungur og mér langar til að segja ykkur hvað þessu spurning. And the question was this. We read in the writings of Baha'u'lláh that this faith is for all mankind. Baha'u'lláh is not just for Persians, it's for the whole of mankind. Og spurningin þessi, við lesum í ritningunum að trúin sé fyrir allt mannkynið, ekki aðeins fyrir persana heldur allt mannkynið. How, they said, can we go to these places and to teach the faith? We can't go on donkeys all these long distances. That's the only way they could conceive. They could not conceive anything else. If you haven't seen anything, you cannot conceive it. En hvernig hefur við að fara alla þessa leið til mannkynsins? Eigum við að fara að ösnum? Því að þeir þekktu engin önnur faratæki og engar aðra leið til þess að fara til annars staðar. And you know the answer, I still remember very vividly the answer. Og ég man mjög greinilegt svarið. The answer was this. Well, this is the cause of God. It will find its own means. Og svarið að þetta málstaður Guðs, hann mun finna sín eigin tæki. God will find a way. Guð mun finna leiðina. And now, in my own lifetime, you know what it means now. All this wonderful communications that we have in the world revolutionized that in my lifetime. When I was 10, I had not seen, 10-year-old, I had not seen a car or a bicycle. And now you travel the speed of sound, twice the speed of sound. Og núna höfum við öll þessi dásamlegu samgöngutæki, en þegar ég var 10 ára þá hafði ég ekki eins og bíl. We must therefore look at these things, not in a haphazard way and say, oh, well, we have communication, we have this and that. There is a purpose for everything which we have in the world. Við getum ekki litið á samgöngunar í hálfkæringu og sagt að það þarna, en það tilgangur með öllu sem við höfum í heiminum. The purpose of all this communications in the world, this marvelous system of communication, transport and communication, the purpose of it, the basic purpose, is that the cause of Baha'u'lláh could be taught to mankind. Grundvallar áformið með öllum þessum dásamlegu samgöngutækjum það að hægt að kenna málstað Baha'u'lláh öllum mannkyninu. I can appreciate this maybe more than you do because I was telling you what I heard when I was very young, the problem, and now the solution. Ég kann kannski betur að meta þetta heldur þið vegna þess að ég var að segja ykkur hvað ég hefði séð og heyrt þegar ég var ungur af þessu vandamál. Can you visualize the faith of Baha'u'lláh without the world communicated together? Can you visualize it? Can it be practical? Would it be of any use? Could you teach it? What was the purpose of it? It would be useless if we did not have this marvelous
system of communication. Getið þið gert ykkur hugalund Bahá'í trúna án þessara samgöngutækja, hvernig hægt var að kenna hana öðrum? Hún var gagnslaus, við gætum ekki breytt hana. Or the revelation of Bahá'u'lláh has brought to mankind tremendous bounties which will appear in the future. Opinberan Bahá'u'lláh hefur fært mannkyninu geysilegar gjafir sem aðeins muni birtast í framtíðinni. Both physical and spiritual. Bæði efnislegar og andlegar. Shoghi Effendi has said that in the future Baha'is will invent such marvelous things in the world that we cannot conceive it yet. Shoghi Effendi hefur sagt að í framtíðinni muni Bahá'í finna upp svo dásamlega hluti að við getum ekki gert okkur grein fyrir þeim núna. But one thing we couldn't leave it till the end of the dispensation, and that is communication. It has to come first, and it has to be perfected first. En við gátum ekki komið stað án samgangana fyrir þessa ráðstöfun, Bahá'í ráðstöfunina. Hún var að koma fyrst og það var að fullkomnana fyrst. So whenever you come across these travelings and fast travelings, remember it is really for the purpose. It has come into the world for the purpose of teaching the cause of Baha'u'lláh. Þegar við sjáum þessi hraðskreiðu samgöngutæki, skulum muna það að þau hafa áform og það áform að kenna trú Bahá'u'lláh. The Bab mentions in one of his writings, the Bab who came to prepare the people for the coming of Baha'u'lláh, he mentions this in one of his writings. Babinn sem kom til að ryðja Bahá'í trúnni í brautina, hann minnist á þetta í einu af ritningu sín. He says that I have come to prepare you for the coming of him whom God shall make manifest. This is how he refers to Baha'u'lláh. Hann segir, ég er komin til að undirbúa ykkur undir komu þess sem að Guð mun birta. Þannig talar hann Baha'u'lláh. He says, I have given you everything so that you can recognize him when he comes. Hann segir, ég hef gefið ykkur allt til þess að þið getur borið kennslu á hann þegar hann kemur. He says, now it is up to mankind to invent a marvelous system of communication in the world. That as soon as he comes, the news of his coming could be spread throughout the world. Og hann segir, núna er þetta mannkyninu komið að finna upp dásamlega samgöngutækni til þess að hægt vera að kynna komu hans þegar hann kemur. He said that in a country and at the time the people's only way of communication was to ride on these animals. Og hann sagði þetta í landi og tíma þegar eina samgöngutæki manna voru þessi dýr. Another thing which was also very puzzling to the Baha'is of the early days, I tell you this, and it relates to these parts of the world. Eitt af því sem olli þessum fyrir Bahá'í miklu hugarangri og undrun. Baha'u'lláh had mentioned in his teachings, in his writings, that how the people who live in countries where day and nights are not are extremely different in length, how they should observe his laws and his commandments, his law. Bahá'í nefnir í töfnum sínum hvernig fólk sem lifir í löndum þar sem mikill munur eru dags og nætur, hvernig þetta fólk á að halda lög hans. For instance, if you go closer to the North Pole, you get, or the South Pole, you get extremes. And it means that Baha'u'lláh has said that in these towns, how they should observe the commandments, which is dealing with praying and fasting, you see. Við veitum að þegar við nálgumst Norðurpólinn eða Suðurpólinn þá verður skilsmunur dags og nætur meiri og Baha'u'lláh hefur sett fram lög og boð hvernig hlýða á þessum stöðum lögum Baha'u'lláh, til dæmis bænum og föstu. This is something they never understood. How could there be day and night so different in length? Where can this be? What is it like? They had no idea, no conception that the faith. They knew it will come to all these parts of the world, but with their eyes, they could not see it really, They could only believe that these things will happen, but they could not imagine that this has happened. And now, I see these things. To me, it is a great sign of the tremendous power of the cause of God. Þeir gátu ekki með nokkru móti gert sér hugalund slíka staði þar sem að tilværi þessi skilsmunur dags og nætur. Þeir vissi ekkert hvað það var, þeir höfðu engan samburð eða neitt til þess að gefa sér til hugalund. Núna sé ég þetta sjálfur hérna og fyrir mér þetta mikið tal mikilvæga trúarinnar. Now friends, this weekend I am hoping to try and discuss together, talk together, some of the basic parts which
are very essential to the life of the Baha'i. Ég vona vinir að við getum rætt saman nokkur þau grundvallaratriði sem eru svo lífsnauðsynleg fyrir okkur Bahá'ía. And I begin really, I feel that I would like to begin with talking about creation and the soul of man, because this is where everything depends upon. Og mér langar til að byrja með því að tala sköpunina og sál mannsins, vegna þess að í þessu tvennu hefst allt. We live in a world now, unfortunately, this is an unfortunate part, we live in a world in which the standards of life have so declined. We live in a time of darkness upon darkness. Í miður lifum við á tímum þar sem að mælikvarði allra hluta hefur hnignað geysilega. Við lifum á tímum þar sem að við sjáum aðeins myrkur á myrkur ofan. And therefore our eyes are really clouded with it, and we cannot see. Og þess vegna eru augu okkar raunverulega byrgð og við getum ekki séð, við erum blindir. You know that the soul comes from the world of God, and every person has it. Við veitum að sálinn kemur frá heimi Guðs og allir menn hafa hann. Today, if you talk about the soul, to many people, they say you are talking about all these things are vain imaginings, you know. Ef maður talar sálina við ykkur í dag, þá segir þið eru að tala ykkur fánýtan hugarburð. But the soul comes from the world of God. Baha'u'lláh says it's an emanation from the world of God. En sálinn kemur frá heimum Guðs og Bahá'u'lláh segir að sálinn sé útstreymi frá heimum Guðs. You know, in this creation, there are principles, and these principles are always the same. It finds its application in all the world of God. It's the same principle applied to every level, to every world, in all the world of God. And I'll explain this, what I mean. Í þessum heimi við finnum ákveðnar meginreglur og hver einasta af þessum meginreglum hefur sitt notagildi eða hefur sína grundvallar þýðingu í öllum heimum Guðs. Now, for instance, you look at a rock. You just take a rock in your hands and look at it. Við skulum til dæmis tökum stein í hönd okkar og lítum á hann. You will find that the attributes of God, one or some of the attributes of God are manifested in this rock. Og við sjáum þá að sumar af eigendum Guðs eru birtar í þessum steini. For instance, cohesion, Til dæmis samlóði, which is the characteristic of the rock. sem einkenni steinsins. That cohesion is nothing but the attribute of love. Og þessi samlóðin ekkert annað en eigend ástarinnar. And that attribute of love manifested itself in a very low form, in a very low kingdom, the kingdom of minerals. Og þessi eigend ástarinnar birti sig í mjög lágu kommusíki, það segja í ríki steinsins, í steinaríki. So you have that cohesion, and you have that love, you have that piece of rock. Og þar hefur maður þessi samlóðin, þessa ást og þennan stein. But you find that same principle, that same attribute of God, love, manifests itself in the vegetable kingdom on a higher level, and therefore it reveals itself on a much more beautiful level than that of the mineral. En við finnum líka þessi sama meginregla ástarinnar birti sig líka í jurtaríkinu á hærra sviði og verður miklu fallegri, miklu dásamlegri. But it is the same attribute. En það sama eigindin. Now, you look into the animal world and you will find that the attribute of love acquires many other dimensions. Og ef við lítum á dýraríki þá sjáum við að þessar eigindir ástarinnar fá sig miklu stærri og auknari hlutfall. Not only there is the cohesion and all the rest, but you can see the love, for instance, which exists between a mother and a child in the animal world is another dimension of that love. But it is the same principle becoming revealed on a higher and a higher and a higher level as we go forward. Og það ekki aðeins þessi sama samlöðun, heldur líka þau eigind ástarinnar sem birti sig til dæmis í ástinni milli móður og barns, móður og afkvæmis. You come into the world of man, and you will find that attribute of love
manifests itself on a very great level this time. You can see, you can have so many aspects of love. You have all different aspects of love, and the love of God, and the love of spiritual things. It becomes richer and richer and richer as we go up. Og ef við komin í heim mannsins þá sjáum við ástin hefur tekið á sig enn auknari hlutföll og ennþá meiri og víðtæmari, því að þar hefur við ástina á Guði, ást milli manna og Now, the same principle, the same attribute of love in spiritual worlds of God assumes such a dimension, such a proportions that we in this life can never understand it. Ástin í hinum andlega heimi nær slíkum hlutvöllum, slíkum starra hlutvöllum að við getum ekki með nokkrum móti gert okkur það í huganum. And the worlds of God are infinite. The spiritual worlds of God are infinite in their range. Og hinn andlega heimar Guðs eru óendanlegir í víðfeðum sinni. And so as you go higher and higher and higher into the spiritual world of God, you will find that the dimensions of this one attribute of love become so great that we have no chance in this life ever of appreciating to the slightest extent that attribute, that one attribute of God. Og þegar við förum herra og herra í þessum andlega heimi Guðs, þá finnum við að eigin ástæðan verður svo sterk að það útilokka fyrir okkur í þessum heimi að geta metið hann, eða skilið hann að fullum. Now this was only one example of one attribute of God. Þetta var hans eitt dæmi eina eigin Guðs. Every one of these attributes becomes a principle in this life, and it finds its application in all the worlds of God. It's the same principle. Sörgar þess að eiginda hefur sitt notagildi í þessum heimi og finnur sitt notagildi í öllum öðrum heimum Guðs. So everything you see in this life, everything you see in this physical life is a counterpart of something spiritual. Og allt sem við sjáum í þessum efnislega heimi mótvægi eða gagnpartur einhvers í hinn andlega heimi. You remember I was telling you the little rock? It has the attribute of God within it. Without it, it couldn't even exist. Ég segi hvað þessi litli steinn, hann hefði eigin Guðs í sér, án samleganar eða ástar Guðs, eða án þessar eigindar gæti hann ekki verið til. Look at the eye of the animal, the eyes of the animal. What does it signify? Lítið á augu dýrsins, hvað táknar það? It's only a physical thing. It's only two little small or one or two small objects. Það aðeins efnislega hlutur, tveir litli hlutir. But what does it signify? It signifies to us the all-seeing God, the eye, the all-seeing, the all-knowledge, the knowledge and this all-seeing eye of God. Without this, if there was no such a thing as the eye, we could never understand what it means, the all-seeing God. En hvað táknar þessu augu dýrsins? Fyrir okkur táknar þau hinn allsjáandi Guðs. Við getum aldrei gert okkur huganund Guð sem allsjáandi ef við höfum ekki þessu augu. So what I'm trying to say to you is this, that in this life there are principles. And everything in this physical life is a counterpart of something spiritual. This we must always remember. Það sem ég að segja ykkur að sérhver hlutur í þessum heimi, í þessum efnislega heimi, hefur sitt mótvægi eða sitt gagnvægi í hinum andlega heimi. For instance, now we know the counterpart, we see in this physical life the sun. Við sjáum í þessu efnislega lífi sólina. Bahá'u'lláh says this is the counterpart of the manifestation of God. Og Bahá'u'lláh segir að sólin sé mótvægi eða samsvörun birtingar Guðs. Now, in the same way that without the sun you cannot exist. The existence depends on the sun. In the same way, without the manifestation of God. Á sama hátt þá gætu ekki lifa án sólarinnar. Við getum ekki verið til án hennar. Without the manifestation of God, we could not exist. Og án birtingar Guðs gætu ekki. The seas, the trees, the mountains, all of these things you will find are the counterparts, even of something spiritual in the spiritual world of God. Sjórinn, trén, skógarnir, allt þetta samsvaran við eitthvað sem í hinn andlega heimi. Everything in this life has a counterpart. Allt í þessu lífi hefur einhverja samsvörun. Now therefore, we can understand many things of the spiritual world if we try to apply them. First, find an application for it in this life.
Við getum skilið marga hluti andlega heimi ef við reynum að finna notagildi þeirra, meginreglurnar í þessu lífi. Now let us look at the soul. Og við skulum líta aðeins sálina. The soul, Baha'u'lláh tells us, is an emanation from the world of God. Bahá'u'lláh segir að sálin sé útstreymi frá heimi Guðs. At some stage, when the child is in the womb of the mother, this soul, this seed of the soul, is planted within that embryo. Á einhverju steiðu fóstursins í legi móðurinnar þá þessari sál eða fræinu til þessari sálar sáð í barni. We cannot say, when we talk about the soul, we cannot say it is planted in or it is put inside. It's not something you can put it inside your body and push it out because it is exalted about the place. But because we have no words, we have to use such words as planted, you see. Við getum raun og ekki sagt að það sé sett inn vegna þess að auðvitað ekki að taka sálina út úr manni eða setja hann inn ekki vild. Heldur hún sett, heldur notuðu þetta líkingamál vegna þess að sálin upphafin yfir orð og alla lýsingu. Abdul Baha says the soul is associated with the body. Abdul Baha segir að sálin hafi tengsl við líkamann. He says it's like a light in the mirror. Hann segir að hún sé eins og ljós í spegli. The light and the mirror are two different things. Ljósið og speglin eru tveir mismunandi hlutir. And when you look into the mirror, you can see the light, but the light really is not inside the mirror. Þegar við lítum í speglin þá getum við séð ljósið, en ljósið í raun og veru ekki í speglinu. So the light comes from a different source. Ljósið kemur frá annar uppsprettu. It finds a certain association with the mirror and therefore is reflected. Ljósið finnur ákveðin tengsl við speglin og þess vegna endurvarpar speglin ljósinu. And Abdul Baha says it's the same thing, the soul, the relationship of the soul and the body. Og Adib Taherzadeh segir að tengsl sálarinn og líkamann séu með svipuðum hætti. Now, when the soul comes into being, it appears from the writings of Baha'u'lláh that it has no personality, it has no identity. Þegar sálinn verður til, segir Baha'u'lláh okkur, þá hefur hún engan persónuleika, hún hefur engin auðkenni. It acquires identity when it becomes associated with the embryo. Hún fær þessi auðkenni þegar hún fær tengsl við fóstur. And that is the beginning of the existence of an individual. Og þetta upphafið á tilveru einstaklingsins. An individual has come into being at that moment. Einstaklingur hefur orðið til á þeirri stundu. And because the soul does not belong to this material world, it belongs to the spiritual world of God, therefore it is indestructible. Og vegna þess að sálinn tilheyrir hinum andlega heimi, ekki hinum efnislega heimi mannsins, þá hún ótortímanleg. Baha'u'lláh says that soul which comes into being will last as long as God is. Baha'u'lláh segir að sú sál sem verður til með þessum hætti, hún muni endast eins lengi og Guð verður til. So you see, man has a beginning, and that is when the soul associates with the body. Svo við sjáum að maðurinn hefur byrjun eða upphaf og það þegar að sálinn fær þessi tengslu líkamann. But it has no end. En hún hefur engan endi. Now here let me go into another subject which is allied to this. It's important maybe to recall this. Við tala hans annað efni sem að á skiltu þetta. The soul of the manifestation of God. Það sál birtingar Guðs. The difference between the soul of the manifestation of God and the soul of man is that the soul of the manifestation of God has no beginning. Munurinn á sál einstaklingsins og sál spámannsguðs eða birtingarguðs svo að sál birtingarinnar hefur ekkert upphaf. It is eternal. Hún eilíf. Now what does it mean in practice? Hvað þýðir það í raunveruleikanum? You know, the soul of man, when it comes into the world, it has no experience. Við veit að þegar sál mannsins kemur í heiminn þá hefur enga reynslu. It's like the body, as I pointed out, all these principles are the same. Það með hann eins og líkamann, eins og ég bent á þá alla þessar meginreglur innan sömu. The body of a child in the womb of the mother has it can't do anything. But it has the capacity to do everything. Líkami barnsins í kvið móðurinnar getur ekki gert neitt, en hann hefur hæfni eða blundandi getur möguleika til þess að gera. In the same way, the soul, which comes to us, has all the potentialities of developing. It can develop. This is the purpose of it. This is the purpose of creation, is that the soul in this life may develop
and acquire qualities. Á sama hátt hefur sálin sem kemur til okkar, hún hefur í sér þessa blundandi möguleika til þess að verða allt og geta allt. And so you have a child is born, he has to go to school, he has to learn things, he has to acquire qualities, he has to become kind and loving. These are the things he has to acquire. Og þannig hefur barnið sem verður að ganga í skóla til þess að læra að öðlast fullkomnir, til þess að læra að verða góður og til þess að læra aðrar mannlega fullkomnir. He has to acquire all of these things, but the soul of the manifestation of God does not need to acquire anything because he has already got all the knowledge, all the learning, all the qualities which is needed. Sál einstaklings verður að læra að öðlast þessa hluti en sál birtingar Guðs þarf ekki að læra þessa hluti vegna þess að í henni eru allir þessir hlutir, allur lærdómur og öll viska. The purpose of creation is really why God has created man and given him the soul in this way. It's beginning from a cell, really, isn't it? Physically, man begins from a cell in the embryo. From a cell. Þannig áform sköpunar, maðurinn byrjar upphaf mannsins í frumu, í einni frumu í fóstrinu. One little cell in the embryo becomes a human being. Ein lítil fruma verður þannig að mannlegri veru. And similarly, the germ or there's no use, I have no word to use it because you cannot describe the soul. Similarly, a germ of the spirit, a small jewel of the spirit, a tiny, if it is the word of describing the soul, will become eventually the soul of man, which will have to grow and acquire qualities, you know. It's the same way that the body is small, from a cell, in the same way the soul begins in that way, but it has to develop and to grow. This is only to explain to ourselves. Á sama hátt verður fræ sálarinnar, eða fræi til sálarinnar, hægt að tala sálina á þann veg, en í raun og veru ekki hægt að lýsa sálina á þann veg. Á sama hátt mun það vaksa og allir þeir möguleikar sem í henni munu þróast og ná hámarki. So you see what God has done really, he has brought the soul of man in contact with the body, enabled him for some years in this life to acquire qualities. Þið sjáu hvað Guð hefur gert, hann hefur látið sálina ná þessum tengslum við líkamann og gefið líkamannum og sálinni þessi nokkru ár hér á jörðinni til þess að öðlast fullkomnir. Now what is you remember I was telling you there is always the same principle in creation? Þið muni að ég sagði ykkur það alltaf hérna sömu meginreglur í sköpuninni. The counterpart of this in the physical life is this. Mótvægi samsvörun þessu efnislega lífi þetta. That one cell grows in the embryo and there in the womb of the mother it has to acquire limbs and organs which is necessary for it in this life. Að fruman í kvið móðurinnar verður að vaksa og fá útlimi og tæki til þess að geta hreyft sig í þessu lífi. In the same way, the soul of man has to grow in this world that we are, grow in this world and acquire qualities which are not really needed in this life, but for the next life. Á sama hátt verður sál mannsins að vaksa í þessum heimi og öðlast eiginleika sem við þurfum í raun og veru ekki að nota þessum heimi heldur í hinum næsta. The child in the womb of the mother has the hands and the feet and the eyes and the ears, but it cannot use them. Barnið í kvið móðurinnar hefur hendurnar og fæturnar og eyrun og allt þetta en það getur ekki notað það. And it's of no use to him there. Og þess vegna er honum einskis nýtt eða gagnslaust. If he would ever think, if the child in the womb of the mother could ever think, look at his hands and his feet and think, he could say, what is the use of this? Ef barnið gæti hugsað í móðurkviðnum og líta á hendurnar á sér og fæturnar, það myndi hugsa, hvað gagni kemur þetta? It's only when he's born he realizes all these things that has been given to him in the womb world were necessary for him in this life. Það aðeins þegar barnið fæðist þegar að gera sér grein fyrir að allir þeir hluti sem hann gefnir honum í heimi kviðarins, í heimi fósturlífsins, þeir voru hann nauðsynlegir í þessu lífi. Similarly, the qualities of the soul are not really necessary in this world. Á sama hátt eiginleika sálarinnar ekki raunverulega nauðsynlegir í þessum heimi. For instance, man is an animal by nature. Maðurinn til dæmis dýr í eðli sínu. And
You know yourself, especially in this day and age, man has proved himself to be an animal, really. You know what I mean? Og við veitum alveg sérstaklega á þessum tímum að maðurinn hefur sannað þetta dýrsta eðli sitt. He lives without love. He can live without kindness. He can live without all these qualities that we are talking about. He doesn't really need them here in the world of the animal. Hann getur lifað án gæsku og góðleika og hann getur lifað án þessara eiginleika í þessum heimi dýrsins. But if the soul does not acquire these qualities of loving, kindness, generosity, knowledge, in the next life it will find it is handicapped. En ef að sálin öðlast ekki á þessu sviði okkar núna, þessa eiginleika svo sem ást, þekkingu, kærleika og góðsemi, þá mun hún komast að rauna það í næsta lífi að hún fötluð. It is there that it will realize that when I look at somebody in someone's face, and I show with my eyes the sign of hatred, that will destroy the growth of my soul. Really, it will damage the soul, shall we say. Þegar ég líti á einhvern hatursaugum, þá mun það skemma og eyðileggja mína eigin sál. But if I show love, genuine love towards people, it will enable the soul to grow and acquire qualities which I will realize in the next life what tremendous powers I have acquired for my soul. En ef ég líti ástaraugum þessa sem mannveru, þá mun sál minn fá tækifæri til þess að vaxa og eflast og ég mun komast að rauna það í næstu tilveru hversu geysilegir þeir kraftar voru. So you see, friends, it's the same principle again. I was telling you this, the same principle. In the same way that the child in the womb of the mother has to acquire limbs and organs, the soul must also, in ourselves, in the world of man, in the womb, in our wombs, every person in his womb, shall we say, has the soul growing. Svo það hinn sama meginregla sem liggur að baki vexti líkamans í móðurlífinu og vexti sálarinnar í þessu lífi. We must, therefore, when a time comes that we leave this world, the body returns to its origin, which is this dust. Þegar sá tími kemur að við hverfum frá þessari veröldu, þá mun líkaminn hverfa til upphaf sín sem dustið, sem þessi veröld. What happens to the soul? En hvað gerist fyrir sóluna? Returns to its origin. Hún hverfur líka til upphaf síns. Where is its origin? Hvað upphaf hennar? It has come originally from the words of God. Hún kemur upphaflega frá heimum Guðs. But when it came, it had no quality, it had no identity, it had no quality whatsoever. It was a pure spirit. En þegar hún kom fyrst, þá hafði hún enga eiginleika, hún hafði engin auðkenni, hún hafði ekkert, hún var hreinn andi. And look at it now. What has it become now? En lítið á núna, hvað hefur orðið úr henni núna? It has now acquired qualities. Hún hefur núna fengið eiginleika. It has acquired identity. Hún hefur fengið auðkenni. And it has returned with tremendous power. Og hún hefur snúið aftur með feikilegum kröftum. You know that it's like this life. If you want to know what this life is like this, Baha'u'lláh mentions that. He says the soul is like a bird, which you place it, which you really put it in a cage to feed it. And this is the soul and the body together. The body is like a cage. Baha'u'lláh segir okkur hvernig þetta líf Hann segir sálin eins og fugl og fuglinn tekinn og hann settur inn í búr og honum gefið þar að borða. Og þannig tengsl sálarinnar og líkamans. You put the bird in the cage in order to feed it so that it may grow. Fuglinn settur í búri til þess að gefa honum til þess að hann geti vaxið. So that when you discard the cage, the bird can take its flight to its abode, to its home, wherever it is. Til þess að þegar við brjótum búrið og hleypum fuglinum út, þá getur hann flogið til heimkynna sinna. But unfortunately, man, instead of feeding this bird, feeding the soul, it starves him to death. En því miður þá, í staðinn fyrir að ala þennan fugl, þá sveltir maðurinn hann í hel. This is why we have a world such as we see in the world. Men are spiritually midgets
You know what a midget is? Tiny, tiny little things, because they have not allowed the soul to grow. Þess vegna höfum við heiminn eins og hann í dag, því að mennirnir eru andlegir dvergar, þeir eru ekki leyft sálinni að vaxa. Not only we do not feed the soul in the cage, but we tie him up also to this cage with all kinds of attachments to this world. We attach, this is the attachment. We take a string here, tie his wings, tie his hands, tie his feet, you see. We attach. Það er ekki nóg að með sveltum hann heldur bindu hann líka með alls konar fjötrum, efnislegum fjötrum við búrið. So when the time comes that the cage is broken, this poor bird is so attached to the things of this world that it cannot, and it is very difficult for it to return to its origin. Og því er það, þegar að búrið er brotið, að þessi fugl getur ekki, og það er mjög erfitt fyrir hann að snúa til sinna upphaflegu heimkynna. Now I want to talk to you a little bit more in this line of this life and the life after. It's very important for Baha'is, I think. Mér langar líka til að tala við ykkur þetta líf og lífið eftir dauðann. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir Bahá'í. I mentioned that particularly in the beginning because I want to look at ourselves not as just the body of us and this life and running into work every day and coming home tired and exhausted and going to sleep and getting up in the morning again. Mér langar til að tala þetta sérstaklega vegna þess að við meðum ekki bara tala þetta líf líkamann, það að hlaupa í vinnuna og heim aftur á hverjum einasta degi, örmagna. But rather to look upon ourselves as spiritual beings, our souls. Heldur fremur að líta á sjálf okkur sem andlegar verur, sem sálir. And its relationship to the words of God. You know that I was talking about the soul and saying that whereas we have to acquire qualities in this life, all the qualities for the soul, the manifestation of God has all the qualities with him when he is born. Við vorum að tala sálina og við sögðum að það sem að mannleg sál þarf að öðlast hæfileika og eiginleika í þessu lífi, þá þarf birting Guðs eða birtandi Guðs ekki að öðlast þessa hæfileika vegna þess að hann hefur þá frá upphafi. Abdul Baha says that the manifestation of God is the manifestation of God from childhood, from the time he's born. Adib Taherzadeh segir að birting Guðs sé birting Guðs frá upphafi, frá þeim tíma þegar hann fæðist. But he says until he receives his call, until he comes a time of becoming formally announcing his message, he is, all these forces are potential within him. En hann segir að fram að þeim tíma þegar að birtingin fær kall sitt frá Guði, þá allir þessir eiginleikar eru aðeins blundandi í honum. It's like a man, he says, who is asleep. Það er eins og maður sem er sofandi. When you are asleep, you have all the powers within you, but you are not active. Þegar maður sefur þá allir kraftarmanns í manni, en þeir eru ekki virkir. The time that you become active is when you declare yourself. The manifestation of God declares his mission, or the birth of his mission takes place. Sá tími þegar maður verður virkur þegar maður yfirlýsir sjálfan sig, þegar birting Guðs yfirlýsir kall sitt, kunngerir boðunar fyrir sig. For instance, Baha'u'lláh from childhood, he had the powers of the manifestation of God within him. Not yet able to speak, he can't reveal those powers in words. En það tekur tíma fyrir þetta að vaksa. Eins og þegar barnið lítið þá getur það ekki tjáð sig. These instruments, the physical instruments, must grow so that he can manifest those powers. Þessi líkamlegu tæki, þessi efnislegu tæki þurfa að vaksa til þess að hann geti byrt þessa krafta. We hear all these wonderful stories about the power of the manifestation of God when they were children. Við heyrum alla þessa dásamlegu sögur krafta birtanda Guðs þegar þeir voru börn. With Baha'u'lláh and the Bab, these powers are very, very clear. Með Baha'u'lláh og Babin þessi kraftar mjög á hreinu. You know, Baha'u'llah's father was a very influential person in the royal circles. Við veitum að faðir Baha'u'lláh var mjög áhrifamikil persóna í hinni konunglegu hirð. And there was a time that in those days people used to have several wives, and the father of Baha'u'lláh, one of his wives, was a princess. Og þetta var þeim tímum þegar menn áttu allmarga konur og eina af konum föður Baha'u'lláh var prinsessa. And this woman and her family caused a great deal of trouble to the father of Baha'u'lláh.
Og þessi kona fjölskylda hennar olli föður Bahá'u'lláh miklum erfiðleikum. And so much of the property of the father of Bahá'u'lláh was confiscated by the order of the king and the rulers of that time. Og talsverður hluti af eignum föður Bahá'u'lláh var gerð upptækur af skipana konungsins. And that child of 7 went into the court of the Shah, and he pleaded the case of his father and proved to them that he was innocent. And it was because of Bahá'u'lláh that the father was returned, all these properties and so forth, released, was returned. Og þetta 7 ára gamla barn fór til konungsins, til hirða konungsins og flutti mál föðursins frammi fyrir konunginum, fyrir sjanum, og fekk hann dæmdan saklausan. Now this shows, now you imagine a child of 7. Þið vitið hvernig 7 ára gamla börn eru. You see, that is why from childhood he became known in important circles as a person of unusual powers. Það er þess vegna sem að Bahá'u'lláh var þekktur í möndum ringjum sem persóna með óvenjulega krafta. Now there are many stories of his youth and the early days of his young days. Til eru margar sögur æsku hans og barnæsku. Why I said that is to illustrate that the manifestation of God, the soul of the manifestation of God, does not have to acquire knowledge as we have to acquire knowledge and grow and acquire quality. He has not got to acquire anything. Ég segi ykkur þetta til þess að sýna að sál birtanda Guðs þarf ekki að öðlast neina hæfileika, hann hefur þessa hæfileika. Hann þarf ekki að öðlast eða hrofnast neitt, því hann hefur það. Now, we were talking about the soul of man. Við erum að tala sál mannsins. That the purpose of the soul, association with the body, is that man may in this life acquire qualities for the soul. This is the purpose of life. Og tilgangur með tengslum sálarinnar og líkamans og tilgangur lífsins að öðlast eiginleika og hæfileika þessum heim. And we said that when the time comes that the body disintegrates, the soul returns to its origin. Og segjum að þegar að sá tími kemur að líkaminn líður undir lok og leysist sundur, þá snýr sálin aftur til upphafsins. But the soul cannot take with it anything which we call it negative, because negative things do not exist. En sálin getur ekki tekið með sér neitt sem neikvætt, vegna þess að neikvæðir hlutir ekki til. He can only take with him anything which is positive. Sálin getur bara tekið með sér það sem jákvætt. For instance, you know that this is relative. You're I'm sure familiar with relativity. Ég gerir ráð fyrir að þið séu kunnug afstæðiskenningunum. We don't have darkness. Darkness is the lack of light. Við höfum ekki til dimmu. Dimma skortur á ljósi. We don't have such a thing as cold. Cold is a measure of temperature, really. You measure still temperature. And in relation, this room is cold. In relation to another room, it's warm. You see? It's all relative terms. Og kuldi ekki til vegna þess að kuldi bara mælikvarði á hita. Þetta herbyggi kalt í samanburði við annað herbyggi sem heitt. A poor person is a person who has very little money. Fátækur maður maður sem hefur mjög litla peninga. You can't say a poor person is a person who has no money. Það ekki hægt að segja að fátæk person sé maður sem eigi enga peninga. He has very little. Hann hefur mjög litla peninga. So, the same thing is with the soul. Any qualities that we have, we can take with us. Sama gildur sálina, allir eiginleikar sem við höfum, þá getum við tekið með okkur. And it's like this, that you think of a man who is a murderer, a terrible man. Og svona það, við skulum hugsa okkur mann sem morðingi, hræðilegur maður. What does it mean? He takes into the next world with him a little bit of good. Hvað þýðir það? Hann tekur með sér yfir næsta lífi dálítið gott. And a person who has lived a wonderful life, he takes with him a lot of good. Og maður sem hefur lifað dásamlegu lífi, góðu lífi, hann tekur með sér mikið gott. That's the difference between people in the next life. Þetta munurinn á fólki í næsta lífi. And Adib Bahá'u'lláh has said that in the next life there are grades of existence. Og Adib hefur sagt að í næsta lífi séu til stig tilverunar. You remember I was telling you the same principle, there's always one principle in this life and in the spiritual world. Look at in this life. There are different degrees of existence. Þið minna ég sagði ykkur að það var sama meginreglan sem gilti í bæði þessu lífi og öðru lífi og lítið af þetta líf, það til dæmis það eru ákveðin stig í tilverun hér.
There is the vegetable, there is the mineral, there is the animal, there is man, and even in the world of animal there are so many degrees, so many varieties. Við höfum steinaríkið, jurtaríkið, dýraríkið og ríki mannsins og jafnvel í dýraríkinu er svo mikil fjölbreytni, svo mörg stig. The same thing in the spiritual world of God. There are degrees, Bahá'u'lláh says, of existence. Það sama gildur minn andlega heima, þar eru einnig stig tilverunar. And in the same way that in here, those who are in the lower kingdom will never be able to appreciate those who are in a higher kingdom. Og sama gildir hér og þar að þeir sem eru í hinu lægra ríki mun aldrei geta metið eða skilið það verðleikum sem eru í hinu aðra ríki. For instance, if you have a tree here, a tree and an animal standing beside it, the tree is blind to the existence of the animal. Til þess að við höfum tré hér í þessu lífi og dýr sem stendur við hliðina á trénu, þá er tréð blint fyrir tilveru dýrsins. Therefore, in the same way, Bahá'u'lláh tells us in the next life, those who are on a lower level will not be able to understand and appreciate those who are on a higher level. Þannig verða í næsta lífi að þeir sem eru á lægra sviði, þeir mun aldrei geta skilið eða séð þá sem eru á hærra sviði. He tells us that however, every soul will grow, and this is a very important principle to remember. En það samt mikilvægt að muna það meginregla að allar sálir munu vaxa. Everything in the world of God will grow. We do not believe in eternal damnation. Allt í heimi Guðs mun vaxa. Við trúum ekki á eilífa glötun. The only thing of an eternal damnation, if you like to call it in this way, is the one who rises up against God. I will talk about that later. Eina dæmið sem til eilífa glötun er þann mann sem rís upp gegn byltingu Guðs og ég mun tala það seinna. We Baha'is refer to this as the covenant breaker. Og þessa menn kallum við Bahá'í sáttmálabrjóta. Now let me say this briefly, although it's a different subject, just now that I've touched upon it, to see what it is, really, what we say a covenant breaker is. Ég ætla aðeins að minnast stuttlega á þetta efni núna, sáttmálabrjótana. Christ says it is one who sins against the Holy Ghost. That's the description of Christianity. Kristur segir að sáttmálabrjóti sé sá sem að syngar gegn heilögum anda. It's one who, and Christ says it's an unforgivable sin. Og það er ófyrirgefanleg synd. God will forgive everything, but one thing he cannot, and that is one who knowingly rises to oppose him. Kristur segir að Guð muni fyrirgefa allt, en eitt mun hann ekki fyrirgefa, og það er sá sem að rís í vitund gegn heilögum anda, gegn Guði. You know God has all the powers and the qualities and the attributes in fullness. Auðvitað að Guð hefur alla eiginleika, hæfileika og eigindir sem við höfum í fyllingu sinni. He has the knowledge, the wisdom, the qualities of all the attributes we're talking about in the highest form possible. Hann hefur þá visku, þá þekkingu og allar þessi eigindir sem við erum að tala í fyllingu sinni í sínu hæsta mögulega formi. Now if you want to, Adib Taherzadeh says, if you want to give a gift to him, what would you give it to him that he hasn't got, which would please him? Because when you want to give a gift, Adib Taherzadeh segir, ef við ætlum að gefa honum gjöf, hvað getum við gefið honum sem hann hefur ekki þegar? You know, if you want to give a gift to somebody, you must give, if you want that person to be pleased when you give him a gift and he'll be delighted with it, it's something that he hasn't got. If he has something and you give him the same thing, it's not pleasing. Ef við viljum gera einhvern ánægðan og glaðan, þá gefum honum gjöf sem hann á ekki fyrir. Vegna þess að öðrum kosti þá hann ekki ánægður. The purpose of our life in this world is to give something at the end of our life. When we have lived so many years, we offer to him what is the value of our life, what we have gained, to give it to him as a gift, and what is it that would please him. Þegar við lok þessa lífs, tilgangur þessa lífs er að við lok þess færa honum þá gjöf sem að honum er þóknanlegust, og hvað er það þá sem við höfum að gefa honum? Do you want to give him all the knowledge that you have acquired in this life? Because he is the all-knowing. Our knowledge is nothing in relation to him. It's not pleasing. Ef við gefa honum alla þá þekkingu sem okkur hefur hlotnast í þessum heimi, en Guð er allþekkjandi og það er ekkert sem við þekkjum sem hann þekkir ekki. Do you want to give him your wisdom? He has all the wisdom in the world. He's all wise. Ef við gefa honum visku, hann er alvitur. None of these things that we acquire is of
is anything that you can really present to him which would please him. Ekki þessar hluta sem okkur getur hlotnað raunverulega það sem við getum gefið honum þannig að honum þóknist. There is one thing that he hasn't got. En það eitt sem hann hefur ekki. Adib Bahá'u'lláh tells us. Það segir Adib Bahá'u'lláh. And God has everything except one thing that he cannot have. Guð hefur allt nema eitt sem hann getur ekki haft. And it is this, that by virtue of being a sovereign Lord of all, og það þetta, í krafti þess að vera yfirbjóðandi drottinn alls, he cannot be a servant. Getur hann ekki verið þjóð. And so if man brings to him the spirit of servitude and humility and self-effacement, this will please him more than anything else. Og ef maðurinn færir honum því anda þjónustu, auðmýktar og sjálfsútthurkunar, þá mun þetta þóknast honum mest af öllu. This is what Abdul Baha did to the utmost. Og þetta var það sem Adib Taherzadeh gerði í sinni fyllingu. Have you seen a magnet has two poles, you know, the north pole and the south pole, you know that? Þið vitið að segullinn hefur tvö skaut. Now if you get the north pole of the magnet and bring in another magnet to it, now if you bring the south pole of the other magnet, what happens? Immediately there is a love relationship. Immediately they're attracted. There is an attraction. Ef við höfum tvo segla og færum norðurskautið að suðurskautum á hinu seglunum, þá sjáum við að það samsvörun milli þeirra, þeir dragast að honum, það samsvörun ástar á milli þeirra. Because there are the opposites. You see, one is the north, one is the south pole. Og það vegna þess að þeir eru andstæðurnar, annar norðurpóllinn, hinn suðurpóllinn. The same thing is with this, man and God. Man has all, God is the sovereign ruler, he's the all-wise, he's the all-knowing, and when man shows humility and self-effacement, there is an attraction, there is a love relationship there. Hið sama gildir Guð og mann. Guð hefur allt en maðurinn ekkert, og þegar maðurinn færir honum sína auðmýkt og sína þjónustu, að þá verður þessi samlögun, þessi samdráttur á milli þeirra. But if somebody comes along and brings in a north pole opposite another north pole, what happens? There is a repulsion. En þegar ykkur kemur og færir norðurskaut að norðurskauti, hvað gerist þá? Þá verður fráhvarf. Now those who became the breakers of the covenant, a covenant breaker, is one who puts himself on the same level as the center of the cause of God. Sá sem að gerir sáttmálsbrjótur setur sig á sama svið og miðja sáttmála Guðs. For instance, now let us talk about the days of Abdul Baha. Við skulum tala daga Adib Taherzadeh. Abdul Baha was the center of the cause of God. Adib Taherzadeh var miðja málstaðar Guðs. Now, those who came along and opposed him and wanted to become the center of the cause of God, they, by virtue of opposing him, they put themselves on the same level. Þeir sem komu og komust í andstöðu við hann og vildu sjálfur verða miðja málstaðar Guðs, þeir settu sig í andstöðu við hann á sama hátt. You realize that if you oppose anybody, you put yourself on the same level as him, don't you? Þið gerir ykkur grein fyrir það að ef þið setjið ykkur andstöðu við ykkur, þá setjið ykkur á sama svið á hann. Have you ever seen a child opposing a big man and trying to fight with him? It's impossible because he's not on the same level. Það sé noktið sé barn deila við fullorðinn mann, það útilokað, barnið setur sig á sama svið, en það er ekki hægt. If you fight with another man, you must be of the same caliber. Ef þú berst við annan mann, þá hljótið það vera sama stigs. So if somebody gets up and says, I oppose Abdul Baha, what does it mean? It means in reality he has put himself on the same level. Og ef maður stendur upp og segir ég í andstöðu við Adib Taherzadeh, þá þýðir það að hann hefur sett sig á sama svið og Adib Taherzadeh. Such an action, just like putting the two north poles together, such an action brings in the wrath of God. Slík verknaður að setja sig í þessa andstöðu færir inn reiði Guðs. It is the only thing which invokes the wrath of God. Og það þetta eina sem vekur reiði Guðs. It's a law of nature again. It's a repulsion. It's a natural repulsion. There is a repulsion. Þetta aftur náttúrulögmál að ræða, hér fráhvarf. Today, if somebody arises and says, I will not accept the authority of the universal house of justice, what does it mean really? Ef ykkur dag stundur upp og segir ég vil ekki viðurkenna myndugleika eða vald Allsherjarhúss réttvísinnar, hvað þýðir það? That the house of justice is the center of the cause for us today, but he says, look, I
he goes around and he propagates the idea that it is not, that they must listen to him. Allsherjarhúss réttvísinnar miðja málstæði Guðs í dag, en þessi maður gengur og segir að það sé ekki og útbreiðir skoðanir sínar og segir að það sé hann sjálfur sem sé miðja málstæði Guðs. So he says, I believe in Bahá'u'lláh, I believe in Abdul Baha, I believe in Shoghi Effendi's guardianship, but I do not accept the authority of the House of Justice. It means he's put himself on the same level because he's opposing. Hann gengur og segir, ég trúi á Bahá'u'lláh, á Abdul Baha, á vörslu Shoghi Effendi, en hann á móti Allsherjarhúsinu og það þýðir hann hefur sett sig á sama svið og Allsherjarhúsinu. Þannig anstöðu við. There is a repulsion. Og það verður fráhvarf. And this is where we say, Bahá'u'lláh mentions that such a soul is diseased. It's a diseased soul. It becomes a diseased soul. And although God... og Bahá'u'lláh segir að slík sál verði veik, hún sé sjúk. Although God forgives all our shortcomings and all our... This is, if it wasn't for God's forgiveness, no one could ever exist. You know that. Guð fyrirgefur okkur alla vankanta okkar og ef það var ekki fyrirgefning Guðs, þá getum við ekki verið til. We have come into the world through the bounties of God, not through His justice. Við höfum orðið til í heiminum vegna réttlætis Guðs en ekki vegna örlætis hans. He says if the justice of God would ever come into operation for 1 second, for 1 moment, the whole creation would be dissolved. Og Bahá'u'lláh segir að ef að miskunn Guðs eða fyrirgefning Guðs hætti í eitt augnablik, þá myndi allur heimurinn leyst upp. Creation has come into being as a bounty of God. Sköpun hefur orðið til vegna örlætis Guðs. I'll explain to you what I mean by this. Og ég ætla að útskýra ykkur hvað ég á við með þessu. You see, if it has not come in by justice. Hún hefur ekki orðið til vegna réttlætis. Now, when you think, I'll explain this what it means. When you have a certain amount of money in your pocket, and you hand it to somebody, he gives you the equivalent of that money in something. You know, you go to a shop, you buy the equivalent of what you have, because you have the money. This is justice. Þegar við göngum með peningi vasanum, tökum það upp og réttum ykkur þá fáum við jafn virði þeirra í ykkur vöru, til þess að við förum verslun. Og þetta réttlæti. But if I go to a shop and I have no money, and the shopkeeper gives me so many things, this is bounty. This is his bounty. En ef ég fer í verslun og hef enga peninga, en búðareigandinn lætur mig hafa svo mikið af hlutum, þá það örlæti. Now Bahá'u'lláh says, look at yourself and see what you are. Og Bahá'u'lláh segir, lítið af ykkur sjálf og sjáu hvað þið eru. You will find that you are from the dust. You're made from the dust. You know, this dust, this earth. Bahá'u'lláh segir, þið munum komast á raunum að þið eru gerðir úr duftun. It's the most insignificant thing, isn't it? Og það hið þýðinga minnsta af öllum efnum, það ekki. And here he says, look at, you had nothing. It was just a physical dust. And you had nothing, but look what I gave to you, free of charge. I'm just paraphrasing these words. Bahá'u'lláh hasn't spoken in this way. Þið eru af duftinu og sjáu hvað þið eru, en sjáu hvað ég hef gefið ykkur. Ég aðeins að draga saman á Bahá'u'lláh, hann orðaði þetta ekki svona. He says, look at what I have given to you. Hann segir, sjáu hvað ég hef gefið ykkur. You are a handful of dust, and I have given you the precious, precious, precious gift of the soul. Þið eru handfylli af dufti, en ég hef gefið ykkur hérna geysilega dýrmætu gjöf sálarinnar. And that soul is, I have invested that soul with all my power and all my qualities and all my attributes. And I have given it to you free. Og ég hef gefið gætt sál ykkar öllum eiginleikum, öllum kröftum og öllum eigindum. Og þetta hef ég gefið ykkur ókeypis. So it is, friends, through the bounty of God that the creation has come into being. From nothingness, from utter nothingness. Og það þess vegna vegna örlætis Guðs sem sköpunin hefur orðið til af alls engu. If ever His justice comes into being, as I said, for 1 moment, the whole creation would be dissolved. Ef Guð myndi á hinn bóginn beita réttlæti sinni, þá ekki væri nema eitt andartak, þá myndi sköpunin leyst upp. So God is forgiving. He forgives us. Everything we do and the wrong things we do, we shouldn't think that He forgives us. He's forgiving. But only if you put yourself on the same level as Him, then the wrath of God is invoked, and this is the repulsion. Svo Guð hinn fyrirgefandi, hann fyrirgefur okkur allt sem við gerum og hann fyrirgefur okkur alltaf. Aðeins það að ef við setjum okkur á sama svið, sama stig og Guð, þá köllum við okkur reiðhús. Again, it appears from the writings that even
those whose soul become diseased, so to speak, whose souls become diseased, they also have a chance. Það kemur líka fram í ritningunum að þeir sem hafa sýktar sálir, einnig þeir hafa tækifæri. Let us look at this creation here, this physical creation. Við skulum líta þessu efnislegu sköpun. If you have a tree, and this tree, this springtime, spring comes, and it becomes diseased, and therefore in the summer cannot give its fruit. Við skulum segja þessi vor, við höfum tré, en tréð sjúkt og þegar að sumari kemur þá verður ekki ávöxtur. Now, next springtime, in this period, in this summer and in this winter, it's no use. It cannot do anything. It's dead really. Og næsta vor þá getur það gert neitt. Í raun og veru það dáið. But the next springtime, it has a chance. En næsta vor hefur það aftur tækifæri. You know, Bahá'u'lláh says in his writings, that he says when he declared his mission, he says all created things, all creation of the past, all the souls of the peoples of the past were forgiven, were immersed in the ocean of forgiveness. God forgave all the peoples of the world who had broken the covenant in the past dispensations here. So that, you see, Bahá'u'lláh segir að þegar hann yfirlýsti sig, þegar yfirlýsing Bahá'u'lláh kom fram, þá fyrirgaf Guð öllum kynslóðum manna frá upphafi, öllum sáttmálasbrotum. Allar kynslóðum manna færði hann á kaf í haf fyrirgefningar sinni. In his will, Bahá'u'lláh writes, he says, we have forgiven the past. Í erðaskrá sinni segir Bahá'u'lláh, við höfum fyrirgefið því liðna. If you remind me tonight, I'll tell you a story about that. That's not the place for it now. Og ef þið minnir mig á það í kvöld, þá ætlum ég að segja ykkur sögu þetta. However, I was trying to say that the soul, after its, I was trying to say that those who break the covenant, this is a disease of the soul, of the spirit. Ég vil segja að þeir sem brutu sáttmálan, þá er þetta sýki, þetta sýking í það. Now, however, every soul in the next world, in the spiritual world of God, will progress, we said that. En allar sálir munu þróast í hinum andlega heim, í heimum Guðs. But they are on different levels. En þeir eru á mismunandi stigum. And all progress infinitely in the infinite ranges of the spiritual worlds of God. And they all progress towards God, but they never reach to Him. Og allir þróast þeir á öllum sviðum hinna andlega heima þróast þeir átt til Guðs, en þeir ná honum aldrei. However, Bahá'u'lláh says that the individual will retain his individuality in the next life. Eins og segir Bahá'u'lláh að einstaklingurinn muni halda sín með einstaklingseinkennum í næsta lífi. And the greatest joy, the greatest reward, the greatest joy for the believer is to associate with each other in the next life. Og mestu fögnuður, mesta gleðin fyrir átrúðuna að samneita hver öðrum í næsta lífi. And to associate with the manifestations of God. Og samneita birtingu Guðs. If we are on a level which we can do this. Ef við erum á því sviðið þar sem við getum gert þetta. Now we must not think also from the writings, it appears very clearly. We must not think that the next life is something far away, somewhere far away, because there is no place. You see, in the spiritual world of God, when we talk of a place, we are talking of physical things. En við meðum ekki halda að næsta líf sé eitthvað stað langt í burtu, eitthvað stað annar staðar, því að það hefur engan stað, vegna þess að þegar við tölum staði, þá erum við að tala þessu efnislegu veröld. We must not think that, oh well, the next world is something somewhere far away and far from this life. Við meðum ekki halda að næsta veröld sé eitthvað stað langt í burtu úr þessu lífi. Bahá'u'lláh makes it very clear that the next life is here. Bahá'u'lláh gerir það mjög greinlegt að næsta lífið hér. He mentions all the spiritual worlds of God revolve around this world. Hann segir að allar hinna andlegu veraldir Guðs snúist þennan heim. They revolve around the world of man. Þeir snúast heim mannsins. Now I'll give you the principle again. These are not examples, these are principles. Let us look at the principle of this. Þetta ekki dæmi, heldur þetta meginreglur og við skulum líta aðeins nánar á það. You remember I was telling you the principle is, one principle applies in all the worlds of God? Ég sagði ykkur að sama meginreglunar gildi í öllum heimum Guðs. Now look at this physical creation. Svo líta þessu efnislegu sköpun. Where does life of man revolve around? Hvað snýst líf mannsins? It revolves around the lowest form of life.
Það snýst minnsta form, lægsta form efnisins. See, we have the mineral kingdom, the vegetable kingdom, the animal kingdom, and the kingdom of man. You see, these are the four different distinct. Við höfum steinaríkið, við höfum jurtaríkið, dýraríkið og ríkið mannsins. Þetta eru 4 ríki. The lowest is the mineral. Og í lægsta ríki steinaríkið. This world, this earth. Það segir þessi jörð. And yet, our lives depend upon it, revolves around it. We are born from it. Everything we do revolves around this earth, revolves around this land, revolves around this mineral world, in other words, which is the lowest form of creation. Og samt snýst allt okkar líf þetta lægsta form efnisins, steinaríkið, vegna þess að við erum fæddir úr steinaríkinu og við sækjum okkar næringu þangað og alla gerðir okkur og líf snýst það. And similarly, Baha'u'lláh says all the world of God revolves around this world, which is the lowest form of existence, the world of man. This world that we have, this world that now we are in it, the world of mankind, is the lowest form of existence in relation to the spiritual worlds of God. Í samanburði við andlega heim mannsins þessi jarðneski heimur hinn lægsta form mannsins, en allir andlega heimarnir snúast þennan jarðneska heim mannsins. And so he tells us that the spiritual worlds of God revolve around this world. Og hann segir okkur því að andlegu heimar snúðust þennan heim. That the next life is here. Og næsta líf sé hér. And he gives the example of a child in the womb of the mother. Og hann gefur dæmi barn sem í kvið móður sinnar. He says when the child is in the womb of the mother, where is he really? He's here. Of course he's in this world. It's not very far away. Þannig að hvar barnið þegar það í kvið í móður sinnar? Það hér. Það ekki langt í burtu. A barrier, only a barrier prevents the embryo, the child in the womb of the mother to appreciate. There's only a barrier, but he is really walking in the room with his mother and they've been cared for by the doctors and by the people indirectly and by his parents. He's here. En barnið hér, það í kvið móður sinnar, það nýtur umhyggju hennar og lækna og annara, það gengur í þessu herbyggi, það hér. But he is completely blind to the existence of this life. En barnið gjörsamlega blind á tilveru þessa heims. If he could ever, if the child in the womb of the mother could ever think and say to itself, look, this is, if he could ever see this vast world that is going to be born, then he would not wish to stay there for one moment. Barnið gæti séð þessa feiki víðáttumikla heim, þennan heim sem það ætti eftir að fæðast í, þá myndi aldrei eitt augnablik vilja vera í kviði móðurinnar. This is the wisdom why the child in the womb of the mother cannot see, cannot understand. Og þetta viskan með því að barnið í kvið móður sinnar blind og skilningslaust. God has so destined that the child in the womb of the mother cannot use any of his faculties. Guð hefur ákvarðað að barnið í kvið móður sinnar geti ekki nota neitt af skilningavitum sínum. And then Baha'u'lláh says that similarly in this life, we have completely, he says, we have completely hidden the knowledge of the next life from the eyes of men. Og á sama hátt í þessu lífi segir Baha'u'lláh að við höfum algjörlega falið þekkinguna á næsta lífi fyrir mönnum sem í þessu lífi. He says, should man recognize to the size of a needle's eye the wonderful glories of the next life, which is here, awaiting him, the whole that person would immediately commit suicide in order to get there. Pálus segir að ef maðurinn gæti gert sér grein fyrir dásamlegu dýrð sem væri í hinum heiminum, jafnvel þó að hann gæti gert sér grein fyrir sem væri á við stærðina á nálarauga, að þá gæti hann ekki lifað í þessum heimi. You know, this is part of the history of our faith, and I have no time to go into it, but there were times that Baha'u'lláh, through some reasons, showed a glimmer of the next life, of the wonderful parts of the spiritual worlds of God, to one of the believers, for instance. Þetta hluti af sögu trúarinnar. Sá tími var að Baha'u'lláh sýndi einum átrúanda örlítið brot af hinn næsta lífi, dýrð hins næsta lífs. That man became so much intoxicated and tremendously excited that he went there and he cut his own throat. Sá maður fylltist slíkum hugaræsingi að hann gat ekki lifa lengur og skar sig á háls. He was a very normal person, wonderful person before,
but because Baha'u'lláh says we showed him a glimmer of the next life between our two fingers. Hann var mjög venjulegur, ágætur maður áður, en vegna þess að Bahá'u'lláh sagði að hann hefði sýnt honum þennan örlítla glampa af næsta lífi, þá gerði hann þetta. This man is known, Baha'u'lláh called him, gave him a title of Zabih, means sacrifice. Bahá'u'lláh gaf þessum manni titil Zabih, sem þýðir fórn. This happened in Baghdad. Þetta gerðist í Baghdad. And he says, had he not, he stopped this, had he done this further, many others would have done the same. Bahá'u'lláh segir að ef hann hefði haldið þessu áfram, gert meira þessu, þá hefði margir aðrir gert því saman. Now this shows, Baha'u'lláh mentions that should man see to the size of a needle's eye the greatness of the world that he's going to go to in the next life, he will immediately commit suicide in order to get there. Þess vegna segir Bahá'u'lláh að ef við skildum þó ekki verið þar en nálarvega þá dýrð sem að býður okkar í næsta heimi, það getur ekki lengur lífa í þessum heimi. So it is a one-way communication. Those who are gone into the next life, they are here, they are with us, they influence us, they help us in every way for our work, and they are the influence for the progress of the world. But we cannot communicate with them. It's closed, one-way communication. Og því það að hér samgöngur aðeins aðra leiðin að ræða. Þeir sem hafa farið yfir í annað líf, þeir eru hér hjá okkur. Þeir hjálpa okkur, nær okkur, leiðbeina okkur á allan hátt, en við sjáum það ekki og finnum ekki fyrir það. So much so about life and the spiritual part, the spiritual world of God. But Baha'u'lláh explained to us in his writings that this is not all the purpose of creation. God has not created us. En þetta ekki hinn eini sanni tilgangur með sköpun mannsins. God has not created man that he may have a soul and come into the world and acquire some qualities and then go into the next world and grow and progress. This is not the purpose of creation. Tilgangur sköpunar ekki sá að maðurinn fái sína sál, hann fæðist og þrossi sína sál og degi og haldi þar áfram að vaksa. Þetta ekki tilgangur sköpunar. There is a far, far greater purpose behind the creation of man. Tilgangur sköpunar miklu meiri. In other words, you come across people in this life who really are born, they grow, they acquire qualities, they become wonderful men, and then they go into the next life. Við rekumst á fólki þessu lífi sem að hefur vaxið, þroskast, öðlast hæfileika og síðan farið yfir í annað líf. But Baha'u'lláh explains very clearly, this is not what God has created man for. En Bahá'u'lláh skýrir það mjög greinilega að það ekki þetta sem Guð hefur skapað mannin til. And this is, friends, the basis of what I'm going to say to you, which is the purpose of creation and the purpose of the coming of all the prophets of God. This is where is the beginning of our, if we really realize this, once we realize this, we can look upon the wonders of creation. Og þegar við einu sem gerum okkur grein fyrir þessu og grein fyrir hlutverki spámennina og komið þeirri heiminn, þá getum við skilið tilgang sköpunarverksins. You know that in this life, let us go to one of the principles again of creation. Við skulum ræða aftur meginreglur sköpunar. These principles are important because nobody can deny these principles. You can even talk about it to Bahá'í so you can see this. This is all that we have been talking this morning. We have used the whole pattern of creation, and we have shown how everything in the spiritual world of God has a counterpart. Oh, sorry. Þessar meginreglur mjög mikilvæg vegna þess að enginn getur neitað þeim og jafnvel fólk sem ekki Bahá'íar getur ekki neitað þeim. Að allt hefur sitt mótvægi eða sína samsvörun í hinn andlegu heim. One of the principles of creation is that let me say this now, let me put it this way, that we know that in this life there are males and females. Við vitum að í þessum heimi eru konur og karlar. And each one has a function. Og allir hafa sitt starfsvið. Now I hope that men will not go and attack me later on, but let me say that it appears, at least
that a female is a more completer form of creation than man is. Ég vona að kallmenni ráðist ekki á mig fyrir það sem ég ætla að segja núna. Well, don't attack me later on. En svo virðist sem að konan sé fullkomnari í sköpun eða fullkomnari form í sköpunarverkinu en kallmaður. I must really apologize to you. I've got a bad cold on me, so please bear with me with my noises and so forth. Ég afsakað að ég hef slæmt kvef. You know that the manifestation of God, the symbol of the I'll explain that later on to you. The symbol of the manifestation of God is female. Tákn birtingar Guðs kvenleg. But we'll come. Don't let that now mix up our discussion. En við skulum ekki blanda því strax í samræður okkar. We were saying that, you see, a female can reproduce, can produce a fruit, can bring forth something. Konan getur endurnýjað sig, hún getur fært fram eitthvað, hún getur borið ávexti. But a male cannot do this. En karlmaðurinn getur þetta ekki. So that's why I say the function of a female is to produce an offspring. Og því það hlutverk konar að geta á sér offspring. Now, for instance, this earth is female. The earth is female. Til dæmis þessi jörð, hún kvenkend. You know, in some languages that you know French, anybody who knows French or Arabic or these languages where they give male and female attributes, you will find that the earth is female. Og þannig það í mörgum málum, til dæmis frönsku, arabísku og íslensku, þá jörðin kvenkend. Because it brings forth fruits. It gives birth to things. Vegna þess að hún gefur hlutum líf, hún fæðir hluti. But it cannot do it on its own. En hún getur ekki gert það af eigin rammleik. It has to receive the rays of the sun in order to be able to give birth to something. Jörðin verður að fá geisla sólarinnar til þess að geta fætt af sér eitthvað. A female cannot produce a child on her own. Kona getur ekki fætt barn af eigin rammleik. There must be a relationship existing between a male and a female, as a result of which the female conceives a child within herself. Það verður að verða tengsl milli karlmanns og konu til þess að konan geti fætt eitthvað af sér. Now, it's the same thing with the soul. Þannig það einnig með sálina. The soul must perform the function of a female. Sálin verður að gegna hlutverki konunar. It must produce a fruit. Hún verður að geta af sér ávexti. This is the purpose of creation. Þetta tilgangur sköpunar. The purpose of creation is that our souls may become pregnant and may bear a child and conceive a child and produce a child. Tilgangur sköpunar sá að sálin geti orðið barnshafandi, geti fætt af sér barn, geti borið ávexti. Now the soul cannot produce this child on its own, just as we said in this principle. These are not analogies, don't mistake, these are principles, you see. Þetta ekki líkingar, þetta meginreglur. Sálin getur ekki gert þetta af eigin rammleik. The only way that the purpose of creation then is this, that the soul here will establish a relationship with the manifestation of God. Tilgangur sköpunar því að sálin fái tengsli við birtingu Guðs. In the same way that this earth establishes a relationship with the sun. Á sama hátt á jörðin stofnar til tengsla við sólargeislana, við sólina. And because it establishes this relationship, the rays of the sun pouring upon it, and the soil itself interacting, as a result of this interaction, you will have the fruits and the vegetables and the creation, and it gives the fruit, you see. Og vegna þess að gagnkvæmu tengsla jarðarinnar og sólarinnar, þegar sólargeislinn falla á jörðina, að þá ber jörðin ávexti, hún ber af sér grænmeti og fleira. So the purpose of creation is for the soul to turn to Bahá'u'lláh in this age, to give itself to Bahá'u'lláh. Og því það tilgangur sköpunarverksins að snúa sér til Bahá'u'lláh á þessum tíma. To turn to Bahá'u'lláh, to open the heart, so that the forces of his revelation may make our souls pregnant, really, with a child, with the fruit. And I'm going to say what this fruit is.
Og þetta er tilgangur sköpunar að snúa sér til Bahá'u'lláh þessum tíma til þess og opna hjarta sitt fyrir opinberun hans til þess að við getum orðið barnshafandi, til þess að sál okkar geti orðið barnshafandi. When that relationship is established, that you turn to him and you open your heart to the influences of his revelation, then our soul conceives a child, and it takes time. It doesn't come up straight away. Þegar við opnum hjarta okkar fyrir opinberun Bahá'u'lláh, fyrir kröftum þessar opinberunar, þá verður sál okkar barnshafandi og hún fæðir barn, en það tekur sinn tíma. It doesn't come up right away when you become a Bahá'í, and when you turn to Bahá'u'lláh. It will take some time for your heart, your soul, to become fertilized by the forces of his revelation. Og það tekur dálítinn tíma fyrir þegar við verðum Bahá'íar, fyrir sálir okkar að frjóvgast af áhrifum opinberunar Bahá'u'lláh. And when that happens, and eventually you give birth to that child, which is born of your soul, og þegar það gerist og þegar við fæðum þetta barn sem ávöxtur sálar okkar, that fruit is referred to by Bahá'u'lláh as the spirit of faith. Þá sá ávöxtur kallaður af Bahá'u'lláh andi trúarinnar. Now, this is the purpose of creation. Og þetta tilgangur sköpunarverksins. So this is the purpose of Bahá'u'lláh coming into the world, is to enable our souls to fertilize our souls, so that our souls may give birth to the spirit of faith. Því það tilgangur Bahá'u'lláh með því að koma í þennan heim að frjóvga sálir okkar til þess að þær geti fætt af sér þennan anda trúar. Now Bahá'u'lláh says such a soul who has given birth to the spirit of faith in the next world, in the world of God, is so much, he says the station of such a man is so great that if it was revealed, the whole creation would swoon away, these are his own words, would vanish, would expire. Bahá'u'lláh segir að dýrslíks manns í næsta lífi, dýrmann sem hefur fætt af sér þennan anda trúar, dýrð hans í næsta lífi svo mikil að ef hann væri sýnd heiminum, þá myndi heiminum líða undir lok, hann myndi ekki geta þolað hann. Hann myndi verða engu. Now, the spirit of faith is born. Like a child which is born, it's not the end, it's just the beginning. En þegar að andi trúarinnar fæðist, þá er eins og með barni að það er ekki endurinn, það er upphafið. It may be easy to give birth to a child, relatively speaking, but parents know this. It is much more difficult to bring up a child, to care for him, to educate him, to give him all the things he needs, and to protect him. Það getur verið auðvelt að fæða barnið, en eins og foreldrar vita þá er erfiðara að ala það upp, að leiðbeina því, að næra það, að vernda það og að þroska það. You know that the child is this spirit of faith is very precious to us. Þessi andi trúarinnar okkur mjög dýrmætur. Our faith, our spirit of faith, partly is due to Bahá'u'lláh and partly to ourselves. Þessi andi trúarinnar að hluta til að þakka Bahá'u'lláh og að hluta til okkur sjálfum. This is why a believer is very, very precious to Bahá'u'lláh. Og þess vegna það að einn átrúandi Bahá'u'lláh mjög dýrmætur. Just as much as a father loves his child, the love and the compassion of Bahá'u'lláh towards the believer is unlimited. Alveg eins og að faðir elskar barn sitt, þá ást Bahá'u'lláh á sínu barni ótakmörk. But then there are functions, and here we must not misunderstand this. There are certain things that the baby, the child, must do if he has to grow, which the father or mother cannot ever compensate it if he doesn't do it. You know what I mean? Það ákveðin hluti sem að barni verður að gera af sjálfu sér og sem að hvorugt foreldrarnir getur gert fyrir. For instance, a child must eat his food. Til dæmis barni verður að borða matinn. If he doesn't eat his food, with all the love and the compassion of the father and mother, Ef það borða ekki barni sitt með allri ást og vorkunnsemi föðurinn og móðurinnar. they are impotent. They cannot do anything about it. If a child is sick or something wrong with him, he cannot eat, he will not eat. No matter how much there is the love of the father or the mother, that child cannot be fed.
Og ef barnið vill alls ekki borða ef það veikt, hversu mikil ást og vorkunnsemi sem sýndar af foreldra hálfu, það ekki hægt að mata barnið. You have heard, I'm sure, of the covenant of God with man. There are two sides to it. Þið hafið efalegt heyrt sáttmála Guðs manna. Á honum tvær hliðar. But in this covenant, there are two sides, and each side cannot interfere in the other side. En á þessum sáttmála tvær hliðar og hvoru hlið getur haft áhrif eða skipt sér af henni. God pours out His revelation upon us. Guð úthellir opinberun sinni yfir okkur. Bahá'u'lláh has brought for us His revelation. Bahá'u'lláh has brought to mankind two things. Bahá'u'lláh hefur fært mannkyninu tvo hluti. One is His revelation. Annað opinberun hans. And one is the person of Abdul Baha. These are the two things He has given to humanity. Og hinn persóna Abdul Baha. Þetta þeir tveir hluti sem hann hefur gefið mannkyninu. Now, there is no time to go into these things, but this is really, when you examine the faith, you will find that's all that God has given to mankind in this age. Við hefum ekki tíma til að fara nánar út í þetta, en við munum komast að reyna með það að þetta tvennt allt sem að Guð hefur gefið mannkyninu á þessum tíma. He has not given any more or any less. Hann hefur hvorki gefið meira en minna. And therefore, you will find that this is the side of God in this covenant, you know. Og til mér komast að reyna með að þetta þáttur Guðs í sáttmála. This is the part that God will play. Þetta þáttur það hlutverk sem Guð leikur í sáttmála. We will have to draw from this revelation. This is our part. Við verðum að draga frá þessari opinberun. Þetta okkar hlutur. If we close the way, all the forces of Bahá'u'lláh with all its greatness cannot ever come in to us. Ef við lokum leiðinni þá geta allir kraftar þessar opinberunar Bahá'u'lláh ekki komið til oss. He becomes impotent to come and open the way for us. Hann verður vanmáttur að koma og opna fyrir okkur leiðina. Just as I was saying that if a child refuses to eat because there is something wrong, the parents and the mother, for instance, is willing to feed the child, but it's no use. Alveg á sama hátt eins og þegar að barni verður veikt eða vill ekki borða, þá geta foreldrar ekki neitt matinn á henni. Now the protection of the spirit of faith, which is when it is born, is one of the greatest. This is where we should be caring in our lives. Care for this spirit of faith. We must care for the spirit of faith, which each one of us have given birth to. Og það okkar hlutur að vernda þennan anda trúarinnar sem sérkvæmt okkar hefur fætt. This is known as living as a Bahá'í, really. Og þetta þekkist undir því nafni að lifa eins og Bahá'í. The purpose of living as a Bahá'í is to enable the spirit of faith to grow in our hearts day by day. Og tilgangur með því að lifa eins og Bahá'í að leyfa þessum anda trúarinnar að vaksa í hjörtum okkar dag frá degi. The purpose of being a Bahá'í is not to the purpose of Bahá'u'lláh, let's just put it here, the purpose of the coming of Bahá'u'lláh, the purpose of his revelation, is not to come and give us all these social teachings. Tilgangur með komum Bahá'u'lláh var ekki eingöngu sá að gefa okkur alla þessar þjóðfélagslegu kenningar. We must not think that Bahá'u'lláh has come into the world, the primary purpose, the basic purpose of his revelation is to come into the world and tell us you must have an international government. This is not the purpose of Bahá'u'lláh. Grundvallar Bahá'u'lláh var ekki að segja ykkur þið verða að hafa heimstjórn. Þetta var ekki tilgangur Bahá'u'lláh. He has not come into the world for this purpose, primary purpose of telling us you must have a international language. Tilgangur hans var ekki meginatriðin sá að segja okkur að við ættum að hafa alþjóðlega hjálpartungumál. The primary purpose of the revelation of Bahá'u'lláh is not to come and say men and women are equal. Bahá'u'lláh kom ekki fyrst og fremst til að segja ykkur að menn og konur verði fæddir jafn. These are the secondary purpose of the revelation of Bahá'u'lláh. These are the fruit of his revelation, the byproducts, byproducts of his revelation. Þetta eru auka áherstir á opinberun Bahá'u'lláh. The purpose of the coming of Bahá'u'lláh is to make of us a new creation. Tilgangur með kom Bahá'u'lláh var að gera af okkur nýja sköpun. Is to fertilize our souls. Til að frjóvga sálir okkar. So that we may give birth to the spirit of faith. Svo við getum fætt á okkur þennan anda trúarinnar. So that we become a new creation, a new created thing altogether. Til þess að við getum orðið ný sköpun. And so that we become the fulfillment of the word of Christ when he says you must be born again. This is what it means. Og það verður uppfyllingin á orðum Kristi þegar hann segir þið verður að fæðast á ný. Now this is, friends, the purpose of the revelation of Bahá'u'lláh. Þetta vinir tilgangurinn með opinberun Bahá'u'lláh.
And I think this is one of the misconceptions of maybe our age, living in a terribly difficult world, that as soon as we want to introduce the faith to people, we introduce it on social levels. We say, oh yes, these are the teachings of Bahá'u'lláh, the equality of men and women and solution of economic problems and all these things. Og þess vegna held ég að sé eina af rangtúlkunum og hugmyndum manna í þessum mjög svo erfiða heimi að þegar við kynnum trúna öðru fólki þá byrjum við að kynna hinar þjóðfélagslegu kenningar. So that when a person becomes a Bahá'í or asks you what is a Bahá'í, really, a Bahá'í is a person who has become a different person, shall we say, since he has become a Bahá'í. That's the only way practically you can put it. You will have to become a different person. Og því það að þegar aðna fólk kemur til ykkar þá það vegna þess að við þá getum við sagt að tilgangur trúar okkar var að verða annarri persónu, við höfum orðið öðrum manni. You have, I'm sure, experienced this yourselves many times. Og því að án að efa orðið fyrir þessu oft og mörgum sinnum. And I can tell you many stories of what I have seen amongst parents, for example. How many parents have come to us and said, look, our children, they have become different since they became Bahá'í. What is it? Og hversu margir foreldrar hafa ekki komið til okkur og sagt, sjáu börnin okkar, þeir hafa orðið öðruvísi síðan þeir verið Bahá'í. And many children, many young people have become the cause of their parents recognizing the faith as a result of doing nothing, just becoming a new creation. Og margir unglingar hafa orðið svaldandi að foreldrar hefur verið Bahá'íar bara vegna þess með því að gera ekkert, bara með því að vera Bahá'íar. So please, let us remember this, all this. Of all the talks we have had this morning, the purpose of our existence is not to come into the world and to behave like the rest of people. Svo við skulum muna það mjög vandlega að tilgangur með koma okkar í heiminn ekki, tilgangur með sköpun okkar ekki að koma í þennan heim og hafa okkur eins og allir aðrir. The primary purpose of us being on this earth is not that we must go and make a lot of money and have a good position and have degrees in universities. Now, I'm not saying these are bad. Now, don't immediately misunderstand me. Go ahead. Tilgangurinn ekki finnst að fremst að koma í þennan heim og græða peningarna sér í góða stöðu og fá titla í háskólum. Þessi hlutur sé ekki slæmir í sjálfu sér. I'm not saying that you must not have degrees, you must not have money, you must not have homes, and you must not have a family. This is far from it. This is against the spirit of the faith. Ég ekki að segja að þið með ekki eiga fjölskyldu eða hús eða peninga, langt frá því. Það var ekki gegn anda trúarinnar. This is not the primary purpose of creation, life, let's put it this way. En þetta ekki megin tilgangur sköpunar. The primary purpose of life is not for us to, you know how life is these days, you get up in the mornings very early. Ég veit hvernig lífið þessum dögum, við förum fætum á morgnana mjög snemma. Some of us rush to the breakfast and haven't even properly dressed up and swallow something and run out of the house to catch the bus. Sumir gleypa sér morgunverðinn og hlaupa út til þess að ná í strætisvagninum. And go there to your work and constantly do what you're supposed to do, and then at the end of the day you become tired and exhausted and you come home and then you go to sleep and then you get up in the morning, do the same thing. 60 years, 70 years, this is not the purpose of life. Og síðan förum við í vinna á daginn og vinnum þar og þegar við komum aftur kvöldi þá erum við þreytt, örmagna og förum að sofa og vöknum aftur til sama vitaringin. Þetta ekki tilgangur lífsins. Now, I'm not trying to say you mustn't do these things. Now, don't go tomorrow and say, oh, well, now we are not going to do this. This is not right. Ég ekki að segja að við eigum ekki að gera þessa hluti. Við eigum ekki að fara á morgun og segja upp vinnunni. Remember that the purpose of creation for a Bahá'í is to become endowed with the spirit of faith, to turn to Bahá'u'lláh, to think of your souls, to know it's there, to commune with that soul. Tilgangur sköpunar að þekkja sína eigin sál, að hafa samneyti við hana, að vita að hún þar, að fæða þennan anda trúar. And to turn to Bahá'u'lláh all the time. Turn to him just as much as the plant turns to the sun. You know, have you noticed how the plant turns to the sun because it loves it? It's a love relationship. Og að snúa sér stöðugt alltaf til Bahá'u'lláh, alveg eins og plantan snýr sér til sólarinnar. Þið sjáu hvernig plantan snúa sér til sólarinnar, þetta ástarsamband. And when that child is born, the spirit of faith
let us protect it just as much as a mother is protecting a baby, you know, protect it all the time from being undernourished, being attacked, being affected by disease, constantly watched. Og þegar þessi andi trúarinnar fæðist, þá skulum við vernda hann gegn hrakföllum og veita hann forsjá, umsjón. Now in the next session I hope to carry on from here and to say what is the best form of protecting the spirit of faith when we get it. And I think this brings us right into the daily work of a Bahá'í. Og í næstu stund þá ætla ég að segja ykkur frá því hvernig við getum farið að því að vernda þennan anda trúarinnar. Þetta er meginverkefni. Well, friends, I feel I want to say a few things here. We do not realize the tremendous interest that the people of the world will have in the future about those who went for the first time to a country, to an island, or to a town, and opened it for Bahá'u'lláh. We may not realize in these days, we see Eskil here sitting with us as one of our friends, wonderful, and we love him so much. We may not realize that in the future people would be intensely interested to know everything about it, what happened, if they could come across. Oh, you're translating, sorry. Við gerum okkur ekki grein fyrir þeim geysilega áhuga sem fólk framtíðarinnar mun sýna Bahá'íum, sérstaklega þeim Bahá'íum sem að fyrstir fóru til einhvers lands og opnuðu þetta land fyrir Bahá'u'lláh. Við getum ekki með nokkrum móti gert okkur í hugalund þann feikil áhuga sem að slíkir mennum vekja, og hérna höfum við einn af meðal okkar sem Eskil frá Færeyjum. And it is true of all the pioneers who went into little towns and islands and at any time to build up the institutions of the faith. Og þetta gildir einnig brautaröðina sem fóru inn í borgir og lönd til þess að byggja upp trúna og stofnanir trúarinnar. People of the future want to know all about it, because then, when they look at history, they are going to look at this time of the history in mankind, this time of the history of mankind, as the darkest, as the most terrible period. They are not going to focus on political leaders. They are not going to focus on religious leaders. They are not going to focus on anybody belonging to the old world, but they are going to focus on the pioneers and the teachers of the faith. Athygli fólks framtíðarinnar mun fyrst og fremst beinast að brautryðjendum, Bahá'í brautryðjendum. Athygli fólks framtíðarinnar mun ekki beinast að stjórnmálaleiðtogum eða trúarlegum leiðtogum. Fólk framtíðarinnar mun líta á þetta tímabil sem svartasta og hræðilegasta tímabil mannkynssögunnar, og áhugið þess mun aðalega og fyrst og fremst beinast að Bahá'íum. They're going to find out one little piece of paper, if they can come across it, in which there is a little information about something, is going to be the most interesting thing for them to find out. Það mun vera mest athyglisvert þó við finnum ekki nema lítið pappírsnifsi þar sem gefur upplýsingar þetta fólk. I'll tell you the reason for this, as if you go on in the talks today, you will find out why it is so important. Og ég mun segja ykkur ástæðuna fyrir því, og þið munið finna út seinna í dag hvernig þetta var svona mikilvægt. I remember a few years, many years back, when I was a young person in Persia, Shoghi Effendi sent, in those days there were not many pioneers going anywhere. Nobody had heard of pioneering in the sense that we know it today. Þegar ég var ungur þá höfðu engir eða mjög fáir heyrt brautryðjendur, og þeir voru ekki til þeirri merkingu sem við leggjum í það í dag. And one person went to Ethiopia, as the first Bahá'í, the first believer who ever went to Ethiopia. Og einn þeirra fór til Eþíópíu, fyrsti Bahá'ín sem þangað fór. And Shoghi Effendi sent a telegram to the Bahá'í world, announced this man as the conqueror of Ethiopia. The conqueror. Og Shoghi Effendi sendi símskeyti til alls Bahá'í heimsins og tilkynnti þennan mann sem sigurvegara Eþíópíu. You know, when a doctor recognizes that there is that the embryo within the womb of the mother is coming to life, is growing, he attaches
one cell, he knows one cell in that embryo is vital. And he knows that one cell is going to become an organ, a limb, an organ. He can see it. He can understand it. And that's why Shoghi Effendi saw in one person, he saw the whole country becoming Bahá'í. Læknirinn, þegar hann lítur á fóstrið móðurkviðið, þá sér hann að ein fruma er lífsnauðsynleg, mikilvægast öllu, vegna þess að af henni vaksa allir limirnir og allt saman. Á sama hátt skildi Shoghi Effendi að þessum eina manni myndi vaksa öll þjóðin. Well, friends, this morning, if you remember, we were talking about the soul. And we talked about the purpose of the revelation of Bahá'u'lláh. Í morgun töluðum sálina og tilgang uppenbarunar Bahá'u'lláh. We said that the purpose of the revelation of Bahá'u'lláh is not to come and introduce all these social teachings. Við sögum að tilgangur með komu Bahá'u'lláh var ekki að kynna alla þessa þjóðfélagslegu kenningar. Or any teachings, in fact. He mentions himself in one of his tablets. Í rauninni nokkrar kenningar. He says the purpose of his coming has not been to bring laws and teachings for mankind. Hann segir að tilgangurinn hafi ekki verið að koma með lög og kenningar fyrir mannkyn. Although this happens as a result of his coming. Og þetta hafi gert sem afleiðing af komu hans. He says the purpose of his coming is to bring in, to make of men a new creation. Hann segir að tilgangurinn sé að gera nýja sköpun úr manninum. And you remember this morning we talked about the soul taking on the role of a female. Þið muna að í morgun töluðum að sálinn tæki á sig form konunnar. How, as a result of turning to Bahá'u'lláh, just like the earth acts as a female here, just like the earth which acts as a female and turns to the sun and becomes then fruitful and brings forth fruit. Og hvernig sálinn frjóvgast með því að snúa sér til Bahá'u'lláh eins og jörðin með því að snúa sér til sólarinnar. In the same way, the soul must, by turning to Bahá'u'lláh, becoming fertilized, conceives a child. You remember we talked about it? Conceives a child. Þannig fæðir sálinn barn með því að snúa sér til Bahá'u'lláh. And that child, it's the purpose of life. This is the purpose of the revelation of Bahá'u'lláh, is that we may produce that child. The soul may produce that child, which was called, you remember we said it is called, it's known, the spirit of faith. This is the purpose, the spirit of faith. Og tilgangur með komu Bahá'u'lláh var að þetta barn gæti fæðst. Þetta barn andi trúar. And by the way, I can tell you, none of the men have attacked me since this morning, saying that women, female, was a more perfect, seemed to be more perfect in a being, because they can produce, whereas men cannot. I have so far been, nobody has attacked me yet. Adib segir að enginn hafi ráðist á hann ennþá fyrir að segja það að konan verið fullkomnar í morgun en karlinn. However, I also mentioned, you remember, that the symbol of the manifestation of God is female. Hann nefndi líka að táknið birtinguna sé konan. You know that the relationship between the manifestation of God and God is also, in a sense, is the same relationship as male and female. Tengsli milli birtingar Guðs og Guðs sjálfs á vissan hátt eins og tengsli milli konu og karlmanns. The manifestation of God here acts as a female, and as a result of this intercourse, mystical intercourse between God on the one hand and the person of the manifestation of God on the other, he conceives a child, which is religion. Og með þessu samskiptum, með þessum dularfullu samskiptum Guðs og birtingar Guðs, þá elur birting Guðs barn og það trúin. And then he presents it to mankind, this religion, which is not only of his. It has two sides. When you look at it, you will find, on the one hand, it has the characteristics of the Father, which is God in this example. It's a principle, really, again. It's not an example. On the other hand, it has the characteristics of its mother. Og trúin hefur tvær hliðar. Á annan bóginn hefur hún einkenni föðurins og hinn einkenni móðurinnar. And you will find that Baha'u'lláh, being a Persian, always you'll find the prophet, the manifestation of God, leaves the characteristics of himself on religion, just like a mother puts her own characteristics on a child.
og til mínu komast að reynum með Bahá'u'lláh, sem Persíu auðvitað. Hann skilur eftir sín einkenni á trúnni, alveg eins og móðirinn skilur eftir sín einkenni á barninu. Bahá'u'lláh being a Persian, he spoke the Persian language, he used the Persian flowery language, it's a flowery language, and therefore the words of God in this age are revealed in this form. If he was, say, a man from Iceland or a man from Germany or something like that, I'm sure that the word of God would have been completely different, and the shape, the outside form of the words would have been different. Bahá'u'lláh talaði persnesku, hann var uppalinn í persnesku menningu og þetta setur sinn á trúna, á málan sem mjög blómskrúðugt, mjög skrúðugt mál. Hefði hann verið Íslendingur eða þjóðverji, þá hefði hann notað mál sem var sprottið úr þeirri menningu og þá hefði trúin tekið á sér annað form. And you see, therefore, the person of the manifestation of God leaves the impressions of himself on religion. And þannig skilur persóna birtinga Guðs eftir sig einkenni sín á trúnni. And you will find that this is why we say religions are all originated from the same source. Þess vegna segjum við að öll trúarbrögð séu komin frá einni uppsprettu. If you look at religions, it's like looking at children. If you look at the number of children whose father is the same person, but their mothers are different, you can see they have one thing in common. Ef við lítum, við sjáum þetta börnum, ef við lítum börn sem eiga sama föður, þá sjáum við að þau hafa öll einkenni sameiginleg. Now, anyhow, this wasn't the subject we were going to talk about. En við ætlum ekki að ræða þetta efni. I want to talk to you, take you further on to what we said this morning about the soul and the giving birth to the spirit of faith. Við langar til að tala nánar sálina og fæðingu barnsins sem andi trúarinnar. Now, when the spirit of faith is born in a person, it's the time he says, I believe. Þegar andi trúarinnar fæðist í mönnum, það sá tími þegar hann segir ég trúi. And that time is, the faith is like a little baby, just like a baby which is born. Á þeim tíma trúin eins og lítið barn. And as we mentioned this morning, it is easier to give birth than to protect the child, than to keep him alive and feed him and make him grow and all the rest of it. I see that you are abused by this because of this. You are going through that process. Það erfiðara að það getur verið auðveldara að fæða heldur en að ala upp barnið, næra það og vernda. Now, what are we to do really? Let us see, what is it that we have to do to enable our faith, the spirit of faith which Bahá'u'lláh has given to us, that it may grow day by day? Hvað við gera til þess að þessi andi trúarinnar geti vaxið dag frá degi? Because I will tell you frankly, in this life, things grow. Either there's nothing stationary. Either things grow or they are on the decline. You can never have a stationary state. Í þessu lífi stendur ekkert kyrrt, annarkvort vaxa hlutirnir eða þeim fer aftur og þeim hrörnar. Either our faith must grow day by day, or if it is not growing day by day, it is mean we are on the decline. Annarkvort vex trú okkar dag frá degi eða ef hún vex ekki þá þýðir það henni fer hrörnandi. And the sign of decline is when we are unhappy. Og tákn þessar hrörnunar þegar við erum óhamingjusöm. And happiness does not mean that you are always everywhere you're smiling and laughing. This is not the meaning of happiness. Hamingja ekki að við séum alltaf brosandi og elskuleg. Happiness is an inner confidence, an inner faith, an inner strength. An inner strength which we have. Hamingjan inni styrkur, inni trú sem við höfum. And as a result of this, a person, Abdul Baha says that the Bahá'í must always be happy. Og það þessum sem Adib Taherzadeh segir að maður verður alltaf að vera hamingjusamur. And if we are not happy, it's a sign that something is not exactly right. Ef við erum ekki hamingjusam, þá þýðir það að það ekki allt í lagi. You know, when you become depressed, if you ever become depressed, maybe you haven't, but if you ever become depressed, no, laugh about that. This is really not the fault of anybody from outside. I can assure you of this. That nobody has caused this depression on you. Ef við verðum þunglynd, niðurdregin, þá þetta ekki neinum að kenna utanaðkomandi og ég get fullvissað ykkur það. You can be sure
This is one of the laws of creation. You can be sure the cause of it is yourself. Og það eitt af lögum sköpunarinnar, þið getur verið vissum að orsökin eru þið sjálf. Because we have not allowed, that's the time the faith has not allowed to grow. Það er svo tímið sem að trúnni hefur ekki verið leyft að vaxa. In our hearts. Í hjartum okkar. And then we become afflicted with all kinds of problems. Og þá köllum við okkur alls konar vandamál. And I'm going to talk about this because I feel that there is a key for coming to, from the writings. The Bahá'u'lláh and Abdul Baha have given us keys, a key to achieving this state of having faith. Og ég ætla að tala þetta vegna þess að Adib Taherzadeh og Bahá'u'lláh hafa gefið okkur lykla til þess að komast á þetta svið trúarinnar. Of course, there's nothing like a mechanical operation that you just do this and this and that and it happens, you know. Það ekki til neinn vélæn starfsemi að maður gerir þetta og þetta og það bara komið sjálfur sér. There are certain spiritual principles that we must understand, and when you understand them, then our lives must change. Til ákveðnar andlegar meginreglur og þegar maður skilur þær þá mun líf manns breytast sem Bahá'í. Now, in order to from the writings of Baha'u'lláh, it becomes very clear, and in order to explain this, I must in here tell you one of the basic parts of creation. Til þess að gera þetta ljóst þá ætla ég að útskýra fyrir ykkur eitt af grundvallaratriðum sköpunarinnar. God appears, all I can say is appears from the writings, to have the two types of creation. Af ritningaðum dæma virðist Guð hafa tvenns konar tvær gerðir sköpunarverka. One is referred to it as the kingdom of his revelation. Annað kallað konungsríki opinberunar hans. Now, kingdom of revelation is the realm of the manifestations of God and cause of God. That's the realm in which the cause of God appears. It's the realm which is not to do with us. It's the realm which is far above us, which is the realm of the manifestations of God. Ríki opinberunar Guðs ríki birtinga Guðs og hefur ekkert við okkur að gera, hún langt fyrir ofan okkur. And the other one is the kingdom of his creation. Og hitt ríki sköpunar okkar. Now, this kingdom of creation is something we are more familiar with it because we are part of it. Og við okkur kunnugra ríki sköpunar vegna þess að við erum hluti af henni. All this physical and spiritual creation of God is the realm of God's kingdom of his creation. Allar efnislegar og andlegar sköpunarverki eru hlutar af þessu sköpunarverki. But the kingdom of his creation is represented by man. En fulltrúin í ríki sköpunarinnar maðurinn. Man is the summit of the kingdom of creation. Maðurinn hástig eða hámark ríki sköpunarinnar. And but it is very clear from the writings that God loves one of these creations, you know these two creations, the kingdom of creation and the kingdom of his revelation. He seemed to love one of them more than the other, much more. En svo virðist sem Guð elski annað þessara sköpunarverki meir en hitt, miklu meira. The kingdom of his revelation is very, very close to him. It's the most meritorious of all things in the sight of God. Ríki opinberunar hans mjög nálægt honum og hið verðmætasta í hans augum. The kingdom of creation is there to serve the kingdom of revelation. Ríki sköpunarinnar þarna til þess að þjóna ríki opinberunar. And so, in other words, briefly and in our own language, the cause of God is much more important than man. Með öðrum orðum, málstafi Guðs miklu mikilvægar í augum Guðs heldur en maður. That is why man must serve the cause of God.
Og þess vegna sem maðurinn verður að þjóna málstað Guðs. The cause of God does not serve man. Man must serve God. The cause of God. Málstað Guðs þjónar ekki manninum, heldur verður maðurinn að þjóna málstað Guðs. Málstað Guðs. The cause of God does not serve man. Man must serve God. The cause of God. Málstað Guðs þjónar ekki manninum, heldur verður maðurinn að þjóna málstað Guðs. And that man sacrifices himself, even he gives his life for the cause of God. Og maðurinn fórnar sjálfum sér, hann gefur jafnvel líf sitt fyrir málstað Guðs. So you see how the vast difference between one and the other. Þú sjáu hversu geysilegur munur á þessu tvennu. Now, having said that, let us see what it is that makes God in this creation pleased. Höfum nú sagt þetta að skulum líta aðeins á hvað það sem þóknanlegt Guði í þessari sköpun. If a soul, which we talked about this morning, acquires the spirit of faith, ef sálin öðlast anda trúarinnar, this will bring the greatest joy to God. Mun þetta færa Guði mestan fögnuð. Because you see in here, we were saying this morning, you know how much a father loves the child. Við erum talað morgun hversu mikið faðirinn elskaði barnið. The faith, the spirit of faith that the believer has is not his own alone. It's partly from Bahá'u'lláh and partly from our souls. So it is very dear to Bahá'u'lláh. Andi trúarinnar ekki aðeins frá okkur sjálfum, hann líka frá Bahá'u'lláh, þess vegna hann Bahá'u'lláh mjög kær. And therefore, if a soul recognizes God, it will please God more than anything else. Ef því sál viðurkennir málstað Guðs, mun það verða Guði þóknanlegra heldur en nokkuð annað. And therefore, we come again to this point, again one of these principles of creation, that there is always a love relationship between, for instance, look at this physical world, there is a love relationship between the earth and any object which comes within its gravitational pull. Lítum aftur með regluna sem tölum í morgun, þá veitum við að ef einhver hlutur kemur í námynda við jörðina, að þá lætur það dregst hann að jörðinni og þetta vegna aðdráttaraflsins. Why is it that if I let this pencil fall, it will come straight, it's attracted straight to this earth? This is a love relationship, because the earth loves to draw things to itself. And, yes. Við köllum þetta ástartengsl vegna þess að jörðin getur sagt elskar að draga hlutina til sín. And the destiny of everything is eventually to come and lie on this earth, you see. Og örlög alls fólkin í því að fyrir að síðar að koma og liggja á jörðinni. The same thing exactly exists between the soul. You remember we said this morning the soul comes from the words of God. The same thing exactly exists between the soul and the realm of the revelation of God. Nákvæmlega samskonar tengsl á milli sálarinnar og ríki opinberunarinnar. I don't use the word God often because you see God is, if we talk about the essence of God, then we are lost entirely, you know, because we can never understand the essence of God. Ég tala ekki oft Guð vegna þess að við tölum kjarna Guðs, þá förum við villivegar, við getum ekki talað það. But let me say that there is a love relationship between the soul of man and God. En við skulum segja að til séu ástartengsl milli sálarinnar og Guðs. If we can remove the barriers which exist between the soul and God, then the obvious thing is this love relationship will draw the soul to its God, and this is the most pleasing thing that would happen, because this attraction is pleasing in this creation. Have you ever noticed this? When there are two things attracted to each other, the function, the very act of attraction, it causes pleasure, you see? Þegar að hindrunin fjarlægð, milli þess að tekja hluta þá dragast hver að öðru. When this pen comes down and it is drawn to this earth, there is a great pleasure, you can say, because the two have reached to each other. Þegar pennin fellur á jörðina, þegar jörðin dreifar hann að sér, þá getur sagt að mikill unaður eða ánægja ríkir vegna þess að þeir hafa fundið hvort annað.
And so we can say there is nothing more meritorious in the sight of God than a soul being attracted to it. Og þess vegna ekkert þóknanlegri í augum Guðs heldur en sál sem dregst að hann. Nothing pleases God more than a soul attracted to it. Ekkert gæðast Guð jafn mikið á sál sem laðast að hann. Teaching the cause of God is the act of removing these barriers which exist between the soul and God, isn't it? When you teach the faith, what you do? You remove the barriers. You remove all the obstacles that people have, the veils that they have, one by one, and eventually he sees Bahá'u'lláh, he says, I agree, and there is the attraction. And there is when the soul is attracted to its God. Þegar við kennum ástæð Guðs, þá erum við að fjarlægja þessar hindranir, þessar slæður sem hindra mannin frá því að sjá Bahá'u'lláh, þangað til hann segir ég trú. This is why Bahá'u'lláh mentions that if a man, if we could bring a soul to its God, this act alone is the most meritorious of all the things we could do. It's not one of the most meritorious, but he mentions it is the most meritorious of all the things that man can do on the surface of this earth, is to bring a soul, become the cause of bringing a soul to its God. Og Bahá'u'lláh segir ef við verðum orsök þess að maður játar þykkur trú Guðs, þá það þóknanlegast af öllu í augum Guðs, ekki eitt af því þóknanlegasta heldur það allra þóknanlegasta sem maðurinn getur gert á yfirborði jarðarinnar. Now I want you to see therefore a great important thing in here, to look upon teaching the faith not as far from it. There is a great misunderstanding, far from it, when you look upon the teaching of the faith, because oh yes, the NSA tells us to go and teach the faith just as much as they tell us to go and hold a meeting here or get a vase of flowers here and all. Ellis, heldur kennsla trúarinnar grundvöllur alls. Now therefore, friends, we were talking about the spirit of faith and how to enable that spirit of faith to grow. Við erum að tala anda trúarinnar og hvernig að gera honum kleift að vaxa. If you want the faith to grow, we must do something to please God. Ef við viljum að andi trúarinnar vaxi, þá verðum við að gera eitthvað til að þóknast Guði. After all, we are created for this purpose. Því að til þess vorum við sköpuð. And what does please him more than anything else? Og hvað gæðist honum best af öllu? To bring a soul to him. Að honum sé færð sál. So, the first step of a Bahá'í, if we want to have our faith grow, our own faith grow, if we want to become happy, really, as I said, this is the sign of it, is to go out and teach the cause of God to another soul. Þess vegna ef við viljum verða hamingjusöm, þá verðum við eiga að fara út og kenna sál Bahá'u'lláh. You know, in other religions and other ideologies, people go out to teach a religion because they want to increase the membership of their community. Í öðrum trúarbröðum kenna fólk Bahá'í til þess að auka meðlimatölu trúarbragða sinna. This is not the purpose of teaching the faith as a Bahá'í. Þetta ekki tilgangur þess að kenna sem Bahá'í. Although this happens as a result. Þó að þetta sé afleiðingin. When you teach the faith and you bring a soul to his God, when you bring him to Bahá'u'lláh, what happens? Your community increases. Og vissulega þessi afleiðingin vegna þess að þegar maður færir Bahá'u'lláh inn á sál, þá vex samfélagið. But it is not the primary purpose of teaching. En þetta ekki fyrst og fremst tilgangurinn með kennslu. You see now, teaching is an act of devotion to God. Kennsla tilbeiðsla til Guðs. Because through your words and actions, you bring a soul to him. Vegna þess að með orðum þínum og verkum færir honum sál. And this love relationship which exists between the soul and God, it pleases him more than anything else. Og þessi ástartengsl milli Guðs og manns gæðist honum betur en allt annað. You know, in one of his tablets, Bahá'u'lláh has said a very wonderful thing which I'm going to tell you about it, but it may be a little bit for us difficult to appreciate it immediately. Because we are of our background, because we come in a different part of the world. But I'll mention it to you and try to explain this. Í einni töflu sinni minnist Bahá'u'lláh hlut sem mjög dásamlegur. Það getur verið erfitt fyrir okkur að skilja það, vegna þess að við komum frá höfum þennan menningarlega bakgrunn sem við höfum, en ég ætla samt að segja ykkur frá hann. He says there are two things more pleasing to God than anything else.
in this creation. Hann segir að það séu tveir hlutir táknalegra öllu öðru í Guði í heimsköpuninni. Now the first one, he says, is the blood of the martyr. Fyrsta, segir hann, blóð píslarvottanna. Now again, as I said, because we live in a society as we do, here, the idea is very, is not very clear, shall we say. Þessi hugmynd ekki mjög ljós fyrir okkur vegna þess að við lifum í þannig þjóðfélagi. Why should the blood of a martyr be so precious to God? You know, what is it? Hvers vegna ætti blóð píslarvottanna vera Guði svona dýrmætt? First of all, let me explain that those who attained the presence of Bahá'u'lláh, they saw this, they could understand this very clearly, not as in this age, because this is a different age we are living in. We are living in the formative age of the faith. Þeir sem að komast í nálægð Bahá'u'lláh, þeir skildu þetta mjög vel, þeir voru upp á þeim tíma. Við erum upp á mótunarskeiði Bahá'í trúarinnar. When you read the stories that the early disciples of Bahá'u'lláh has written about him, then you understand in what a world these people were living. Þegar við lesum sögurnar sem fyrstu lærisveinar Bahá'u'lláh skrifuðu hann, þá skiljum við í hvers konar heimi þeir lifðu. When these disciples of Bahá'u'lláh went into his presence, one of them has written, I just suddenly came to remember this, I'll tell you this. One of them has written this story of his impressions of Bahá'u'lláh. Einn þeirra hefur skrifað eftirfarandi Bahá'u'lláh. He says that when we went into his presence, we completely forgot ourselves. Hann segir þegar við fórum inn í nálægð hans, þá gleymdum við okkur sjálfum gjörsamlega. To the extent that we did not know who we were, what we were, and we were so carried away into other worlds. Það svo miklu leyti að við vissum hvorki hvað við vorum eða hvar við vorum og við vorum eins og hrifnir yfir annan heim. He says we were so carried away into the spiritual worlds, into the worlds of God, that when we came out of his presence, it took some time before we were restored to our original form. Hann segir að þegar við komum úr návist hans, að þá hefði tekið dálítinn tíma áður en þeir fengu aftur sitt gamla form. Says that one of these, he says that some people would be in this state of intoxication. Well, I mean, have you ever drunk intoxicating drinks? What happens? You forget yourself. You become a different person. I haven't drunk it. I can tell you that from childhood. We were brought up as Bahá'ís. But I know that you will be completely carried away and become unconscious of what you're doing. En þessi áhrif voru eins og alvörunar áhrif, menn gleymdu gjörsamlega sjálfum sér og hvað þeir voru að gera. This is the way they were. They were intoxicated, and it took them some time to come out of the state of intoxication. Þannig voru þeir voru ölvaðir og það tók þá nokkurn tíma að komast úr þessu ölvunar ástandi. He says that some of us took some minutes to get back to our original form. Hann segir að sum hafa tekið nokkra mínútur að komast aftur í sína upphaflegu mynd. This believer says, he says some of us it took hours. Fyrir sum að tóka marga klukkutíma. And he says he knows only one person who remained in this state of intoxication till the end of his life. Og hann þekkti aðeins einn mann sem var í þessu ölvunar ástandi til æviloka. And you know who that person was? Who remained to the end of his life, a state of intoxication? Og vitið hver þessi maður var? This was the young Bahá'í. Have you ever heard of Bahá'í? Og þetta var hinn ungi Bahá'í. He was the one who took the tablet of Bahá'u'lláh to Nasir al-Shah, the Shah of Persia. Bahá'u'lláh told him that he will have to give his life. Það var sá sem að fór með töflu Bahá'u'lláh til Shahsins í Persíu. Og Bahá'u'lláh sagði hann yrði til þess að hann fórna lífið sín. Now that I'm talking about him, just let me say some things about him and then we come back to this. Doesn't matter. Það segja nokkur orðum hann og síðan. You know, Bahá'í was a very young man, very young. He was 17 years of age when he attained the presence of Bahá'u'lláh. Bahá'í var 17 ára gamall þegar hann komst í návist Bahá'u'lláh. And his father, the Bahá'í's father, was one of the disciples of the Bāb and Bahá'u'lláh. Faðir hans var einn af lærisveinum Babsins Bahá'u'lláh. His father was also martyred. Faðir hans leið einn í píslavætti. Now, Bahá'í, in the early days of his life, he saw his father as a Bābī, very active, but Bahá'í was very, very inactive and very, in fact,
cynical about the faith. Badi sá föður sinn sem Bahá'í, en Badi var sjálfur mjög óvirkur og fremur hástlegur þegar hann talaði trúna. Anyhow, Nabil, the famous historian of the faith, he went to this district, this man in the district of Khorasan, and he taught him the faith Nabil, when he was a young boy. Sakfræðingurinn fór inn í hérað hans, Khorasan, og kendi honum trúna þegar hann var ungur. Badi decided the only way to do is to go himself and attain the presence of Bahá'u'lláh. This would be for him a way of complete assurance. Badi ákvað eina leiðin sem færi væri fyrir hann var að fara og öðlast návist Bahá'u'lláh. And anyhow, it's a long story of how he found his way to the prison of Akka when nobody could get into the prison, into the prison city, into the city of Akka. Og hann komst þess að leið jafnvel þótt engin annar gæti komist inn í Akka-fangelsið. At that time, Bahá'u'lláh was staying in that little room, you know, in the barracks. Have you seen, those of you who've been in the Holy Land, in the barracks? Það var Bahá'u'lláh í eitt af þessum litlu herbyggjum í bröggunum. And nobody could come into his presence then. Og enginn gæti komist í návist hans þá. But there are circumstances, a lot of circumstances. He attained the presence of Bahá'u'lláh twice in that room. Badi komst tvisvar sinnum í návist Bahá'u'lláh í því herbyggi. And you know what Bahá'u'lláh says about him? Og þið veitir hvað Bahá'u'lláh segir hann? He said, we saw a handful of dust. Hann sagði That's the description. We saw a handful of dust means a man who had no soul, who had no spirit, who had nothing. Hann sagði við sáum mann sem var handfylli af dufti. He said, we breathed, sem þýddi að hann hefði enga sál, enga dufti. We breathed into him the spirit of might and power and made him a new creation. Við öndum í hann, segir Bahá'u'lláh, lífi, anda máttar og krafts og gerðum hann nýrri sköpun. He mentions to his father, to the father of Badi, in fact he gives us a clue, he gives us a glimpse of what he did to him. Hann gefur okkur aðeins hugmynd hvað hann gerði við hann. He said we uttered one word to him, which disintegrated his being completely. Hann sagði við sögðum við hann eitt orð sem leysti verund hans gjörsamlega. And with that word, with another word, with the utterance of another word, we created a new creation altogether. We destroyed, in other words, the old man, and we brought a new person with the utterance of one word. Með einu orði sem sagt leystum við upp alla verund hans og með öðru orði skópum við nýja verund, nýjan mann. He said we called him Badi. This is a name that Bahá'u'lláh gave him in that room, in that prison. Og við kölluðum hann Badi og það var nafn sem Bahá'u'lláh gaf hann í þessu fangelsi. Means a new creation. Sem þýðir ný sköpun. He says when this creation came into being, the concourse on high, all the souls of the prophets and messengers of God were rejoicing to the extent that cannot be described when they saw this new creation come into being. Hann sagði að þegar þessi nýja sköpun hefði fæst, þá hefðu herskararnir á hæðum fagnað og það eru sálir alla spámannana og hérna helgu manna, svo mjög að því verði ekki með orðum víst. He said he became possessed of such power that if all the nations of the world would rise up against that young man, he could, one person, single and alone, overwhelm them and establish his ascendancy over them. Hann sagði að Badi hefði gett slíku valdi að þótt allar þjóðir heimsins hefði risið í gegn honum, þá hefði hann einn óstuddur getað sigrast á þeim öllum. This is the way, this is what faith is really when you think of it. Þetta er það sem trúin í raun og veru þegar maður hugsar það. When Bahá'u'lláh says that if a person becomes fully detached from this world, Bahá'u'lláh segir að þegar maður losist algjörlega frá þessari veröld. And when I say detached, don't misunderstand me. It doesn't mean that you have to give up your money and your home and your family and your responsibilities. Og þegar ég segi að þið losist frá veröldunni það þýðir ekki að maður þurfi að láta frá sér sína peninga, fjölskyldu og heimili. On the contrary, it means Bahá'u'lláh says, I want the believers to have the best things if they can have it in this life. Heldur þetta móti því að Bahá'u'lláh segir að hann vilja að átrúðinir hafi hérna bestu hluti eða geti í þessu lífi. He says if you can afford it, he says work hard and earn money and whatever it is and give it to others and bestow it upon others, and if you can afford it, eat in vessels of gold. Why not? It's the best thing you can find, but do not be attached to it.
Hann segir að þessi sjálfstæði maðurinn vinni fyrir sér og eignist peninga og ef hann vilji þá með hann borða úr gullskálum. Það eina sem má ekki að verða fá viðlóðin við þessi hluti. Do not be attached to it. And he says, should a person become detached from this world, he becomes so much filled with the power of faith that he can do anything he wants. His words become creative. He says, Baha'u'lláh says, I will make the word of that person creative. Ef slíkum maður leysist frá andlegt frelsi frá þessari veröldu, þá munu orð hans verða gæti sköpunarmætti. Baha'u'lláh segir að hann muni gera það verkum að láta það koma fram að orð hans verði gæti sköpunarmætti. We come across in the history of the faith hundreds and hundreds of cases like this. Við í sögu trúarinnar sjáum við 100 slík tilfelli. Hundreds of cases where people had faith, absolute faith, they were detached from this world, whatever they said, it would become. Það var fólk sem hafði algjöra trú, allt það sem þau sögðu kom fram. I have seen people who have had the power of life and death in their hands. Ég hef séð fólk sem hefur haft mátt yfir lífi og dauða í höndum sínum. They had this. Not that they wanted to have this. Það var ekki að þeir vildu hafa það. But whatever they said, it occurred, it happened. Heldur hvað eina sem þau sögðu það gerðist. You read the history of the faith, that you have it in English or other languages, and you will find some of them, you may find some glimpses of this. Ef þið lesið sögu trúarinnar á ensku þá getið þið séð svona glampa af þessu. You remember I was talking in the car with the friends who were coming up, what Tahir had said. I mean, this is just one example of creativeness of the word of a believer. Ég var að tala við vina sem ég kom hingað upp eftir það sem að Tahir sagði og þetta eitt dæmi þennan kraft. Tahir was imprisoned in her own house, in her own home. Tahir var í fangelsi sinni eigin heimili. And they had put many people around that house to protect the house so that she will not get out of the house. Og þeir hefðu sett fjöldamanns í kringum húsið til þess að verja það kæmist út úr því. The enemies were intent upon taking her life. Og óvinir hennar ætluðu að koma henni fyrir kattana. And you know what she said? She said to her enemies, she said, if my God if the Bahá'í is my Lord, and if he is true, he will relieve me here from this imprisonment within 9 days. And if he didn't, then you know that this faith and all the things I believe in is not right, is not true. Og hún sagði við þessa óvini sína að sannarnir fyrir að trú sem var rétt væri það að Babel myndi leysa hana úr fangelsinu innan 9 daga, og ef hann gerði það ekki, að þá myndi þeir sjá að trú hennar væri röng. Just as she was saying these words, Baha'u'lláh was hundreds of miles away. Þegar hún sagði þessu orð var Baha'u'lláh í mörg hundruð milna fjarlægð. This was during the ministry of the Bab. The Bab was alive. Þetta var á tímum Babsins. Just as Tahir spoke these words, Baha'u'lláh summoned one of the believers to himself, and he said, go to Qazvin, this town, and rescue Tahir and bring her to me. Og á sömu stundu og Tahir mælti þessu orð, kallaði Baha'u'lláh til sín einn af átrúendunum og sagði farið til Qazvin þar sem hún var í haldi og frelsaði hann. It is very interesting even to see how Baha'u'lláh instructed this messenger to carry out this rescue operation. Og það mjög athyglisvert að sjá hvernig Baha'u'lláh lagði fyrir átrúendanum að framkvæma þessa frelsunu aðgerð. You read all these detective stories nowadays and become thrilled. Maður les allar þessar leynilögreglusögur nú á dögum og verður hugfanginn. When you read what Baha'u'lláh planned, all the detailed planning of how to rescue Tahir from that house. Þegar maður les allar nákvæmu útlistanir á hvernig Baha'u'lláh frelsaði Tahir frá þessu húsi. Every detail of it was worked out. Then you will be surprised, really. Og öll þessi smáatriði voru gerð, þá verður maður undrandi. You see, this is how, and she was rescued, as you know. This is how the words of a believer who is detached from this world, who has faith in Baha'u'lláh, can become creative. Þannig geta orð persónu sem hefur trú á Baha'u'lláh, sem frjáls frá þessum heimi, orðið gæti sköpunarmætti. Baha'u'lláh says in one of his tablets, he says there are tremendous, he says all the powers of this universe, powers of the universe, is deposited within the soul of a believer.
Bahá'u'lláh segir allir kraftar alheimsins eru fólgnir í sál átrúandans. But it is dormant, he said. En þeir eru blundandi. And he said, alas, these are his own words, I'm trying to translate or paraphrase it for you. He says, alas, that many of the believers are utterly blind to the existence of these powers within them. En því miður eru margir átrúandana algjörlega blindir á tilveru þessa krafta í sér. That if they could release this, if they could recognize this, if he could be detached from this world and have faith in him, these powers could be released. And he says, with these powers, they can do anything that they want. Ef þeir myndu trúa á hann, þá væri hægt að losa þessa krafta og með þessum kraftum væri hægt að gera allt. And then he warns us, of course, that's obvious. He says, once they reach that stage, the man will never want to do anything for his own benefit. En hann var okkur við, þegar maður hefur náð þessu stigi, þá mun maður aldrei langa til að gera sjálfu sér neitt til framdráttar. I was talking in this vein today, in this manner one day, to some of the believers last year, and they were talking about these things, and this person said to me, she was a very nice person, she got up and she said, really, this is great. I have always wanted to get this power, to really have these powers, and this is wonderful. I wish I must try to get this. So I said to her, well, of course, if you want to have that, you will never get it, because you want it for yourself. And Bahá'u'lláh says that if a person has this feeling, he'll never get it, obviously. Ég var að tala við nokkra átrúendur í fyrra þetta sama málefni og það var þarna ágætt persóna sem sagði mig, þetta er dásamlegt, þetta eru kraftar sem ég mig alltaf langa til að hafa og ég verð að fá á og ég sagði það við hana, það er augljóst að þið langar til að hafa þessa krafta, það myndi aldrei fá það. Bahá'u'lláh says, should a man reach that stage, he wants nothing except what God wants. This will reach that point. He will want nothing whatsoever what God wants to want. And that is the state of detachment. Bahá'u'lláh segir að ef maður ná þessu stöðu þá mun hann ekki vilja neitt nema það sem Guð. And he will not take one step unless it is in the direction that God wants him to do. Hann mun ekki taka eitt einasta skref nema sé þá átt sem að Guð vill að hann fari. So now I was telling you these things, these were all stories came up one after the other. If you remember, we were talking about the two things which are very precious in the sight of God. One of them was the blood of the martyr, you remember? Og við varum að tala tvo hluti sem voru mjög þóknanlegir í Guðs og því fyrir var blóð píslavottanna. Now, these believers who attained the presence of Bahá'u'lláh in this way, they became so intoxicated that when they went into his presence, they were transported into the spiritual worlds of God, and when they came out, they did not want to come back to this world. They wanted to be there always. Þessi átrúendur sem að fengu öðlaust náast Bahá'u'lláh, þeir komist í þetta ölvunar ástand og þeir vildu, þegar þeir komu út frá náist Bahá'u'lláh, ekki fara úr því aftur, þeir vildu ekki koma út úr þessum andlega heim aftur. And therefore they wanted to give their lives. To be with Bahá'u'lláh, always spiritually united with him, they wanted to give their lives. Þarna vildu þeir gefa lífsitt til þess að verða sameinaðir Bahá'u'lláh andlega. And many of them begged Bahá'u'lláh in his presence, they begged him to enable them to become martyrs of the faith. Og þess vegna báðu margir að Bahá'u'lláh í náist hans að sér yrði gert kleift að verða píslavottar hans. Now again, you may not be able to fully appreciate why should people want to kill somebody anyhow because of religion, because these things don't happen here. You have not any experience of it. Það er ekki víst að við getum metið það veruleikum hversna menn vildu láta drepa sig fyrir trúna, vegna þess að við erum ekki vanir slíkum hlutum hér. But the circumstances were this, that the Muslim community, in those days, everything revolved around religion, and religion was the most important thing for the man to protect. Every person protected the faith of Islam. En trúin var í þá daga því mikilvægast af öllu og allt snerist trúna og allt stuðlaði því að vernda Islam fyrir. And if you were to introduce anything new into the faith by saying you are a Bahá'í or you are a Bābī or you have a new teaching, immediately the forces of the people would be rising against you to take your life. This was the only thing to do, to take your life. Og leið og maður kom með eitthvað nýtt, sagði að maður var í Bābí eða Bahá'í, þá risu öll þessu öfl upp og reyndu að koma fyrir kattana. So either you had to recant your faith, renounce your faith, and give it up completely, which you couldn't because you have recognized Bahá'u'lláh as being the manifestation of God. How could you recant? You've fallen in love with him.
or you have to give your life. Svo annarkvort var maður ánæta trú sinni og hvernig gat maður það þegar að maður hafði orðið ástfanginn Bahá'u'lláh og játað trú hans, eða þá að maður var deyja. And this is how many people, 20,000 people, became martyrs in the faith. Þannig gerðist það að 20.000 manns urðu píslavottar í trúnni. Now, therefore, many people, when Bahá'u'lláh says that God loves the most of all things, the blood of the martyr, it's because, you know, when you give something, you remember I was telling you, well, maybe. Og það er þess sem Bahá'u'lláh segir að Guð elski blóð píslavottana mest og ég ætla að útskýra það eins nánar. Remember I was telling you, this is the cause of God which is greater and far more important than man. Muna ég að tala ástæð Guð sem var í meiri og miklu mikilvægari heldur en maðurinn. If man tries to do something to give everything it has to the cause of God, this will please him. Ef maðurinn gerir allt og gefur allt fyrir ástæð Guðs, þá mun þetta verða honum þóknanlegt. Because this belongs to him, and if you give things to him, it pleases God. Now, if you give your money, it will please him. If you give your time, it will please him. If you do all, but if you give the greatest of all things that you have, which is your life, this is the most meritorious of all things because you have given everything you have. Ef maður gefur honum peninga þá mun það geðast honum, ef maður gefur honum tíma og hann mun geðast það einnig, en ef maður gefur honum líf sitt þá mun hann geðast það mest af öllu vegna þess að þá hefur maður gefið allt. Because life is very, very precious. Do you know how precious life is to us? Ja, lífið er mjög, mjög dýrmætt. Vitið þið hversu dýrmætt lífið er okkur? Maybe it's difficult sometimes to visualize it. You never have been encountered with giving one's life, but it is tremendous. You think yourself, if somebody comes in here and says he'll give you all the money that is in all the banks in the world, everything for you, let him cut your head off. You see, you wouldn't accept that, would you? Because life is more precious than all that is in this world. Lífið er okkur mikilvægara heldur en allt annað. Ef maður kemur hingað inn og býður okkur alla þá peningar sem fyrirfinnst í veröldinni, ef við fyrir ekki í staðinn fyrir að skera okkur höfuðið, þá myndu þetta ekki leyfa honum það, vegna þess að lífið er okkur dýrmætara. But if you give that, if you have to give that, you're confronted with the enemies. They say to you, recant your faith, renounce your faith, give it up, and never again associate with the Baha'is, never again, or give your life, you give your life. Eða ef maður standur í þeim sporum að maður sé reynd að þvinga menn til þess að afneita trúnni, hafna henni og lofa því að umgangast aldrei Bahá'í aftur eða gefa líf sitt, þá gerir maður það síðan aftur. Now, this is one thing, that therefore this pleases God, because you give all that you have, everything that you have, the most precious of all the things to God. Og þetta er Guði þóknanlegt vegna sem maður gefur það sem manni verðmætast. Maður gefur allt sem maður hefur, Guði. The second thing which Bahá'u'lláh says pleases God more than anything else, and again this may be a little bit difficult for us to understand. Því seinna sem Guð segir að Bahá'u'lláh segir að Guði sé mér þóknanlegra heldur en allt annað og hvernig þetta er kannski erfitt fyrir okkur að skilja. There comes a time that you read the writings, you hear some stories of Bahá'u'lláh, or you go and attain his presence. Naturally, this is obvious in those days. And then you will find that your soul, your heart, is so much in a state of emotion that tears flow from your eyes. You know, of course, we are trained here not to let that happen. Yes. Við lesum ritningarnar, tölum Bahá'u'lláh eða jafnvel eins og í fyrir daga öðrum snávins hans, þá komast við til svo mikla geðshræringu að tárin byrjuðu að flæða. En þetta gerist ekki hjá okkur yfirleitt vegna þess að við erum þjálfuð á þann hátt að við grátum ekki. But when the tears come for the love of God, for the love of Bahá'u'lláh, when you're moved to that, Bahá'u'lláh tells us these tears are the most precious thing in the sight of God. He loves it more than anything else. En þegar við hrærum svo vegna ástar á Guð að við grátum, þá er þetta honum það þóknanlegast af öllu. Now it doesn't matter whether you can shed tears or not, because as I said, people's upbringing and background is such in the Western world that, especially in the Western world, that we are taught to suppress these things, you know. But nevertheless, the feeling of emotion is within your heart. You can feel it, although you're stopping it. But this means that you are so much moved
because of your love for Baha'u'lláh, that your heart and your soul is in a state of emotion and movement, you see. Þetta þýðir að maður er svo snortinn á orðum Bahá'u'lláh að hjartamanns og hugurallur í uppnámi. So you see that these two things Baha'u'lláh says is more pleasing to God than anything else. Og þessi tveir hluti sem tölum segir Bahá'u'lláh séu Guði þóknanlegri heldur en nokkuð annað. And by the way, I was saying that in the Western world people do not cry and do not shed tears or so forth. Well, this is obvious, natural, this is the life you have. But I want to tell you that, you know, many a times that Abdul Baha, Shoghi Effendi, tears flowed from their eyes many times, every day maybe, when they were carried away in that way, you know, emotionally. Við eins og ég sagði áðan hér á Vesturlöndum þjálfuð, þannig að við sýnum ekki okkar tilfinningar okkar með því að gráta. En á hverjum degi eða kannski 8 á dag grétu Abdul Baha og Shoghi Effendi. You know that when Abdul Baha went to London and he for the first time saw a play in his life, and that was the story of Christ, the life of Christ. He wept so much in that gathering, loudly, and people were astonished. He loudly wept so much that so many people were moved to tears. Þegar Abdul Baha fór til London og sá leikrit í fyrsta sinni, þá var það leikrit dauða Krists, og hann grét svo hátt að margir furðuðu sig stórlega og grétu sjálfur. Now Baha'u'lláh says in this tablet, when he says these two things are very precious to God, then he says in this dispensation we have changed the first one. We have taken the first one out. Baha'u'lláh segir í þessari ráðstöfun, þessari ráðsályktun Guðs hefur breytt hinu fyrrnefnda. Because you know that Baha'u'lláh told his followers that they should not volunteer to give their lives. Because many of them went to him and volunteered. They wanted to become martyrs. And he stopped it. He said, no, you do not give your life. Og því Baha'u'lláh hann stöðvaði þann sið að menn gæfu líf sitt. Hann neitaði átrúnaðum sínum að fá að gefa líf sitt. So he said, since we have discouraged the believers to give their lives, in this dispensation we have changed the first one, which was the blood of the martyr, into teaching of the cause. Og þess vegna hefur við breytt hinu fyrrnefnda, það að gefa blóð sitt í kennslu trúarinnar. And we have made the teaching of the cause an act of devotion to God. Og við höfum gert kennslu trúarinnar að verknaði tilbeiðslu til Guðs. Which is an act of devotion to God, which has the station of martyrdom. Og þessi verknaður, kennsla trúarinnar, hefur stöðu píslavættis. And which brings which is the most meritorious of all things in the sight of God. Og þetta þóknanlegast alls í augliti fyrir augliti Guðs. Now friends, all of this that I've been telling you is this, that once we become Baha'i, as soon as we recognize Baha'u'lláh, as soon as we say, I believe in Baha'u'lláh, and there is a glimmer of love of Baha'u'lláh in our hearts, if we want to increase that faith, and increase it day by day, if we want to do that, all right? Það sem ég að segja ykkur stuttumáli það ef við viljum auka ástokkar á Baha'u'lláh, hamingju okkar, dag frá degi, að þá eigum við að kenna málstað Guðs. If we want to increase that faith, the first step that we must take as a Baha'i, a day-old Baha'i, is to go out and tell the others, as an individual. Tell them about Baha'u'lláh, try to bring the soul to God. You remember this love relationship which exists? You remember I was telling you the example of the pencil? Þess vegna eigum við sem Baha'íar, fyrsta daginn okkar sem Baha'íar eigum við að fara út og segja annarri sál frá Baha'u'lláh, frá málstað Guðs. A day-old Baha'i, you know. En dagsgamall Baha'i getur gert þetta. The first act of devotion is to go and tell the people. Og þetta fyrsti verknaður tilbeiðslu til Guðs. And if you go out with the intention of teaching the faith in that way, then you will find that the next bit you will become, your faith has grown a little bit more.
and the next day a little bit more. And so the faith keeps on growing as every day you teach the cause. Og ef maður fer út með þeirri fyrirætlun að kenna trú Guðs, þá mun maður finna næsta dag að trú manns hefur aukist dálítið meira og næsta dag hún hefur aukist ennþá meira og svo koll á koll. It is not something that you can do it once in a lifetime, or you should do it only once in a lifetime. Þetta ekki nokkuð sem maður getur gert bara einu sinni á ævinni. There is a principle in this creation, and that is the principle of repetition of food. You know how you must eat? You have just been eating today, lunchtime, but I'm sure you're going to have another one later on. Þetta meginregla endurtekningar í heiminum. Við þurfum að borða áðan í hádegismatnum, en við þurfum að borða aftur. So you see, this is a principle of you must eat food. Similarly, the soul needs a spiritual food. And the spiritual food for the soul is to teach the cause of God and to read the writings. I must say that. These two go hand in hand. But I mentioned the teaching as an action. This is the action for it, you know. Og þetta meginregla, við verðum að borða mat til þess að lifa, við verðum að kenna trúna og lesa ritningarnar til þess að fá andlega fæðu, andlega næringu. So if you taught the faith yesterday to somebody and talked to him about it and brought him the news of Bahá'u'lláh, then if you say, well, I've done it yesterday, I don't need to do it today, this means that it's just like saying, I eat my lunch today, I don't want any more for a few days. This is not right. It's a daily work. Og ef við hefum kennt trúna í gær og segjum þess að við þurfum ekki að kenna í dag, þá það sama við segjum, við borðum í morgun og þess vegna þurfum við ekki að borða í nokkra daga. In Africa, when people first became Bahá'í in 1951, and there were a few people came into the faith in those days, the believers, the pioneers, were puzzled. Now, how are we going to deepen these people in the faith? What are we going to do with them? Þegar fyrstu Afrikabúarnir urðu Bahá'íar árið 1959, þá voru brautryðjarnir dálítið ráðþrota, því þeir spurðu sjálf sig hvernig eigum við að dýrka þetta fólk. And they wrote to Shoghi Effendi and said, what can we do with the Africans? They are not educated, they don't know how to read or write. How can we deepen them in the faith so that their faith will grow? Og þeir spurðu Shoghi Effendi og spurðu hvernig eigum við að dýrka þetta Afrikafólk, því að það ekki menntað, það kann ekki lesa. He said, as soon as they become Bahá'í, send them out to teach the faith. Shoghi Effendi sagði, leið og þeir verða Bahá'íar, sendi það út til að kenna trúna. This is because it's an act of devotion to God which bring in a soul to Him. Og það vegna þess að þetta vegna tilbeiðslu til Guðs, að færa honum sál. And then there is another thing which is a very fundamental situation, fundamental aspect of our faith, and I want to bring that also up so that you can see these things are not just they are all connected together. They are all part and parcel of one complete unit. Það einnig annað atriði sem grundvallaratriði trú okkar sem ég ætla að ræða aðeins vegna þess að allt þetta tengt hvert öðru. You know, Bahá'u'lláh has given us many teachings. Bahá'u'lláh gefur ykkur margar kenningar. And many laws. Og mörg lög. But all these teachings, if you do not carry them out, well, I think God will forgive you perhaps, really. En þó við framkvæmum ekki þessi kenningar, þá tel ég samt að Guð muni fyrirgefa okkur í rauninni. But there is only one thing, it appears from the writings, I don't know, one or two things, there are two things that I know of anyhow, there may be more, but I haven't come across many. When Bahá'u'lláh says that if you do not do this one, God will cut off all His assistance from you. Now imagine you can grow, imagine you growing without God's assistance. Now this is the whole thing. Það eru tveir hlutir sem ef maður lætur undir höfuð leggjast að framkvæma þá segir Guð að öll aðstoð verði tekin frá manninum og hugsaðu ykkur hvernig það að vaxa án aðstoðar Guðs. And you know what that is, one of them? Og veitu hvað annað þeirra He says, if you do not teach the cause, I don't know of any other teaching really, which if you don't do it, God will cut off His assistance. But if you do not teach the cause of God, it is a law of creation. It's not that God is trying to take a vengeance upon us and say, oh, you didn't teach my cause, so I'm going to cut the assistance. It's a natural law that if you do not teach the cause of God, the assistance of God cannot reach you. Abdul-Baha says it's impossible. He has used the word impossible. Ef við gerum þetta ekki, þá segir Bahá'u'lláh að við fáum ekki þessa aðstoð. Abdul-Baha segir að það sé ógjörningur að við fáum þessa aðstoð. Hann notar orðið ógjörningur. Og þetta náttúrulögmál. Þetta ekki hefnd Guðs.
You know why it is? Well, I'll explain to you why it is perhaps that God cannot assist us if we do not teach the cause. Ég skal segja ykkur hvers vegna Guð getur ekki hjálpað okkur ef við kennum ekki málstað hans. Now, supposing you love somebody. Við skulum segja að þið elskið ykkur. And when you love somebody, what you want to do anything he wants, anything he or she asks, because you love that person, you want to carry out. If he tells you to do something, you immediately want to do it because you love that person, isn't it true? Ef þið elskið ykkur þá viljið gera allt sem þessi persóna biður ykkur að gera. Now God loves a soul to be drawn to him, isn't that right? Guð elskar að sálin dragist til hans. Now I become a cause of not letting that soul to draw to God. Núna verð ég ástæða þess að sálin kemst ekki til Guðs. I sit at home and I don't go to teach. Means I will not allow a person, a soul, to come to him. Ég sitt heima og fer ekki út til að kenna. Það þýðir að ég leyfi ekki sálunum að komast til hans. Here we are. This causes displeasure, doesn't it? Þetta veldur vanþóknun. If you love somebody and he tells you to go and get such a thing for him, and you don't get such a thing for him, what happens? And if he keeps on telling you, please go and get it every day, he tells you, go and get it for me, go and get it for me, go and get it for me, because he loves it, and you don't go and get it ever, what happens? That person loses his affection, and his love, and relationships, and eventually it's cut off. This is a natural law, isn't it? Ef við gerum ekki það sem að ásturinn okkar biður ykkur dag frá degi, ef við látum undir höfuð leggjast dag frá degi að gera það, að þá mun fara svo síðir að þessi ásturinn okkar mun ekki elska okkur lengur. And so this is why, you know, Baha'u'lláh mentions that if you do not teach the cause, if you do not bring a soul to him, the assistance of God is impossible to reach. Þannig segir Adib Taherzadeh að ef við færum Guð ekki sál, að þá verði aðstoð frá honum ógjörningur. Now I'll tell you another thing which is part of this. You know that those of you who have worked on the local assemblies or national assemblies, you may have come across people who have problems. We call them problems, people who have problems, personal problems. Þið sem hafa unnið hafið á svæðisræðum eða þjóðræðum, þið hafið rekist á fólk sem hefur vandamál. Við köllum það vandamál, persónuleg vandamál. Or have you ever been depressed yourselves as an individual? Eða hafið þið nokkuð tímann verið niðurdregin sjálf sem einstaklingar? I can assure you what's the answer. Ég get fullvissað hvað svarið You can be sure anybody with the greatest of problems who comes to your NSA or to your local assembly and his problem is difficult and unsolvable, it may be a marital problem, it may be a business problem, it may be all kinds of problems. The reason when you go deeply into it is that if that person would really go and teach the faith of Baha'u'lláh every day because he wants to bring a soul to him, all these problems will immediately vanish. He will become a different person. Oh, am I going on too far? Ég get fullvissað um það að ef maður sem kemur til svæðisráðs eða þjóðráðs með öll sín miklu vandamál, þau mjög erfið og óleysanleg, á því að hann finnst ef þessi maður færi út og kendi trú Guðs og vildi færa Guði sál, þá myndi öll þessi vandamál hans hverfa af sjálfum sér eins og dögg fyrir sól. All the problems that we have in this life, which causes us unhappiness, is because our faith is not growing. Öll þau vandamál sem valda okkur óhamingju þessum heimi stafa eingöngu af því að trú okkar vex ekki. And if the faith doesn't grow, it brings in depression upon us, it brings in problems. Og ef að trúin vex ekki þá færir hún yfir okkur þunglyndi og vandamál. And it means the remedy to it, yes, is to go as an individual and carry out this act of devotion which is teaching the cause. Og læknislega við því að fara og kenna og færa öðrum sálum boðskapinn I can promise you that this will happen. If really people teach the cause, the problem will vanish. Ég get lofað ykkur að þetta mun gerast í raun og veru ef að fólk kennir málstað Guðs, þá mun vandamál þess hverfa. But also, we must also here be very clear. If I go on and say, oh yes, I have a lot of problems, I better go and teach the faith a little bit, my problems will vanish. Well, this is expediency, and of course it will not work. The motive must be pure. En við verðum samt að setja einn varnagla ef fólk segir, já ég hef fullt af vandamálum og ég ætla nú að fara að kenna til losa mig við þau. Þá þetta bráðræði vegna þess að það eru hvatirnar að baki sem að ráða, þær verða að vera hreinar. I know that we are used to teaching publicly in countries like this, for instance.
Ég veit að þið eru vanir að kenna opinberlega eins og hér á Íslandi. Collectively. Og saman. This is very good. This is essential. This is part of the work of local assemblies and national assemblies. Þetta mjög gott því þetta hluti af starfi þjóðræðanna og svæðisráðanna. But what I'm talking about is a different thing. En það sem ég að tala annað. I'm talking about individual, personal teaching. Ég að tala einstaklingskennslu. You know, personal teaching means as you go out of your house, you think in terms of what am I going to do today? Who am I going to meet? What is it going to, you know, you become concerned about your work. Það sem ég á við að þegar við förum út úr húsakar þá hugsum við hvað ég að gera í dag, hverja mun ég hitta. Concern is like, you know, have you ever been concerned about your business, about your work? Maybe you haven't, maybe you have. Concern, you know, when your children get sick, for instance, you become concerned. Og í þessu fólgnar áhyggjur, við hefum áhyggjur út af því hvað við ætlum að gera, eins og til dæmis þegar barnið okkar verður veikt. I remember some years ago, we were living in a house and it was nighttime and I saw suddenly water bursting out from the pipes, you know, and coming down their house, you know, all the way into your room and going down. And it was late night, and what could we do that night? You can't get a plumber to come and fix it because there's no plumber. I really was concerned. I mean, what's going to happen? I couldn't sleep that night because of this. You know, this is what you're concerned. You become concerned. Ég man eins og í húsmínum það sprungu allar pípur og vatni byrjaði að leika allt og þetta var seint að nóttu og ekki var hægt að ná í pípurvatningjaman. Og það olli mig miklum áhyggjum og það þetta sem ég á við með áhyggjum. Ég gat ekki sofið þá nótt. So as I was very concerned and worried, suddenly it reminded me of this. I thought to myself, and I said, look at it this way now. You've become concerned because there's water pouring out of this room. It's true, serious. But if I was that much concerned about teaching that I haven't been teaching today, what am I going to do? Because my faith depends on it, you know. En ég þá hugsaði með mér ef ég hefði svona mikla áhyggjur af þessu, af hverju hefði það ekki áhyggjur í dag út af kennslu minni, vegna þess að trú mín undir henni komin. We must become concerned if we could not teach the faith one day to an individual, because our faith depends on it, the growth of our faith. Really very, very concerned that I cannot teach the faith. I haven't got the time to teach the faith, and this is really getting concerned. I am worried about it. Ég hef miklar áhyggjur af sjálfum mér að ég get ekki kennt trúna, hef ekki tækifæri til þess og þetta veldur mér mjög miklum áhyggjum. You know, you become involved in a lot of work. It is for the faith, I know. Maður verður standar í alls konar störfum og það vissulega fyrir trúna. You work, you go and you have some work to do, you have got to do some other work, Bahá'í work, you write, you go out traveling every weekend, but all of these things are excuses for not doing personal teaching. Without it, we cannot grow. En allt þessi störf sem gerum fyrir trúna eins og skriftir, alls konar verk sem við erum full af. Allt þetta afsökum fyrir að fara ekki út og kenna trúna persónulega. I've become very concerned, and I am saying this to you so that you really would pray. We must pray for each other so that we will find a way out, you know, for our own. Og við verðum að biðja hvert fyrir öðru til þess að við finnum leið út úr þessu. I once mentioned to a young lady this thing that we must be concerned and we must teach, and she came to me and she said, yes, Já, ég sagði eins og unga konu að við erum að hafa áhyggjur, við erum að kenna. Oh, we must, by the way, close now. I'll just stop now in a minute. This person, she came, she was worried. She really was worried, and genuinely, she's a wonderful Bahá'í, And she came and she said, what am I going to do? She said, now I am a shy person. I cannot go and talk to people about the faith. I'm very shy, I'm very reserved. What am I going to do? How am I going to do it? Hún stúlka kom til mín og sagði, ég mjög feimin, ég mjög hóvar, mér finnst ég geta farið út af meðal fólks og kennt trúna. Hvað ég að gera? I said to her, really, you be concerned. A way will be found. You worry about it and you concern yourself. Bahá'u'lláh will help you if you're sincere. Ég sagði, haltu bara áfram að hafa áhyggjur, leið mun verða fundin handa þér. Bahá'u'lláh mun hjálpa þér ef þú ert einlæg. With one provision. Með einu skilyrði. And that is to take one foot in front of the other. Say to yourself, I am going to teach the cause to somebody. I am going. And go out of your house. Just take one foot in front of the other.
and go out. Og skilja það að maður verður að setja annan fótinn fram fyrir hinn, maður verður að ganga út úr húsinu með staðráðin því að tala trúnaðvíkan, segja eitthvað frá trúnaði. And turn to Bahá'u'lláh. Og snúa sig til Bahá'u'lláh. And pray to him to bring somebody to you, and these things will happen. Og biðja hann að færa eitthvað til manns og það mun gerast. And this lady went out every day. Og þessi kona fór út á hverjum degi. And nothing happened. Og ekkert gerðist. She was very shy. She couldn't talk to anybody. Það var mjög feimin og gæti ekki tala við neitt. And she used to go to cafes. Það var verið að fara á kaffihús. And to shops. Og í búðir. And nothing happened until one day she came to me and she said, you know, it doesn't work. Þannig til dag að hann kom til mér og sagði, þetta gengur ekki. Well, I then told her that this is your test, now you're being tested. Ég sagði henni að þetta þín prófraun. Bahá'u'lláh wants to know how much faith you have in him. Bahá'u'lláh vill vita hversu mikla trú þú hefur í þér. Don't give up. You go on and continue. Gefstu ekki upp, haltu áfram. Something will happen which will break the whole thing and you will see for yourself. But do not give up. Eitthvað mun gera sem að muni brjóta ísinn og þú munt sjá það sjálf en gefstu bara ekki upp. And she went one day and she sat in a cafe and a lady came across and sat beside her and she looked at her ring. And that lady asked some questions, you know, about the ring, the Bahá'í ring and so on. And this woman was very shy, she couldn't say much, but she said a few words. Það var nokkurn, satt hann á kaffihúsi og þá kom kona og setti hliðina á henni og leita á hringinn hennar, það var Bahá'í ringur. Og byrja að spyrja hann hann, en kona var feimin, en hún gat samt komið út sér nokkrum orðum. Today that person is a Bahá'í, and this woman is no longer a shy woman, I can tell you that. She is one of the great teachers. Nú þessi kona Bahá'í og hinn kona sem kendi henni ekki lengur feimin, hún mikill kennari, góður kennari. You remember we spoke about the first thing a Bahá'í should do. Muni vinnur að fyrstu stundinni töluðum það sem að Bahá'í ætti að gera. And not only the first time, but always in his life, we should do this teaching because of God. Og þetta ættu alltaf að gera í lífi okkar, sækja nástaða Guðs. Now, remember this, that you remember we mentioned that teaching primarily is not intended for the increasing of the membership of the community, although this happens as a result. En munið að við kennum ekki fyrst og fremst til þess að auka meðlimatölu samfélagsins þó að það komi sem afleiðing. And we mentioned that teaching the cause is an act of devotion to God. Og við myndumst á það að kennsla trúarinnar væri verknaður tilbeiðslu til Guðs. That Bahá'u'lláh has placed it on the same level as martyrdom. Og að Bahá'u'lláh hefði sett það á sama stöðu og píslavætti. He placed it on level, he mentions that those who teach the faith wisely, with wisdom, their station in the sight of God is greater than that of the martyr. Hann segir að sá sem að kenni trúna með visku, að staða hans sé meiri heldur en staða píslavætt. Now, wisdom is very important in teaching. Viska mjög mikilvæg þegar kennsla ræða. You know, everybody in this world, every human being is capable of recognizing Bahá'u'lláh. Þetta allir í þessum heimi, greinasti mannleg vera færum að bera kennsla Bahá'u'lláh. Because you remember I was saying that the soul, everyone has a soul. Því allir hafa sál. And the soul does not belong to this world, it belongs to the world of God. Og sálinn tilheyrir ekki þessum heimi, heldur tilheyrir hún heimi Guðs. And therefore, it's a very natural thing for the soul to be wanting to go and reach its destiny in the same way that you remember I showed you how if I hold my pen here, it longs to come, it loves to come down and rest on this earth. Og þess vegna það sálinn eðlilegt að vilja ná sínum áfangastað, sínum uppruna, eins og það eðlilegt fyrir pennan að falla niður jörðina. Therefore, every soul, the soul of every person wants to and loves to get nearer to God. But there are barriers between. There are many, many barriers that everybody has. Og þess vegna elskar sérhver sál og vill komast í nálað nær Guði, en það eru hindranir á þar á milli. You know, if you think of Bahá'u'lláh as a magnet,
Ef við hugsum Bahá'u'lláh sem segul, and the soul as pieces, every person, every soul as a little piece of iron. og sérhverja sál sem lítinn járnbita. Now, if this iron is placed in boxes and in many boxes and covered up with all kinds of things and wrapped up in many things, there is no attraction because there are barriers. En ef þessi járnbitar eru settir í kassa og alls konar umbúðum vafið utanum hann, að þá eru það miklar hindranir. The work of the Bahá'í teacher, and this is what we do as Baha'is, is to try to unwrap all these veils and obstacles that people have. Starf Bahá'í kennarans í því fólki að vefja þessum umbúðum utan af járnbitunum. And when we unwrap all these things, what happens? It's very automatic. It's a natural thing. The iron is immediately attracted to the magnet, and then he says, "I recognize." Og þegar við búin að því, þá það eðlilegt að járnbitunum drægist að seglinum og But because of, but here is where a great deal of wisdom is needed. En hér þarf visku við. And wisdom means that we understand the people, love them with all our heart. Og viska þýðir að við skiljum fólkið og elskum það öllum hjörtum okkar. You know, if we really love a person, then not for his own sake, but for the sake of Bahá'u'lláh, then our words become a healing medicine for that soul. Við elskum einhvern mann af ósvíkinni ást, þá verða orð okkar lyf þeim manni. But it must be genuine. This love must be genuine. En svo ást verður að vera ósvíkin. We must see in every human being the soul. You remember the soul we were talking this morning in great detail, to some extent, I wouldn't say great detail, but the soul belongs to the words of God. Sálin tilheyrir heimi Guðs. And if we see in every person the face of God, the power of God, then we are inclined to go and really embrace that person. We love that person. And this would be a great medicine for removing the barriers, one by one. Og ef við sjáum í þessari persónu ásannur Guðs og kraft Guðs, þá langar við til þess að fara og faðma hana og þessi ást, hún verður til þess að fjarlægja þessar hindranir. Often when we talk to people about the faith, Abdul Baha mentions the reason why many people do not become Baha'i is because of the unwisdom of the friends in teaching them. Adib Taherzadeh minnist á það að ástæðan fyrir því að margir menn verða ekki Baha'íar sækir vanvisku þeirra sem kenna þeim. We say something to them and we give them a wrong impression. Við segjum eitthvað við þá og gefum þeim ranga mynd. The wrong impression, we do not know that we have given them a wrong impression, and they are not going to tell us. Við veitum ekki að við erum að gefa þeim ranga mynd og þeir segja okkur ekki frá því. But something goes into their head which becomes a barrier. Now I'll explain to you, I'll give you some examples of this. En eitthvað fer inn í þá sem að verður að hindrun í þeim. Og þá langar við til þess að fara og faðma hana og þessi ást, hún verður til þess að fjarlægja þessar hindranir. Often when we talk to people about the faith, Abdul Baha mentions the reason why many people do not become Baha'i is because of the unwisdom of the friends in teaching them. Adib Taherzadeh minnist á það að ástæðan fyrir því að margir menn verða ekki Baha'íar sækir vanvisku þeirra sem kenna þeim. We say something to them and we give them a wrong impression. Við segjum eitthvað við þá og gefum þeim ranga mynd. The wrong impression, we do not know that we have given them a wrong impression, and they are not going to tell us. Við veitum ekki að við erum að gefa þeim ranga mynd og þeir segja okkur ekki frá því. But something goes into their head which becomes a barrier. Now I'll explain to you, I'll give you some examples of this. En eitthvað fer inn í þá sem að verður að hindrun í þeim. You know, people, every person is a unique person. You know, every person is unique. There are not two people the same. Hver einasti maður er einstæður, það engin tveir menn sem eru eins. And they think differently. Og þeir hugsa á mismunandi hátt. They react differently. Þeir bregðast við á mismunandi hátt. For instance, when you
say somebody's background is such that he is very much against communism, for instance. Segjum til þess að bakgrunnur ykkur sé þannig að hann sé mjög á móti kommunisma. I know some people who think that the faith of Bahá'u'lláh is something to do like it's based on communistic ideas. Some people think that way. Why? It's because the person who was talking has said something which made that man to think that way. Ég þekki fólk sem heldur að Bahá'í trúin sé byggð á hugsanum kommunismans og það stafar af því að þeir sem hafa kennt þessu fólki hafa gefið þessa mynd. I know a person who is a Bahá'í now. For 10 years he would not hear about the faith. He would not want anybody to talk to him about the faith. And he tells us why. Ég þekki einn mann sem Bahá'í núna en í 10 ár vildi hann ekki heyra eitt einasta orð trúna, hann vildi ekki heyra trúna minnst. He says, the first man who ever told me about the faith, he used the word spiritual in his talks, in his words. Og hann sagði það var vegna þess að fyrsti maður sem sagði hann frá trúnni notaði orðið andlegur í viðræðu sinni. And I thought, well, immediately it went into my head, oh, these people are doing something with spirits and with funny things, and they are crazy. And so he said, I would never want to meet a Bahá'í because they are cranks. They are cranks. Og þessna tók ég þá meðlóki í mig að þetta fólk hefði eitthvað með anda að gera. Og þessna vildi ég ekkert heyra á það minnst því að ég taldi að þeir væru ekki með öllum jalla. I'm giving you an example. This is only one example. One word has caused this reaction in this person. I'm sure every word that we say has a reaction somewhere. Þannig að eitt orð valdi þessari meinleiku hjá þessum manni og ég vissum að hvert orð sem við segjum hefur áhrif ykkur staðar. So that when you go out and you talk publicly, I don't know what this effect is going to be on people. Þegar við förum út og tölum opinberlega þá vitum við ekki hver áhrif orða okkar verður á fólki. Because there are we are doing two things at the same time and we must not mix up these two things. Við erum að gera tvennt samtímis og við megum ekki blanda því saman. We are teaching the faith, we are also proclaiming the faith. Við erum að kenna trúna, við erum líka að yfirlýsa trúna. Often proclamation of the faith is not going to help the teaching of the faith. Yfirlýsing trúarinnar, hún stöðvar ekki alltaf kennslu trúarinnar. I know that the purpose of proclamation is not to make Baha'is. People Baha'i. The purpose of proclamation is to bring the name of the faith and the prestige of the faith to notice the public. Kynning trúarinnar, yfirlýsing trúarinnar hefur það ekki að megin áformi að gera fólk að Bahá'í, heldur að gera Bahá'í trúna þekkta. Teaching the faith is to come in contact with the soul, talk to a man, talk to a woman about the faith, with teaching. Kennsla trúarinnar hins vegar að komast í snertingu við sál mannsins. Now, unfortunately, when we say to people, go and teach the faith, often the reaction is immediately they organize proclamation campaigns, which is not the purpose of teaching. Núna, þegar við segjum við fólk að fara að kenna trúna, þá fer það oft og skipuleggur kennsluherferðir, sem ekki tilgangurinn. Now, having said all of these things, Abdul Baha mentions that one of the reasons, as I think I mentioned that, one of the reasons that people have not accepted the faith, one of the main reasons is that we have talked to them something with unwisdom, sometime in our lives, and that has put them off. Eins og ég sagði hann, það eina af megin ástæðunum fyrir því að fólk hefur ekki orðið Bahá'íar. Í svo mikil mæli það að við höfum sagt eitthvað við það sem hefur sett það á sporur. So it's very important when you want to teach the faith to somebody to approach that first of all, to approach that person with love. Og fyrsta skrefið því þegar við kenna ykkur trúna að nálgast hann í ást. You cannot love that person if you look at herself or himself. It's not good even if you love that person when you look at himself or herself either. I'll tell you how we must love that person. Við megum ekki elska þessa personu hans sjálfs vegna, eða hennar sjálfur vegna. We must love that person because of Bahá'u'lláh. Við verðum að elska þessa personu vegna Bahá'u'lláh. Because of God. Vegna Guðs. That person is loved by God and therefore we love that person. And you see in his face the face of God. Við verðum að vita að Guð elskar þessa personu og við verðum að elska hana vegna þess. Then our words become effective. Þá munu orð okkar hafa áhrif. And we can help that person. Og við getum hjálpað þessum manni. Now one of the things which is very important in the writings about teaching
Eitt af sem mjög mikilvægt í ritningunum trúna. Baha'u'lláh and Abdul Baha and Shoghi Effendi all have talked about it all the time in their writings. Adib Taherzadeh og Shoghi Effendi hafa talað margsinnis í ritningum sínum. And there are many passages you can read now yourself in the writings, which says that if you want people to become affected by your teaching work, you must adorn yourself with wonderful virtues and qualities. Ef við viljum að okkar hafi áhrif, við getum lesað það á mörgum stöðum, þá verðum við að skríða okkur sjálfum með dásamlegum dygðum, fögrum gerðum. There are many passages, I've got in here many passages here. In one of them, you know what Baha'u'lláh says? He says that if you don't do that, without living the life, in other words, he says without it, he means the Bahá'í teacher, he can never hope to influence his hearers. Ef Bahá'ín gerir þetta ekki, skreytir sig ekki með dásamlegum dygðum, þá getur hann aldrei vænst þess að orð hans muni hafa áhrif á áheyranda. And there are many tablets similar. You see, Baha'u'lláh uses the word never. He can never influence anybody. Þið heyrið að Baha'u'lláh notar orðið aldrei, hann getur aldrei haft áhrif á þennan mann. Unless he lives the life. Nema hann lifi Bahá'í lífinu. Abdul Baha says the same thing in another passage of Abdul Baha. He says, if you do not, you must live the life, you must do this and that and adorn yourself with these qualities. And he says, otherwise, there will be no result whatsoever. Adib Taherzadeh segir að alls engin árangur muni verða nema maðurinn gerir þetta. You all are familiar with some words of Shoghi Effendi when he says that no matter what you do, whatever campaign, whatever activities you may organize, it will have no effect. There is only one thing and one thing alone which is effective. Shoghi Effendi segir það skiptir engu máli hversu miklar herferðir við skipurleikjum og það sem við plönum og gerum, aðeins einn hlutur mun hafa áhrif og aðeins einn hlutur. I read these words of Shoghi Effendi for you because you know Shoghi Effendi was very, very exact in his words, and see how much emphasis he has placed on this in this sentence. You know yourself how you put emphasis on something. Now look at this. Og ég ætla að lesa þess á Shoghi Effendi fyrir ykkur vegna sem mjög nákvæmur með orð og þið munið heyra það. He says one thing and only one thing. Hann segir eitt og aðeins eitt. Now you see, this is a very emphatic word. Only one thing and only one thing means there is nothing else. When you find somebody says yes, Shoghi Effendi says one thing and only one thing, but there is a shortcut, there is another way. Shoghi Effendi said one thing and only one thing will unfailingly, again another measure of emphasis, will unfailingly and alone. Now you see that's the fourth measure of emphasis he puts on it. One thing and only one thing will unfailingly and alone Eitt hlutur og aðeins eitt hlutur mun óbrigðult og einn út af fyrir sig will secure undoubtedly, it will secure the undoubted triumph of the sacred cause. Mun tryggja óhikaðan sigur þessa heilaga málstaðar. And he talks about it. He said, namely, the extent to which our own inner life Og það í þeim mæli sem okkar eigið innra líf and private character og einka skapgerð mirror forth, remember this word mirror forth. Endurspegla Mirror forth what? Those in their manifold aspects. Í sínum margbreytilegu hliðum The splendors of those teachings proclaimed by Baha'u'lláh or something like that. You have read this. Dýrð þeirra eilífu meginreglna sem Bahá'u'lláh hefur yfirlýst. You know there is a key word here. Hér eitt lykilorð. It is a mirror forth, to become as a mirror. Það að verða eins og spegill. You know, a mirror doesn't try to reflect anything. It doesn't make hard attempt. Let me reflect this and what am I going to do? It's a natural thing. You mirror forth. Spegillinn gerir engar mikla tilraun til þess að endurspegla eitthvað það í eðli hans. Hann gerir það áreynslulaust. Mirror forth. Now this, I remember I used to read
this passage many times. Ég man að ég las þessa grein oftsinnis. And I was very moved by it at one stage. I mean, you become impressed and very much impressed by the word of Shoghi Effendi. Og ég var mjög snartinn af þeim. And then you put it aside and say, well, now let us think, what can we do to teach the faith really? Og síðan lagði hann til hliðan og hugsaði hvað nú hægt að gera í rauninni til þess að kenna trúna. And you go off and you devise this and devise that and devise this and devise that. Never crosses your mind that this is the reason why the faith is not progressing. It's because Shoghi Effendi says and Abdul Baha says and Bahá'u'lláh says that one thing and only one thing will enable us to teach effectively, and that is when we become as mirrors to reflect the light. Og við finnum alls konar ráð og leiðir til þess að kenna trúna, en það hvarflar ekki á okkur að aðeins þessi leið fær að endurspegla. And something happened then after a few years, which I want to share it with you. I'll tell you the story of it, which really brought this home to me, the meaning of this, very, very clearly. I saw it happening. Og nokkuð gerðist fáeinum árum síðar sem að gerði mér augljósa merkingu þessa orða. Now before I tell you that though, I wanted to mention this mirroring force in our private life, the teachings of Bahá'u'lláh. How can we do this? Áður en ég fer út í það þá ætla ég að spyrja hvernig getum við í einkalífi okkar endurspeglað þessi kenningar Bahá'u'lláh. Well, you must have seen, you know, there are a lot of people in the world who are not Baha'is. Það heilmikið til af fólki í heiminum sem ekki eru Bahá'íar. But who live a wonderful life. Sem lifa góðu lífi. Isn't that true? They have got very good qualities. They are brought up from childhood as a habit. This is becoming a habit. You know, you live a good life. Þetta fólk vel upp alið og hefur tamið sér góða eiginleika. They are loving, they are kind, they are generous in every way. Það elskulegt, gæskuríkt og örlátt. A Baha'i naturally has to do all of those things. Baha'i verður auðvitað að vera þetta alls saman. But there is something when we say to become a mirror and to live the life as a Baha'i, there is an ingredient, a very important ingredient, which is only special to Baha'is. En þarna eitt mjög mikilvægt atriði sem sérkennandi fyrir Baha'i. And without this ingredient, we cannot live the life as a Baha'i. Og án þess atriðis getum við ekki lifað Baha'i lífinu. To explain this, let me give you this example. Ég ætla að útskýra þetta með dæmi. For instance, if you have a lamp, very beautiful lamp, which is made of very exquisite material. Við höfum til dæmis mjög fallegan lampa sem búin til úr fögru og íburðarmiklu efni. Made of beautiful crystal. Úr fallegum kristall. You know these chandeliers, big beautiful lamps in some halls. Þekkið þessar stóru ljósharma í fögrum sölum. Now this is like a person who carries on a wonderful life, has a very good life, lives a good life. Þetta þessi lampin eins og persóna sem lifir mjög fallegu lífi. But it is not like it. It's not connected to the power station. It's not like it. En þessi lampi það ekki kveikt á hann. Hann ekki tengdur við orkustöðuna. Now, then you go and see what is. You go along and find an old bulb, an old lamp. You know, one of these lamps which, if you leave it somewhere, it becomes full of dust. Have you ever picked up in your house once? You can see a lamp which is very dirty looking. En síðan fyrir við að finna gamlan og tortfárlegan lampa í húsi okkar. Now that lamp, if you go and connect that to the power station, connect it to the line, even though it has all those dirty things on the surface of it, it shines. En þegar við tengjum þennan lampa við orkustöðuna, jafnvel þó að hann sé skítugur og óhreinn, þá skína. Why? It's because it's connected to the source of power. Hvers vegna? Vegna þess að hann tengdur við orkustöðuna. This is the ingredient which is necessary for living the life as a Baha'i, is to fall in love with Bahá'u'lláh. Þetta það atriði sem mikilvægt og það að verða ástfanginn af Bahá'u'lláh. Now this is the whole key of this is the very important key. The first key we must acquire is to fall in love with Bahá'u'lláh. Þetta fyrsti lykillinn sem við verðum að fá, það að verða ástfanginn af Bahá'u'lláh. Now I can mention this to you because religion and faith does not come to the head of a man first. It first comes into your heart. Við minnumst á þetta vegna þess að trúin, hún kemur ekki fyrst í höfuð á mannum, hún kemur í hjartað á hann fyrst. Your head will pick it up and recognize it afterwards. Síðan mun heilinn taka við og bera kennslu á það.
the relationship of a Bahá'í, of a believer to Bahá'u'lláh is a love relationship. Kennslu Bahá'u'lláh og átrúanda hans, fylgjenda hans ástartengsl. The knowledge will come later. Þekkingin kemur seinna. The intellectual recognition of Bahá'u'lláh is not sufficient. Vitsmunaleg viðurkenning af Bahá'u'lláh ekki nóg. This must be the goal. When we first say I recognize Bahá'u'lláh, it must become the goal to fall in love with it. Þetta lítur að vera takmarki. Þegar við segjum ég ber kennslu af Bahá'u'lláh, það lítur að fylgja að við verðum verða afstöngin á það. You remember this morning I was talking about the soul giving itself to Bahá'u'lláh. Ég muni í morgun var ég að tala sálina sem gefur sjálfa sig Bahá'u'lláh. So that as a result of this mystical intercourse between the revelation of Bahá'u'lláh and the soul of the believer, a fruit is produced, which is the spirit of faith. Og úr þessum dulúðgu samskiptum sálarinnar og Bahá'u'lláh fæðist ávöxtur. You cannot open your heart to Bahá'u'lláh unless you fall in love with it. Það ekki hægt að opna hjarta sitt fyrir Bahá'u'lláh nema að maður verði ástfanginn af hann. But because of, but here is where a great deal of wisdom is needed. En hér þarf visku við. And wisdom means that we understand the people, love them with all our heart. Og viska þýðir að við skiljum fólkið og elskum það öllum hjörtum okkar. You know, if we really love a person, then not for his own sake, but for the sake of Bahá'u'lláh, then our words become a healing medicine for that soul. Við elskum einhvern mann af ósvíkinni ást, þá verða orð okkar lyf þeim manni. But it must be genuine. This love must be genuine. En svo ást verður að vera ósvíkin. We must see in every human being the soul. You remember the soul we were talking this morning in great detail? To some extent, I wouldn't say great detail, but the soul belongs to the world of God. Sálin tilheyrir heimi Guðs. And if we see in every person the face of God, the power of God, then we are inclined to go and really embrace that person. We love that person. And this would be a great medicine for removing the barrier, one by one. Og ef við sjáum í þessari persónu ásannur Guðs og kraft Guðs, þá langar við til þess að fara og faðma hana og þessi ást, hún verður til þess að fjarlægja þessar hindranir. Often when we talk to people about the faith, Abdul Baha mentioned the reason why many people do not become Baha'i is because of the unwisdom of the friends in teaching them. Adib Taherzadeh minnist á það að ástæðan fyrir því að margir menn verða ekki Baha'ir sækir vanvisku þeirra sem kenna þeim. We say something to them and we give them a wrong impression. Við segjum eitthvað við þá og gefum þeim ranga mynd. The wrong impression, we do not know that we have given them a wrong impression and they are not going to tell us. Við veitum ekki að við höfum gefið þeim ranga mynd og þeir segja okkur ekki frá því. But something goes into their head which becomes a barrier. Now I'll explain to you, I'll give you some examples. En eitthvað fer inn í þá sem að verður að hindrun í þeim. You know, people, every person is a unique person. You know, every person is unique. There are not two people the same. Hver einasti maður einstæður, það engin tveir menn sem eins. And they think differently. Og þeir hugsa á mismunandi hátt. They react differently. Þeir bregðast við á mismunandi hátt. For instance, when you say somebody's background is such that he is very much against communism, for instance. Segjum til þess að bakgrunn ykkur sé þannig að hann sé mjög á móti kommunisma. I know some people who who think that the faith of Baha'u'lláh is something to do like it's based on communistic ideas. Some people think that way. Why? It's because the person who was talking has said something which made that man to think that way. Ég þekki fólk sem heldur að Bahá'í trúin sé byggð á hugsunum kommunismans og það stafar af því að þeir sem hafa kennt þessu fólki hafa gefið þeim þessa mynd. I know a person who is a Bahá'í now,
for 10 years, he would not hear about the faith. He would not want anybody to talk to him about the faith. And he tells us why. Ég þekki einn mann sem Bahá'í núna, en í 10 ár vildi hann ekki heyra eitt einasta orð trúna, hann vildi ekki heyra trúna minnst. He says, the first man who ever told me about the faith, he used the word spiritual in his talks, in his words. Og hann sagði það vegna þess að fyrstu maðurinn sem sagði frá trúnni notaði orðið andlegur í viðræðu sinni. And I thought, well, immediately it went into my head, oh, these people are doing something with spirits and with funny things, and they are crazy. And so he said, I would never want to meet a Bahá'í because they are cranks. They are cranks. Og þessna tók ég þá meinlóki í mig að þetta fólk hefði eitthvað með anda að gera. Og þessna vildi ég ekkert heyra á það minnst, því að ég taldi að þeir veru ekki með öllum jalla. I'm giving you an example. This is only one example. One word has caused this reaction in this person. I'm sure every word that we say has a reaction somewhere. Þannig hefur eitt orð valdið þessari meinlöku hjá þessum manni og ég veist sem að hvert orð sem við segjum hefur áhrif ykkur staðar. So that when you go out and you talk publicly, I don't know what this effect is going to be on people. Þegar við förum út og tölum opinberlega þá veitum við ekki hver áhrif orðar okkar verður á fólki. Because there are we are doing two things at the same time, and we must not mix up these two things. Við erum að gera tvennt samtímis og við megum ekki blanda því saman. We are teaching the faith, we are also proclaiming the faith. Við erum að kenna trúna, við erum líka að yfirlýsa trúna. Often proclamation of the faith is not going to help the teaching of the faith. Yfirlýsing trúarinnar, hún stöðvar ekki alltaf kennslu trúarinnar. I know that the purpose of proclamation is not to make Baha'is, people Baha'i. The purpose of proclamation is to bring the name of the faith and the prestige of the faith to the notice of the public. Kynning trúarinnar, yfirlýsing trúarinnar hefur það ekki að megin áformi að gera fólk að Bahá'í, heldur að gera Bahá'í trúna þekkta. Teaching the faith is to come in contact with the soul, talk to the man, talk to the woman about the faith. This teaches. Kennsla trúarinnar hins vegar að komast í snertingu við sál mannsins. Now, unfortunately, when we say to people, go and teach the faith, often the reaction is immediately they organize proclamation campaigns, which is not the purpose of teaching. Núna, þegar við segjum við fólk að fara að kenna trúna, þá fer það oft og skipuleggur kennsluherferð, sem ekki tilgangur. Now, having said all of these things, Abdul Baha mentions that one of the reasons, as I think I mentioned that, one of the reasons that people have not accepted the faith, one of the main reasons is that we have talked to them something with unwisdom, sometime in our lives, and that has put them off. Eins og ég sagði hann, það eina af megin ástæðunum fyrir því að fólk hefur ekki orðið Bahá'íar. Í svo miklu mæli það að við höfum sagt eitthvað við það sem að hefur sett það á sporun. So it's very important when you want to teach the faith to somebody to approach that first of all, to approach that person with love. Og fyrsta skrefið er því þegar við kenna ykkur trúna að nálgast hann í ást. You cannot love that person if you look at herself or himself. It's not good even if you love that person when you look at himself or herself either. I'll tell you how you must love that person. Við megum ekki elska þessa personu hans sjálfs vegna, eða hennar sjálfur vegna. We must love that person because of Bahá'u'lláh. Við verðum að elska þessa personu vegna Bahá'u'lláh. Because of God. Vegna Guðs. That person is loved by God, and therefore we love that person. And you see in his face the face of God. Við verðum að vita að Guð elskar þessa personu og við verðum að elska hana vegna þess. Then our words become effective. Þá munu orð okkar hafa áhrif. And we can help that person. Og við getum hjálpað þessum manni. Now, one of the things which is very important in the writings about teaching is eitt af því sem mjög mikilvægt í ritningunum trúna. Bahá'u'lláh and Abdul Baha and Shoghi Effendi all have talked about it all the time in their writings. Adib Taherzadeh og Shoghi Effendi hafa talað margsinnis í ritningum sínum. And there are many passages you can read now yourself in the writings, which says that if you want people to become affected by your teaching work, you must adorn yourself with wonderful virtues and qualities. Ef að við viljum að orð okkar hafi áhrif, við getum lesað það á mörgum stöðum, þá verðum við að skrýða okkur sjálfum með dásamlegum dygðum, högrum gerðum.
There are many passages. I've got in here many passages. Yeah. In one of them, you know what Baha'u'lláh says? He says that if you don't do that, without living the life, in other words, he says without it, he means the Baha'i teacher, he can never hope to influence his hearers. Ef Bahá'ín gerir þetta ekki, skreytir sig ekki með dásamlegum dygðum, þá getur hann aldrei vænst þess að orð hans muni hafa áhrif á áheyranda. And there are many tablets similarly. You see, Baha'u'lláh uses the word never. He can never influence anybody. Þið heyra að Baha'u'lláh notar orðið aldrei, hann getur aldrei haft áhrif á þennan. Unless he lives the life. Nema hann lifi Bahá'í lífið. Abdul Baha says the same thing in another passage of Abdul Baha. He says, if you do not, you must live the life, you must do this and that, and adorn yourself with these qualities. And he says, otherwise, there will be no result whatsoever. Og Abdul Baha segir að alls engin árangur muni verða nema maðurinn gerir þetta. You all are familiar with some words of Shoghi Effendi when he says that no matter what you do, whatever campaign, whatever activities you may organize, it will have no effect. There is only one thing and one thing alone which is effective. Shoghi Effendi segir það skiptir engu máli hversu miklar herferðir við skipurleikjum og það sem við plönum og gerum, aðeins eitt hlutur mun hafa áhrif og aðeins eitt hlutur. I read these words of Shoghi Effendi for you because you know Shoghi Effendi was very, very exact in his words, and see how much emphasis he has placed on this in this sentence. You know yourself how you put emphasis on something. Now look at this. Og ég ætla að lesa þessu á Shoghi Effendi fyrir ykkur vegna þess að hann var mjög nákvæmur með orð og þið munið heyra það. He says one thing and only one thing. Hann segir eitt og aðeins eitt. Now you see, this is a very emphatic word. Only one thing and only one thing means there is nothing else. Can you find somebody says yes, Shoghi Effendi says one thing and only one thing, but there is a shortcut, there is another way. Shoghi Effendi said one thing and only one thing will unfailingly, again another measure of emphasis, will unfailingly and alone. Now you see that's the fourth measure of emphasis he puts on it. One thing and only one thing will unfailingly and alone Eitt hlutur og aðeins eitt hlutur mun óbrigðult og einn út af fyrir sig will secure undoubtedly, it will secure the undoubted triumph of this sacred cause. Mun tryggja óhikaðan sigur þessa heilaga málstaðar. And he talks about it. He said, namely, the extent to which our own inner life Og það í þeim mæli sem okkar eigið innra líf and private character og einkaskapgerð mirror forth, remember this word mirror forth. endurspegla Mirror forth what? Those in their manifold aspects. Í sínum margbreytilegu hliðum The splendors of those teachings proclaimed by Baha'u'lláh or something like that. You have read this, I'm sure. Dýrð þeirra eilífu meginreglna sem Bahá'u'lláh hefur yfirlýst. You know there is a key word here. Hér eitt lykilorð. It is a mirror forth, to become as a mirror. Það að verða eins og spegill. You know, a mirror doesn't try to reflect anything. It doesn't make hard attempt, let me reflect this and what am I going to do. It's a natural thing. You mirror forth. Spegillinn gerir engar mikla tilraun til þess að endurspegla eitthvað það í eðli hans. Hann gerir það áreynslulaust. Mirror forth. Now this, I remember I used to read this passage many times. Ég man að ég las þessa grein oftsinnis. And I was very moved by it at one stage. I mean, you become impressed and very much impressed by the word of Shoghi Effendi. Og ég var mjög snortinn af henni. And then you put it aside and say, well, now let us think what can we do to teach the faith really. Og síðan lagði hann til hliðar og hugsaði hvað nú hægt að gera í rauninni til þess að kenna trúna. And you go off and you devise this and devise that and devise this and devise that. Never crosses your mind that this is the reason why the faith is not progressing, is because Shoghi Effendi says and Abdul Baha says and Baha'u'lláh says that one thing and only one thing will enable us to teach effectively, and that is
when we become as mirrors to reflect the light. Og við finnum alls konar ráð og leiðir til þess að kenna trúna, en það hvarflar ekki okkur að aðeins þessi leið fær að endurspegla. And something happened then after a few years, which I want to share it with you. I'll tell you the story of it, which really brought this home to me, the meaning of this, very, very clearly. I saw it happening. Og nokkuð gerðist fáeinum árum síðar sem að gerði mér augljósa merkingu þessa orða. Now before I tell you that though, I wanted to mention this mirroring force in our private life, the teachings of Bahá'u'lláh. How can we do this? Áður en ég fer út í það þá ætla ég að spyrja hvernig getum við í einkalífi okkar endurspeglað þessar kenningar Bahá'u'lláh. Well, you must have seen, you know, there are a lot of people in the world who are not Baha'is. Það heilmikið til að fólk í heiminum sem ekki eru Bahá'í. But who live a wonderful life. Sem lifa góðu lífi. Isn't that true? They have got very good qualities. They are brought up from childhood as a habit. This is becoming a habit. You know, you live a good life. Þetta fólk vel upp alið og hefur tamið sér góða eiginleika. They are loving, they are kind, they are generous in every way. Það elskulegt, gæskuríkt og örlátt. A Baha'i naturally has to do all of those things. Bahá'í verður auðvitað að vera þetta alls saman. But there is something when we say to become a mirror and to live the life as a Baha'i, there is an ingredient, a very important ingredient, which is only special to Baha'is. En þarna eitt mjög mikilvægt atriði sem sérkennandi fyrir Bahá'ía. And without this ingredient, we cannot live the life as a Baha'i. Og án þess atriðis getum við ekki lifað Bahá'í lífinu. To explain this, let me give you this example. Ég ætla að útskýra þetta með dæmi. For instance, if you have a lamp, very beautiful lamp, which is made of very exquisite material. Við höfum til dæmis mjög fallegan lampa sem búin til úr fögru og íbrigðumiklu efni. Made of beautiful crystal. Úr fallegum kristall. You know these chandeliers with beautiful lamps in some halls? Þetta þessar stóru ljósharma í fögrum sölum. Now this is like a person who carries on a wonderful life, has a very good life, lives a good life. Þetta þessi lampur eins og persóna sem lifir mjög fallegu lífi. But it is not like it. It's not connected to the power station. It's not like it. En þessi lampi það ekki kveikt á hann. Hann ekki tengdur við orkustöðina. Now, then you go and see what is. You go along and find an old bulb, an old lamp. You know, one of these lamps which, if you leave it somewhere, it becomes full of dust. Have you ever picked up in your house once? You can see a lamp which is very dirty looking. En síðan fyrir við að finnum gamlan og tollfárlegan lampa í húsið okkar. Now that lamp, if you go and connect that to the power station, connect it to the line, even though it has all those dirty things on the surface of it, it shines. En þegar við tengjum þennan lampa við orkustöðina, jafnvel þó að hann sé skítugur og orðið, þá skína. Why? It's because it's connected to the source of power. Hvers vegna þess að hann tengdur við orkustöðina. This is the ingredient which is necessary for living the life as a Baha'i, is to fall in love with Bahá'u'lláh. Þetta það atriði sem mikilvægt og það að verða ástfanginn af Bahá'u'lláh. Now this is the whole key of this is the very important key. The first key we must acquire is to fall in love with Bahá'u'lláh. Þetta fyrstu lykillinn sem við verðum að fá, það að verða ástfanginn af Bahá'u'lláh. Now I can mention this to you because religion and faith does not come to the head of a man first. It first comes into your heart. Við minnumst á þetta vegna þess að trúin, hún kemur ekki fyrst í höfuð á manninum, hún kemur í hjartað á hann fyrst. Your head will pick it up and recognize it afterwards. Síðan mun heilinn taka við og bera kennslu á það. The relationship of a Baha'i, of a believer to Bahá'u'lláh is a love relationship. Tengsl Bahá'u'lláh og átrúanda hans, fylgjanda hans ástartengsl. The knowledge will come later. Þekkingin kemur seinna. The intellectual recognition of Bahá'u'lláh is not sufficient. Vitsmunaleg viðurkenning af Bahá'u'lláh ekki nóg. This must be the goal. When we first say I recognize Bahá'u'lláh, it must become the goal to fall in love with it. Þetta hlýtur að takmarki þegar við segjum ég ber kennslu af Bahá'u'lláh, það hlýtur að fylgja að við verðum að verða ástfangin á hann.
You remember this morning I was talking about the soul giving itself to Baha'u'lláh. Ég muni í morgun var ég að tala sálina sem gefur sjálfa sig Bahá'u'lláh. So that as a result of this mystical intercourse between the revelation of Baha'u'lláh and the soul of the believer, a fruit is produced, which is the spirit of faith. Og úr þessum dulúðgu samskiptum sálarinnar og Bahá'u'lláh fæðist ávöxtur. You cannot open your heart to Baha'u'lláh unless you fall in love with it. Það ekki hægt að opna hjarta sitt fyrir Bahá'u'lláh nema að maður verði ástfanginn af hann. And his revelation cannot affect our souls unless we fall in love with it. Og opinberun hans getur ekki snert sálir okkar nema við verðum ástfanginn af hann. And the best way of doing this again, the best key to it is to teach the faith again. Do you remember we were saying teaching the faith is the first step to take if you want to fall in love with Baha'u'lláh, if you want to have faith. Anything you want to do, the first step is to go and bring a soul to its God. Then in itself, it will help you to fall in love with Baha'u'lláh. Fyrsta skrefið, fyrsta lykillinn að þessu að hjálpa sál að bera kennslu á Bahá'u'lláh. Þannig stuðlum við að þessari þróun. And inversely again, it's the same true, because if you fall in love with Baha'u'lláh, you want to go out and teach the faith, and your teaching will become effective. Og á hinn bóginn gerist það einnig að ef við verðum ástfangin Baha'u'lláh, þá viljum við fara út og kenna trú hans. These two are very related to each other. Þetta tvennt náskilt. So remember this, that in this faith, friends, we cannot do anything unless we are in love with it. Munið því vinnir að í þessari trú getum við ekki gert neitt nema við séum ástfangin á hann. And love is a relative term. Og ástin afstæð hugtak. You may love Baha'u'lláh or someone to a certain extent, somebody else's love may be different extent, but each one is a relative, it's relative. Our love is relative. Sérhver okkar elskar Baha'u'lláh sinn hátt. Now, having said all of this, I wanted to share with you some of my experiences. I've seen this with my eyes, which brought to me these words of Shoghi Effendi, that not until you become as a mirror, reflecting this light, can your words become effective. Mér langar til að segja ykkur frá reynslu minni af þessum orðum Shoghi Effendi, að maður geti ekki endurspegla ljósin nema að verða eins og spegill. And this is the story of the development of the faith in Ireland. Þetta sagan þróun trúarinnar á Írland. Some years ago, you may have heard in the west of Ireland, a few young people embraced the faith. Fyrir nokkrum árum í vestur Írlandi gekk hópur fólks á bann trúarinnar. And they were the type of people that they lived a life which was really very non-Bahá'í-like. Þetta þess konar fólk sem lifði þannig lífi sem var algjörlega gagnstætt Bahá'í lífið. They were living in a house, and a few people, and it was really known to be the house of vices, in the city. Everybody knew this. Þetta fólk bjó í húsi og þetta hús var þekkt í bænum sem hús lastana. And these people, once they came in contact with the faith, they were suddenly struck by the power of the claims of Baha'u'lláh. Þetta fólk komst í snertingu við trúna, var það mjög snortið af krafti opinberunar Baha'u'lláh. And the claims of Baha'u'lláh to them, in a community like the Irish community, they are inclined to accept the faith on a different level from here. En í Írlandi þá taka menn við trúni af annars konar ástæðum en hér. They were intensely interested to hear that Christ has returned in the glory of the Father, that Baha'u'lláh was the return to this earth of the Father, which Christ has promised will come. That the station of Baha'u'lláh is the station of the Father. Þeim þótti áhugaverðast að heyra að Baha'u'lláh væri endurkoman Krist, að Kristur hefur snúið aftur í dýrð föðurins. And so eventually they investigated the faith and they became Baha'is. Þeir könnuðu trúna og urðu Bahá'íar. But as soon as they recognized Baha'u'lláh, that they became a new creation. There's no doubt about it. They became an entirely new creation. And immediately they gave up all those vices which they were carrying on. Everything. They used to drink alcohol, they used to take drugs, and all kinds of
immoral relationships, all of these things, they changed suddenly and immediately. En leið og þau höfðu viðurkennt og játað trú Bahá'u'lláh, þá breyttu þau gjörsamlega lífsstefnu og urðu að nýrri sköpun. And when the pioneers there, the teachers who were there in the city, turned to the NSA and said to them, now what are we going to do with them? They have become Baha'is and they are fantastic. What do we do to them so that they may grow? Og brautjörnir kom til þjóðræðslustöðu, hvað hefur við að gera við þau? Þeir eru frábærir, en hvað hefur við að gera við þau til þess að þeir geta vaxið? We said to them, first of all, tell them to say their obligatory prayers, and secondly, let them loose in the town to go and teach the faith. Við sögðum við þá, fyrst af öllu, fáðu þau til þess að segja skyldubænina daglega, og síðan fáðu þau til þess að fara og kenna. And so you can imagine, when these people went into the public houses where they drink at night, 4 or 5 of them entered, everybody see that they were not the same people. They were changed, these people were different, they are entirely changed. Þegar þau fóru inn á bjórkrárnar á kvöldin til þess að kenna trúna, þá gat allt fólki séð að þetta var ekki lengur sama fólki. Hundreds of people came, poured in these firesides, hundreds. Hundruðir manns komu á opni húsin hjá þeim. Every night they came. Þau komu á hverju kvöldi. Every night, and this room of the pioneer in Limerick was not that large, but accommodated 80 or 90 people who were sitting underneath the tables, over the tables, standing behind, and sitting on the floor, you see. Og í herbyggi brautryðenda sem var ekki mjög stórt, þá satt allt þetta fólk 80 manns, ofan á borðum, undir borðum, bak við. Why all of this interest? There was no poster publicity, there was no advertisement, there was not one word of publicity whatsoever. But why was it that all these people came in? Hvers vegna allur þessi áhugi? Það var engin auglýsingaherferð, engin vegspjöld, en samt kom allt þetta fólk. Now, these words of Shoghi Effendi came to my head very clearly. Immediately, it flashed into my head the words of Shoghi Effendi fulfilled here, when he says that the believers one thing and only one thing can bring the faith to the attention of the people who will come and hear about it and become Baha'i, and this is to mirror forth. These people who went into these public houses, they became as mirrors. They showed immediately that they were a new creation. Þessi orð Shoghi Effendi leiftur í huga mér þegar í stað þegar ég heyrði þetta, að þessir átthöndur höfðu orðið að nýrri sköpun, þeir höfðu endurspeglað ljósið, Bahá'u'lláh. So, things began to grow, and a number of people came into the faith then. Þá byrjuðu hlutin að vaxa og fjöldi fólks kom inn í trúna. But not one person came into the faith through hysterics and saying, oh yes, become a Baha'i and sign this card. Oh no. They came and they sat and they heard meeting after meeting after meeting for hours and hours and hours till midnight, till tomorrow morning. And then they recognized the faith. En ekkert einasta þessara manna varð Baha'i í einhverju sálar uppnámi, heldur sátuðu þarna kvöld eftir kvöld og hlustuðu á úrskýringar og fræðslu trúna. And then they said, now what are we to do? We have got now more Baha'is in this town, what is the best thing to do? Síðan sögðu þeir hvað eigum við að gera, við höfum mikið af Baha'i í þessari borg. Now this is where I wanted to share with you the experiences. Núna vil ég deila með ykkur þessar reynslu. The National Assembly in those days had decided that they will not give publicity to the faith whatsoever in the country. Þjóðræðið hafði ákveðið þeim tíma að allsynga almenna fræðslu mætti veita trúna á þeim tíma. Because they felt this will not be in the interest of teaching the faith. Því það taldi að þetta ekki til þess að bæta fyrir útbreiðslu trúarinnar. And so they decided for the first time to allow people to go into the streets and talk to the people about Bahá'u'lláh. Og það ákvað því að leyfa fólkinu að fara út á göturnar og tala við annað fólk Bahá'u'lláh. The first teaching that we had, a weekend teaching as we call it, the first two, were so outstanding that I want to share with you what happened. Fyrsta götukennslan sem fór fram þennan hátt var svo frábær að ég vil endilega segja ykkur frá því. Some 20 or 30 people gathered in a room in a weekend. 20-30 mann safnaði saman í einu herbyggi yfir helgi. They read the writings. Þeir lásu ritningarnar. They prayed. Báðu. They read the history of the faith. Lásu sögu trúarinnar. Heard the stories of Bahá'u'lláh and the martyrs.
Heyrðu sögurnar Bahá'u'lláh og píslarvottana? And they became so much excited about Bahá'u'lláh. Og urðu svo hugfangnir af Bahá'u'lláh. And they knew that now, after having heard this for the whole morning, that they are going to go in the afternoon, 2 by 2, to go into the town and to tell the coming of Bahá'u'lláh to others. Ákvað að fara tveir og tveir kvöldið til þess að segja fólki öðrum frá Bahá'u'lláh. But certain things they were told. En þeim voru sagðir vissir hlutir. One of the things was that they were not to distribute leaflets. Eitt að þeir ættu ekki að dreifa bæklingi. Because leaflets, many people distribute. Have you noticed people distributing leaflets in the streets? Have you ever been stopped and handed this leaflet? What do you do with it? I usually put it away immediately. Throw it away. Vegna þess að fjöldi manns í því að dreifa bæklingum á götum úti. They were told that they must not argue and discuss lengthy discussions with anyone. Það var sagt að þetta ekki að tala lengi eða deila við nokkuð. And so they asked, what should we say to people when we meet them? Og þeir sögðu þá, hvað eiga að segja við fólk þegar við tölum við það? And the answer was, we can't tell you. You have to say it yourself. Whatever comes to your mind, whatever comes to your heart, turn to Bahá'u'lláh and then say something to them. Og svarið var, við getum ekki sagt ykkur það. Þið verðið að komast að því sjálf. This is very important. You must remember, we must be genuine. We must go, everybody who goes to teach the faith, you have to go and be yourself. You can't imitate somebody else and talk like a parrot. Við verðum að vera ósvíkin. Við getum ekki farið og tala eins og páfuglar. Now, having said all of that, there is one thing they had, which was very clear, and this was the greatest thing they took with them. En eitt höfðu þeir, og það var því mesta sem þeir tóku með sér. Because we talked about it at great length there. Því að við tölum lengi það þar. And you know what that was? Veitu hvað það var? They took with them, they allowed, I use the word very carefully, they allowed Bahá'u'lláh to go with them. Þeir leyfðu Bahá'u'lláh að fara með sér. You must allow him to come with you. He will not come with you otherwise. I'm going to talk about this principle for you again. It's a very important principle. Þið verðið að leyfa Bahá'u'lláh að fara með sér. Annars fer hann ekki. Þetta mjög mikilvæg meginregla sem við ætlum að tala síðan. We must allow him to come with us. We must allow him to talk to the friends, to attract the people. Við verðum að leyfa hann að fara með okkur og leyfa hann að tala við fólki. If we don't allow him, he cannot come to us. He tells us himself, I'm going to quote for you, it don't work. Ef við leyfum það ekki, þá getur hann ekki komið til okkar. Hann segir það sjálfur. I say they use, he cannot. Ég segi hann getur það ekki. It's not that he will not, he cannot. Það ekki hann vilja það ekki, hann getur það ekki. I will give you this example first of all. You know, this lamp is lighted here. Þið sjá að þessi lampi lýstur hér. Why is this lamp lighted? Hvers vegna hann lýstur? Because somebody has connected it to the generator. Vegna þess að einhver hefur tengt hann við rafkerfið. Now, you have a generator in this town, and you have a lamp in this town. Við höfum rafkerfið hérna og við höfum lampa. Now, if you have a generator, and the generator is pouring its energy in the wires, in the network. Í rafkerfinu orka frá orkumiðstöðinni. But the generator can never, on its own, switch on a light for you and wire it. You have to do the wiring, you have to switch it on, then it pours the energy within you, you see? You must take that first step of connecting, then he'll come to you. En orkustöðin getur ekki kveikt á lampanum fyrir okkur, hún getur ekki sett lampan í samband fyrir okkur, það verður við að gera sjálf. If you have a lamp sitting next door to the station, to the power station, it can never light up. The power station for 100 years will be unable to light up that lamp. Þótt að lampin væri þarna við þeirinn orkustöðinu 100 ár, það geti orkustöðin aldrei kveikt á lampan. Bahá'u'lláh mentions that in many of his writings. Bahá'u'lláh nefnir þetta í mörgum ritninga sinna. Do you remember this morning I was talking to you about this covenant? Í morgun ég talaði við sáttmála. There is a side which belongs to God and there is a side which belongs to man. Það tiltekið hlið sem heyrir Guði og önnur sem heyrir manninn. One does not interfere in the other. Og þær blandast ekki saman. God has given us his revelation. Guði gefur okkur åpenbörun sína. And he's given us the person of Abdul Baha. You remember this morning I was saying these are the two things that God has given to us. Og hann hefur gefið okkur persónu Abdul Baha. Þetta eru þeir tveir hlutir sem hann hefur gefið okkur. Our function is to connect ourselves to it and draw from it.
Og okkar starf að tengja okkur við þetta og draga frá því. If we do not, Baha'u'lláh cannot come to us. Ef við gerum það ekki, þá getur Baha'u'lláh ekki komið til okkar. He says himself, he says, love me that I may love thee. Hann segir, elska mig til þess að ég geti elskað þig. If thou lovest me not, ef þú elskar mig ekki, my love can in no wise reach thee. Getur ástin aldrei náð til því. You see, he says, can in no wise reach thee. In other words, I am unable to reach you if you don't open up your heart. If you do not allow me to come with you by opening your heart and humbling yourself before me, I cannot come to you. Ef þú leyfir mér ekki koma til þín með því að auðmýkja þig fyrir mér og opna hjarta þitt fyrir mér, þá get ég ekki komið til þín. In one of his tablets, you know, Baha'u'lláh makes a staggering spacious claim. Í einni af töflusum þá gerir Baha'u'lláh furðulegt tilgang. He says, if the believers have lived the life, have carried on my teaching faithfully and with absolute sincerity, hann segir ef að átrúnin hafa fylgt boðum mínum og framkvæmt kenningar mínar af algjörri einlægni, today the whole world would have been recognizing me. That is in his days, when he was in Eftir. Ef þeir hefðu gert þetta þá í dag, hefði öll veröldin borið kennslan og þetta verið þá dag þegar hann var í Ekka. So when we say, oh yes, we teach the faith, but I've heard that some people say, oh, we teach the faith so much, but you know, Baha'u'lláh doesn't want this to happen maybe here, or it didn't work out, and so it's not the will of Baha'u'lláh. Now this is a very wrong thing to say, I can assure you that. Við segjum, já, ég hef fólk segja að við kennum trúna og gerum þetta og þetta, en Baha'u'lláh vill ekki að þetta og hitt gerist. En þetta er mjög rangt að segja þetta. Of course Baha'u'lláh wants every person in the world to recognize it. Auðvitað vil Baha'u'lláh fyrir einasti maður í heiminum beri kennsla. I was just telling you, he says in this tablet, if you had carried out what I have told you sincerely and with absolute faithfulness, today the whole of mankind would have recognized it. Hann segir að ef Baha'u'lláh hefði gert það fullkomni trúfesti og einlægni sem hann hefði sagt þá var allur heiminum Bahá'í í dag. Now, this indicates that we must allow Baha'u'lláh to come with us when we are going to teach the person. Það því að við verðum að leyfa Baha'u'lláh koma með okkur þegar við ætlum að kenna einhverju. And when these young people went out 2 by 2 into the streets in Ireland, this was uppermost in their mind all the time. As they were walking in the streets, they were knowing and thinking and believing that Baha'u'lláh was with them because they had nothing themselves. Og þegar þessi átrúandi sem ég segði frá fóru út á götuna til að kenna Baha'u'lláh, þá tókuðu Baha'u'lláh með sér vegna þess að þeir hefðu ekkert sjálfur. And I remember when I was in the streets with them, I went out to see and to be there, and I enjoyed it so much. Og ég fór enda sjálfur til að sjá þar og vera með, og ég naut þess mjög mikið. These people didn't know much about the faith, but their faces glowed, really glowed when they stood in the little corner. Þetta fólk vissi ekki mjög mikið trúna en andlit þeirra lystu raunverulega þegar þeir stóðu þarna. And when many people as a result of this first street teaching became Bahá'í in Limerick. Og margt fólk urðu Bahá'í vegna þessa í Limerick. And we asked them what was it when they first met you? What was your reaction? Og við spurðum hver var viðbrögð ykkar þegar þið fyrst hittu þá? He said, I don't know what they said to me at all. Whatever they said, it didn't mean a thing. Og þetta fólk sagði hugmyndi hvað þau sögðu þau. But we saw these people were like ourselves a few days ago, but we saw that they have changed. They have got such joy and such confidence. And they have certainly got some things which we don't have. En við sáum að þetta fólk hafi breyst, að það hafi fögnuð af fullvissu og það var allt öðru sem heldur að við erum nokkur dögum áður. Og þeir hafði eitthvað sem við höfðum ekki. So the only thing we knew was the only thing they told us, he said, was an address. They gave us an address that we come at any night you like to this house, and we'll tell you. Það eina sem við myndum það að þeir létu okkur hafa heimilisfang og segja að við getum komið þangað hvenær sem var. And so crowds poured into this house again. Og múgur manns hópaðist inn í þessu hús. And about 150 people altogether became Bahá'í within a short period of time, altogether. Og stuttum tíma 150 manns Bahá'í í mig. And now, the great majority of them remained in the faith, only maybe 10% left the faith. Og mikill meiri hluti var áfram í trúnni, kannski aðeins 10% yfirgaf trúna. And perhaps 5% or so, maybe the National Assembly took their voting rights for them. Og ef til vill 5% varð þjóðráðið að taka kosningarétt.
And now you might ask yourself, and now these are the people who pioneer because, well, og nú þetta fólki sem gerist brautryðjendur. The first thing they asked us, they were mostly young people. The first thing they asked us, they said, well, everybody in this world who is a member of a movement does something for mankind and for humanity, and you join this society or that society, and there are certain things you do. Og þetta fólk sagði okkur, það allir þeir sem taka þátt í ykkur mannúðar starfsemi, þeir gera eitthvað fyrir mannkyni. Það eitthvað ákveðið sem þeir gera. Many people do humanitarian work. Margt fólk vinnur mannúðarstörf. They go and help the poor, they collect money for the starving people, they go to hospitals and what are the Baha'is doing? Þeir fara á spítala að safna peninga fyrir hinni sjúku eða hjálpa hinni fátæku, en hvað gera Baha'ir? And they were told very clearly that the Baha'is are not people who just believe in Bahá'u'lláh and talk about these nice things in their meetings and then they go home and they have a religion. Og þeim var sagt að Baha'ir var ekki bara fólk sem trúði á Bahá'u'lláh og talaði þetta og færi síðan heim og ætti þessi trúarbrögð. We are building up the pattern of the future world order for mankind. We are building it actually now. We are engaged in building the world order of the basis, the embryo, the framework of the world order of Bahá'u'lláh. Heldur væri Baha'irnir að byggja mynstrið eða grunninn fyrir heimskipulag Bahá'u'lláh í framtíðinni. So, if you are a Baha'i and you want to serve the cause, this is the greatest challenge. You can go and establish the institutions of the faith throughout the country, because this is what we have to do. Svo ef þú ert Baha'i þá þetta hinn mikla áætlun. Þú getur farið og hjálpa til að stofnsetja stofnanir Guðs á hinum ýmsu stöðum. So within 1 year, about maybe 50 people moved out and pioneered. Svo á einu ári þá gerðust það byrja kannski 50 manns. In order to establish local spiritual assemblies, institutions of the faith. Til þess að mynda svæðisráð. In those days we had only 4 local spiritual assemblies. Á þeim dögum áttu við aðeins 4 svæðisráð. And now they have 13, because the numbers is not that many. There are about 200 Baha'is, perhaps in numbers. Og núna hafa það 13, en Baha'irnir eru vill 200 talsins. And last year I was saying to the National Assembly, well, why didn't you form another local assembly in this town? Og síðast árið sagði þjóðræði, hvers vegna myndið þið ekki nýtt svæðisráð í þessari borg? They showed me the list. They said, look at the list. Look at the manpower. The adult believers in the country are so many. You can see the numbers. And when we divided the whole total population, adult population, into the number of local assemblies, which was 11, it worked out something as an average, every local assembly had 10 believers. This is what can we do? Then it's true, one assembly has 14 because there are family reasons we cannot move, but as an average there were 10. Og þeir sýndu mér lista yfir hinna fullorðnu Bahá'í í landinu og bentu mér á það staðreynd að á hverju svæði var það byrja 10 fullorðnu Bahá'í. Now they are hoping this year to win all of the goals. 3 more spiritual assemblies, and that now there are 13. That makes it 16 assemblies. Núna vonast þeir að vinna takmarksitt á þessu ári sem 16 svæðisráð og þeir hafa 13 núna. But they have not manpower, adult manpower. They have spread it as much as possible. En þeir hafa ekki mannskap til þess, vegna þess að þeir hafa dreift hann eins mikið og mögulegt er. So friends, this is the way of a life for a Baha'i. We Baha'is build up the institutions of the faith in this day. And we actively, if other people go and help the poor and the needy, we Baha'is build the seed, we build the basis, the nucleus of future government for mankind. You know, this is essential. Þannig að meðan aðrir að ganga og reyna að hjálpa fátækum, þá erum við að reyna að byggja upp nýja heimssiðmenningu. Now, I wanted to tell you more about these things in what happened in that country. Ég langar til að segja ykkur frá fleira sem gerðist í þessu landi. The spread of the faith stopped. Útbreiðsla trúarinnar stoppaði. And why? Og hvers vegna var það? It's very sad. Það er mjög hryggilegt. Within about 6 months, about 180 people recognized Bahá'u'lláh with such enthusiasm. Á 6 mánuðum var 180 manns kennsla á Bahá'u'lláh með slíkum ákafa. And you know, when this happened, the whole city knew, the whole town knew, without one word of publicity.
Og þegar þetta gerðist það vissi öll borgina, á þess að nokkuð væri gert til þess að auglýsa. I remember the reporters were wanting to write up about the Bahá'í faith. Ég man að blaðamenn vildu skrifa Bahá'í trúna. The National Assembly was very reluctant to let them write anything. Þjóðræðið var mjög hikandi að láta að skrifa nokkuð. Because they knew that they did not want publicity at that stage. En þess að það vildi ekki auglýsingar á því stíg. Now I will tell you this because it's rather, you have to weigh these things, your National Assembly will have to weigh all of these things and try to find a balance for our publicity in relation to teaching. Og þjóðræðið hjá okkur verður að reyna að finna jafnvægið hvað snertir auglýsingar. I have heard some of the hands of the cause of these who believe that their experience is that if you ever want to teach the faith, you shouldn't proclaim it. Ég hef þekkt hendum ástæðins sem héldu því fram að ef maður vildi kenna trúna það sem maður ekki kenna. And there is some wisdom in that. Og í því nokkur viska. I was in one of the countries lately and we were talking in the same way and saying that everyone must teach the faith individually, go out and teach individuals as individuals. And this lady got up and said, look here, we live in a little town. Everybody in this town knows about the faith and they don't want to hear any more about it. Ég var í landi nýlega sem við erum að tala saman trúna á svipan hátt og við erum gerin hér og það stóð þarna kona upp og sagði við búum í litlu þorpi og allir vita trúna en þeir vilja ekki heyra meira hana. Now you see, what has happened? You remember the first time I was telling you, you give a talk in a radio, in a broadcasting, in a newspaper, people read it, they make their impressions, they get an impression. Þið sjá hvað segja ykkur áðan, fólk heyrir grein í sértu grein dagblæði eða heyrir erindi útvarpi og gerir sér ákveðna mynd. And possibly in countries like this, when you advertise and talk about the faith, you talk about the social teachings of Bahá'u'lláh. Og kannski í svona landi, þá tala maður fyrst og fremst þjóðfélagskenningar Bahá'u'lláh. So in their minds, what do they associate the faith with? They associate the faith with, oh yes, these are the people who want to have one world, one government, equality of men and women, have no prejudices. Oh well, we agree with these things anyhow. You know, this is all right. It's nothing new. Og það fólk heyrir jafnrétti kynjanna, að Bahá'íar vilji heimsstjórn og svo framvegis. Og hvað hugsa fólki? Jú, það hugsar að þetta eru hluti sem við erum alveg sammála. And so they stopped it. Og síðan stöðust hins. They think they know what the Bahá'í faith is. They have heard about it on the radio. They have heard about it in the newspapers. I know what it is. I was talking to a man on the plane I was coming over here. He had heard about the faith. Þetta fólk heldur að viti hvað Bahá'í trúin það hefur heyrt hann. Ég var að tala mann sem ég var samferða á flugvélinni hingað. And he knew. He said the faith, I know you people are working for what he called it, socializing the peoples of the world so that people have one social order. Og þessi maður sagði mér, ég heyrt að þið reyna að gera eitt þjóðfélag öllum mönnum heimsins. Well anyhow, this was his impression. Þetta var hans mynd á trúnni. And so we talked about spiritual things in the plane. Við tölum andlega hluti í vélum. Talked about the soul. Tölum sálina. He had never heard of that way before. You know, what's the soul, the power comes from the words of God and how you have to feed it and nourish it and this sort of thing. Hann aldrei heyrt talað sálina á þennan hátt, hvernig maður þurfti að næra hana og efla hana. People become interested when you talk to them in the faith in this way. Fólk áhugasamt þegar maður talaði trúna á þennan hátt. After all, Bahá'u'lláh, as I said this morning, has not come to establish for us a social order, like giving us all these social teachings. These are the secondary purpose of his revelation. This is not the primary purpose of his revelation. Eins og sagði í upphafi þá kom Bahá'u'lláh ekki fyrst og fremst til þess að láta okkur hafa þessar þjóðfélagskenningar eða búið til eitt þjóðfélag á jörðinni. Þetta ekki fyrst og fremst tilgangur hans. You read a letter actually the House of Justice wrote to us, I think maybe 10 years ago, if I remember it rightly, in the book called The Wellspring of Guidance. You can find it. In that they mentioned that the purpose of the revelation of Bahá'u'lláh is none of these things, that we often talk about the social teachings and these things. Og Allsherjarhúss rétti sann segja okkar í bréfi sem það skrifaði fyrir það 10 árum að tilgangur Bahá'í trúarinnar væri enginn af þessum hlutum. Now, having said all of that, let me go back to the reason why the faith did not spread anymore, not to that extent, not anymore, but the faith, the tremendous spread of the faith in those days stopped.
Ég langar til að segja ykkur hvernig þessi feikilega útbreiðsla trúarinnar stöðvaðist. Everybody in that town knew Baha'is and knew what they stood for. Allir í borginni þekktu Bahá'ína og vissu hvað þeir stóðu fyrir. Because most of these people were young people, and when they became Baha'is, their parents were alarmed at first. But then they realized that their children, in fact, the young people, have become much better in their lives, in their personal lives. Því að flest þetta fólk var ungt fólk og foreldrar voru högt á í fyrstu en gerðu þessi grein fyrir hvaða kristna áhrif til góðs trúin hafði þetta unga fólk. So it spread into the town the news that the Baha'is do not drink. Svo að sú frétt barst bæinn að Bahá'íar drekka ekki. That's the great blessing for many families who have children, young children, and they are constantly drinking and becoming absolutely hopeless. Þetta mikið blessun fyrir foreldrar sem eiga börn sem drekka mikið. It spread into town that Baha'is do not take drugs. Það svo frétt barst borginn að Bahá'íar neyta ekki eiturlyf. Or that they do not have immoral relationships outside marriage. Og að þeir hafi ekki ósiðleg tengsl utan hjónabands. Now when all of these things were said, one person only, need not be more than one person, who causes the stop of the flow of the growth of the faith without even realizing it, that he has stopped it. One person, needn't be more than one, it needn't be two, one person can stop. Þegar allt þetta gert þá þarf ekki nema einn mann, einn einstakling til þess að stöðva þetta útflæði trúarinnar. That one person is the one who publicly brings this grace upon the faith, having become a Baha'i, having recognized Baha'u'lláh, having identified himself with the faith. Then he goes into the public and he behaves in such a way which is not worthy of a Baha'i. Og þessi maður, hann fremur hluti, gerir hluti, hann er Baha'i, hann hefur samkennt sig trúnni, en hann færir trúnni opinberlega smán og gerir hluti sem að fólk veit að Baha'i ekki gera. So immediately it spread in the town the news that, oh no, the Baha'is are not carrying on what you're thinking they are. They are not, they are just like us. Nothing, this is only a few of them. Look at this and that man, have you seen him staggering every night in the middle of the street, drunk here and there? This is what happens. This is how the flow of the progress of the faith stops. Og þegar staðið breytist það út bæinn að Bahá'íar, jú það verður fáeinir undantekningar en yfirleitt verður eins og fólk flest. There again, it reminded me when this happened of the words of Shoghi Effendi, when he said, one thing and only one thing will bring victory to the cause, and that is to the extent that we live the life. Og þetta myndi mér strax á orð Shoghi Effendi þegar hann segir að aðeins einn hlutur getur kennt trúna og það að lifa Bahá'í líf. So if we live the life as a Baha'i, then we will find that the faith will grow. Ef við lifum lífinu sem Bahá'íar þá munum við komast að raunum það að við munum vaksa. If one of us, God forbid, falls into a condition that he cannot live the life and publicly brings disgrace upon the faith, then the flow of the cross will stop. En ef að einn af okkur, Guð fór því, kemst þeirra aðstæður að hann færir trúnni opinberlega smá, þá stoppar þetta flæði. Now, friends, these are some of the basic points that I wanted to mention to you about teaching. But all the, Þetta nokkur þeirra grundvallaratriði sem ég ætla að minnast á ykkur kennsluna. But all these things that I have said, you may forget it if you want, forget them all. En alla þessa hluti sem ég hef sagt ykkur, þeim getið gleymt ef þið viljið. But don't forget two or three things. En gleymi ekki einu eða tveimur hlutum. One of them is this. Eitt af þeim er þetta. That teaching the cause of God is not designed primarily for increasing the membership. It's an act of devotion to God. Að kenna trú Guðs er ekki fyrst og fremst til þess að auka meðlimantöluna, heldur það fyrst og fremst tilbeiðsla til Guðs. That it is the first step which a Baha'i must take if he wants to grow spiritually. Og það er fyrsta skrifið sem Bahá'í verður að taka ef hann vill vaxna andlega. That we cannot be happy, we will be depressed, we will be unhappy if we do not carry on this teaching of Bahá'u'lláh. Og að við verðum óhamngjusum og niðurdregin ef við höldum ekki áfram þessari kennslu. And that if we want to, when we want to teach the faith, please do not go alone. Take Bahá'u'lláh with you, allow him to come with you. Þegar við verum og kennum trúna þá verðum við að taka Bahá'u'lláh með, leifum að koma með. Go with him, and then you will find that
your words, and then you stand behind, you stand away, your words, whatever you say, it is he who influences the people. Og þá munum við komast á rauninu það hann sem hefur áhrif á fólkið. Við getum það til hliðar. And above all, when we go to teach the people, let us show them, really, not to show them, but let us have this immense love for them in our hearts. Þegar við förum að kenna fólkinu, þá skulum við fyrst og fremst hafa þessa miklu ástafi í hjörtum okkar. So you know, it's a very beautiful thing. It's a very, very beautiful concept, this idea of going and bringing the soul to its God, isn't it? A very beautiful concept. Og þetta mjög dásamleg hugmynd að fara og færa Guði sál. And this, I'm sure, will become the pattern of the work of the Baha'is all over. This is the way it should be, teaching with the Spirit. Þannig ætti kennslan að vera í þessum anda og þannig verður munstri fyrir Baha'ina allan heim. But then there are tests which come our way. Síðan það tólraunir sem koma, mæta okkur. You know, test is a law of nature, is a law of creation. Tólraun náttúrulög. You must not think, oh, Bahá'u'lláh says, I will test everything in this life. He mentions that. He says in one of his writings, he says, every hair I will split it into small sections, and every section I will test. You shouldn't think this is the words of Bahá'u'lláh. This is the law of creation. Það lögmál náttúrunar, allt í heiminum reynt. This is the law of creation. Now, I will explain to you how in the physical world you find that tests come all the time. Ljósýri fyrir hvernig þið sjáðu í efnisheiminum að tálraunir koma ætíð. You remember I was telling you there are always every principle of creation finds its application in all the words of God. Ég meina ég sagði ykkur að meginreglur sem gildi þessum heimi finna notagildi sitt í öllum heimum Guðs. You know, this test is this, that as long as you are inactive, nothing happens to you. Tálraunin þessi, meðan maður er óvirkur, þá kemur ekkert fyrir maður. You are not tested. Þá er maður ekki reyndur. Which is the worst thing that can happen to a person, I can tell you also. Og það hið versta sem fyrir mann getur komið, það getur Now, you know, if I am standing in this room and not moving, I don't meet any resistance. Ef ég stend í þessu herbergi og hreyfi mig ekki, þá mæti ég yngri mótstöðu. But as soon as I walk, or as soon as I run, or as soon as I ride on my bicycle, you will find that the wind and the air will hit me, and I get the resistance. En leið og ég hreyfi mig, leið og ég geng eða hleyp eða hjóla á hjóli, þá mun vindurinn mæta mig og ég finn mótstöðu. This is the test, you see. I meet it all the time, this resistance. Og þetta tálraunin. I was mentioning this to some people the other day. You know these supersonic airliners which fly twice the speed of sound? Ég tala þetta fólk daginn þegar við þekkið þessa þotur sem fljúga með 200 hraða hljóðsins. The faster you go, the more is this resistance. You know that? Þeim hraða sem að fer þeim meiri mótstöðu. They fly so fast that their metal becomes red hot. Þau fljúga svo hratt að málmurinn verður rauðglóandi. And if the metal is not made up of something so strong and so special, and if it is not cooled all the time, the whole thing will disintegrate. Og ef að málmurinn var ekki sérlega sterkur og sérlega hertur, og ef hann var ekki kældur í sífellu, þá myndi allt saman brána í sundur. If you fly one of these ordinary aircrafts to that speed, it will disintegrate immediately. Ef að venjulegu flugvél flogið þessum hraða, þá myndi hann brána. Why is it? It's because the tests, it's because of the resistance. As the more you go forward, the more you will be tested. This is the law of God. Og þannig eru lögsköpunar að þeim hraða sem að fer þeim meira maður reyndur. So as soon as you say, I have faith, svo leið maður segir ég trúi, Bahá'u'lláh tests to see whether you have it or not. Þá reynir Bahá'u'lláh til að sjá hvort þú hefur það ekki. This is the first step. This is the first thing which happens. Þetta fyrsta sem gerist. And everything you do, it appears at first to be frustrated. Og allt sem maður gerir virðist í fyrstu vera árangurslaust. You remember I was telling you the story of this lady who went out every day to teach, and every day she went and nothing happened. Ég muni söguna sem ég sagði ykkur konuna sem fór út til að kenna fyrir mig eins degi og aldrei gerðist neitt. Many times I say to myself, oh yes, I put all these things that Bahá'u'lláh says in practice. I'll do this, I'll do that, I'll do that, I'll go out and I'm going to get the results, and there is no result. Á hverjum degi segi við mig ég ætla að gera þetta og þetta fyrir Bahá'u'lláh, en samt sem áður kemur aldrei neitt árangur. What is the message? The message is this, that as soon as I said, well, you know, I did all of these things, but it didn't happen.
What am I saying, really? I'm saying that it doesn't work. Hvað ég að segja með þessu þegar ég segi ég gerði allt þetta samt áram? Ég að segja í raun og veru, þetta vinnur, það verkar ekki. And what Bahá'u'lláh is saying to me is saying, well, you see now, you have no faith. Your faith is small. Og það sem Bahá'u'lláh segir við mig skýraði núna að þú hefur litla trú. But if I persevere, and if I say to myself, yes, I went out, I did all these things, but it is my fault. I have done something wrong. I haven't done the right thing. And I persevere. Then he will come, and then you pass the test. En ef ég held áfram, ef ég sýni þauðsegi og gefst ekki upp, þá mun þetta koma. Og þá mun ég hafa staðist prófun. Now, all of these things that I have been saying to you is to indicate that when you are tested, once you pass the test, you really enter into a new level of service. Sem ég segi ykkur að þegar maður hefur reyndur og maður stenst raunina, þá stígur maður upp á nýtt svið, þjónustu. If you teach the faith and if you bring a person, really become the cause of that person coming to the faith and becoming a Bahá'í and recognizing Bahá'u'lláh, in your spiritual condition, you are elevated into a different level. Ef maður verður í rauninni þess valdandi að ef maður verður Bahá'í, að hann verður ný sköpun, þá er maður upphafinn á nýtt andlegt svið. And then, once you're elevated into that, now this time you're going to be tested much more on it, because you're working on a higher level of consciousness and service. Your test is going to be great. Og þegar maður hefur komið á þetta stig, þá verður tolrunum hans ennþá erfiðar. And then there is a medicine. Always remember this medicine. This is a wonderful medicine that I have found that in the writings and in this creation, really. Og þá læknislyf sem ég hef fundið í ritningunum. And that medicine is humbleness before God. Og það læknislyf auðmýkt fram fyrir Guði. To know that we are not really, we are impotent. Once you recognize your impotence, then God comes to you. Then you open the way for Bahá'u'lláh. Þegar maður gerir sér grein fyrir að maður máttugur, þá kemur Bahá'u'lláh til oss. If we go out with self and ego and all the ego in our hearts, then Bahá'u'lláh cannot come into it. It's impossible. Ef maður fer fullur af sjálfu og ástríðu, þá getur Bahá'u'lláh ekki komið til oss. Það ómögulegt. Many times Bahá'u'lláh in his writing says, your heart is my home. In the hidden words you read many things like this. He says, your heart is my home. I have come many times. I'm paraphrasing his words. I have come many times, but I found a stranger in me. And then I went, because there was no room for me. You see, a stranger is ourselves, is the self, the ego, the world. These are strangers. Bahá'u'lláh sagt að hjarta okkar sé heimkynni hans. Hann hefur komið oft og mörgum sinnum í þetta heimkynni, en hann hefur fundið ókunnan veru og hann hefur snúið frá aftur. Og þessi ókunna fólk sem verður, það eru okkar eigin ástríðu, okkar eigin sjálf. When you were mentioning the believers in Limerick who first became Baha'is and their whole life changed overnight when they went to these places and taught, and how people were... They didn't say much, they didn't teach much. They just went there and they said, we have found a new way, a new thing, the world has changed for us. That's all they said. But the only thing I was wondering was that, do you think that it becomes harder, or that it can naturally become harder, for Baha'is, the longer they are Baha'is, to have that sort of an effect, you know, like they maybe aren't as comfortable to go back to center place, or... Yes. Roger spyr hvort það sé mögulegt að Baha'ir, eftir því sem að séu Baha'ir lengur séu erfiðara fyrir að setja sig í þá aðstöðu sem að inn í fyrsta áttugundur þarna í Limerick voru í. You see, I think that the answer to that, I don't know. The answer is this, that first of all, I always thought of this. I said it in different ways. I said, look, these people have had a terrible life before, and now they change. And because of this change, of course, people will see these people have changed, and so they become Baha'i. What about a lot of other Baha'is who live a good life anyhow, you know? Why don't we become effective when if we go into the public houses or places like that? Nobody turns any attention to us, you know. Why?
And then I realized that the answer came to me, and I'll share it with you what I felt. That this is not just living a life in a normal way, not to obey all the teachings, which we must do, to obey all the laws of Baha'u'lláh, which we must do. All right, these are wonderful things. But this in itself is not sufficient. What is important is to become, fall in love with Baha'u'lláh. Now, it's very important, this word falling in love. Because when you fall in love with Baha'u'lláh, then you become on fire with the faith. And your condition becomes daily worse. When I mean worse, becomes better, you know. You become more and more on fire with the faith. And Baha'u'lláh says, when you are on fire with the faith, when you go out into the people, they'll see this fire and they'll recognize you. The answer to your question, I think, is this, that we must allow our faith to grow. If we allow it to remain on the same level, then we fall into the normal gear of being a Baha'i and just being a Baha'i and just being a Baha'i. But to grow the faith, and the only way you can grow the faith is to teach the cause and to fall in love with Baha'u'lláh. One helps the other, you know. Adib svarar að svarið sé að við getum haldið áfram að vera Baha'ir og haldið áfram endalaust að vera Baha'ir. Það sem við verðum að gera, við verðum að leyfa trú okkar að vaxa dag frá degi, við verðum að vera upptendraðir af ást Guðs og við munum þá komast að raunum að ástand okkar verður verra og verra dag frá degi, það segja betra og betra, að við verðum bálandi semst af þessa ást Guðs og við vöxum þannig andan. This idea of being on fire with the faith is something which doesn't come to us artificially, you know. En þetta ástand kemur ekki til okkar eftir svona leiðum sem að algengar eru. You can't go out into the street or somewhere and say, oh, we're going to teach the faith. Let's get on fire with the faith and we go out and we do this and that. This is all artificial. Við getum ekki sagt okkur sjálf að nú skulum við fara að kenna, við skulum vera upptendrað á trúnni og fara og segja fólki frá þessu. Þetta er svikin vara. You become on fire with the faith when every step you take in your life, every step, literal step, one step, two steps, you're going to your work, you're driving the car, here, there, you're thinking of Baha'u'lláh, you're with him, you're communing with him, everything you do is directed in that way, then you become so much part of the whole process of revelation of Baha'u'lláh that people, you acquire those qualities of faith which Baha'u'lláh talks about, and it affects people then. If you talk about it to other people. Það er ekki hægt að vera upptendrað ást í Baha'u'lláh nema að maður beini huganum til hans alltaf og við undir öllum kringumstæðum að hvert fótmál sem maður tekur sé beint í átt til hans, hvað sem maður er farið vinnu, kenna eða hvað sem maður er. You know, my understanding of the faith now, really, I have come to this absolute belief, and I'll share it with you. I've told you already, and I'll repeat it for you. I have come to believe this absolutely, firmly, and irrevocably. That anybody who comes and says, I have this problem, or that problem, or this matter, that matter, what can I do that something may happen and this doesn't happen? I say to him one word, teach the cause of God. With this view in mind that you're going to bring a soul to God. Oh, that brings you a new world. It makes you a new creation, yourself. And this is to me the answer to all these questions. As individual, now teaching as individual. Svar mitt við öllum þessum spurningum það þegar að fólk kemur til mig og segir ég hef hitt á þetta vandamál, við hittum þetta stríða. Ég komst að þeirri algjöru fullvissu, óafturkallanlegu fullvissu að eina svarið við þessu sé og eina sem ég segi við þessa persónu farðu og kenndu trú Guðs. Því að hann gerði það nýri sköpun. If you ever think, oh yes, teaching the cause is an administrative duty, then you're wrong. Ef maður heldur að kennta trúarinnar sé stjórnskipuleg skylda, þá maður rangt fyrir sig. Tomorrow, I want to bring this aspect into it now, which is a different aspect of the work of the cause. We haven't touched upon it. Við ætlum að ræða betur það á morgun, þá hlið málsins. And when we talk about it, then you will see that at the same time that we must build up the institutions of the faith.
At the same time, teaching must not be confused. It must help, but it must not be confused one with the other. Við höfum þá sjá að við verðum að byggja upp stjórnskipulagið en við mögum ekki rugla saman kennslunni við það. Þetta eru tveir hlutir, aðskildir. We often hear about Bahá'í areas where there's happening negative experiences in the past, such as the community and spiritual life. Are these negative experiences? Are these experiences tests for Baha'is that come in, or do they take generations to get over? Well, obviously, sorry. Við spyrum hvort að sem á svæðum þar sem Bahá'í þar sem neikvæð reynsla af Bahá'íum áður, hvort að þetta séu prófumni sem Bahá'í verða fyrir eða hvort að mun taka margar kynslóðir til að lagfæra þetta. I can assure you that, again, and I know what you mean, there are many communities where there are people who are not active in the faith. Is that what you mean? Or they have done still breaking and they have brought disgrace upon them. Well, the only answer to that is, to my mind, that the individuals who are steadfast in the cause, they should, by their example and by teaching, they should regard others, continue and pray to Bahá'u'lláh, beg him to be led to receptive souls in that path. This is a very important step. Maybe you want to translate that. Ég held, það sem við segir, ég skil það mjög vel og ég held að eina ráðið sem við getum gert það að staðfæsti Bahá'íar á þeirri bæ eða á því svæði. Þeir biðja til Guðs, þeir biðja til Bahá'u'lláh og biðja hann að leiða sig til móttækilegrar sálina. You know, the Bahá'í community is now very young. Það samfélagið núna mjög ungt. And we are going to come across a lot of people who are going to harm us in this way because mankind is what it is. It comes into the faith, then it begins to harm it sometimes. This is going to happen more and more as more people come into the faith. Og við erum eftir að rekast á fjöldanám sem eiga eftir að skaða trúna á einn eða annan hátt. Vegna þess að þannig fólk í þessum gamla heim. The institutions of the faith, of course, the national assemblies and the local assemblies know how to deal with it anyhow. This is their function. They have got certain measures they take to protect the faith. Stofnanir trúarinnar eins og þjóðráðin og fleiri þær vita hvað það á að gera í þessum mál. But that is different. Now that's their function. Það þeirra mál. As individuals, what we have to do is to pray to Bahá'u'lláh. And when I mean pray, I want to talk about prayer at some stage. It's a very important thing. What is this prayer? Because sometimes we misunderstand and we become regimented into praying, you know. But we should pray to Bahá'u'lláh that he might lead us to receptive souls. Við verðum biðja til Bahá'u'lláh að hann leiði okkur til móttækilegrar sálar. Við spyrum hvort að sem á svæðum þar sem Bahá'í þar sem neikvæð reynsla af Bahá'íum áður, hvort að þetta séu prófumni sem Bahá'í verða fyrir eða hvort að mun taka margar kynslóðir til að lagfæra þetta. I can assure you that, again, and I know what you mean, there are many communities where there are people who are not active in the faith. Is that what you mean? Or they have done still breaking and they have brought disgrace upon them. Well, the only answer to that is, to my mind, that the individuals who are steadfast in the cause, they should, by their example and by teaching, they should regard others, continue and pray to Bahá'u'lláh, beg him to be led to receptive souls in that path. This is a very important step if you want to translate that. Ég held það sem þú segir, ég skil það mjög vel og ég held að eina ráðið sem við getum gert það að staðfæsti Bahá'íar á þeirri bæ og á því svæði. Þeir biðja til Guðs, við biðjum til Bahá'u'lláh og biðjum hann að leiða sig til móttækilegrar sálina. You know, the Bahá'í community is now very young. Það samfélagið núna mjög ungt. And we are going to come across a lot of people who are going to harm us in this way because mankind is what it is. It comes into the faith, then it begins to harm it sometimes. This is going to happen more and more as more people come into the faith. Og við erum eftir að rekast á fjöldanám sem eiga eftir að skaða trúna á einn eða annan hátt. Vegna þess að þannig fólk í þessum gamla heim. The institutions of the faith, of course, the national assemblies and the local assemblies know how to deal with it anyhow. This is their function. They have got certain
measures they take to protect the faith, you know. Stefnan í trúarinnar eins og fræðisann þjónaði og fleiri þær vita hvað að gera í þessum mál. But that's different. Now that's their function. Það er þeirra mál. As individuals, what we have to do is to pray to Bahá'u'lláh. And when I mean pray, I want to talk about prayer at some stage. It's a very important thing, what is this prayer? Because sometimes we misunderstand and we become regimentated into praying, you know. But we should pray to Bahá'u'lláh that he might lead us to receptive souls. Við verðum biðja til Bahá'u'lláh að hann leiði okkur til móttækilega sálar. Now, receptive souls, now, you remember, it's the same thing as saying we must take Bahá'u'lláh. When I said we must take Bahá'u'lláh out with you when you are going to teach, remember? We must allow him to come with us. It's the same thing as saying we must pray that he might lead us to receptive souls. Að segja að við leyfum Bahá'u'lláh fara með okkur í sama og við segjum að við biðjum hann að leiða okkur til móttækilega sálar. Now, I have seen miracles. Ég hef séð kraftaverk gera. Miracles upon miracles. I can share with you hundreds of them, really and truly. Ég geti sagt ykkur frá hundruðum þeirra. There are a few souls in the Bahá'í communities all over who have got this attitude of turning to Bahá'u'lláh. And I know you have them also in Iceland, I know that. You turn to Bahá'u'lláh so that you may be led to some receptive souls. Það nokkur sálir í Bahá'í heiminum og ég hafi hér á Íslandi líka, sem snúast til Bahá'u'lláh biðja hann að verða leidda til móttækilega sálar. And then these miracles happen. Þá gerast þessi kraftaverk. I know this summer we had a summer school. Sumar höfðu sumarskóla. And in this summer school, there were young people wanting to go out and teach the faith in the streets. Og þessi sumarskóla var ungt fólk sem vildi fara út á götunum til að kenna trúna. And we were talking about this question of go that so that you may be led to some receptive souls. Pray that Bahá'u'lláh might lead you to some receptive souls. Og við vorum talað þetta efni að biðja til Bahá'u'lláh að hann leiði okkur til móttækilega sálar. Because remember, there are many receptive souls in every area. Við veist muna að það eru móttækilega sálar á öllum svæðum. If it is possible, for instance, for so many Icelandic people to have become Bahá'ís, it is also possible for many more Icelandic people to become Bahá'ís. Að það eru mögulegt fyrir svona marga Íslendinga að verða Bahá'í, þá er það mögulegt fyrir marga fleiri Íslendinga. There must be hundreds of Swanas and yourselves and everybody else in this room, hundreds, really. The only thing is, we must try and pray to be led to them. Þetta verða hundruð svona manna allt land. Við viljum bara biðja að verða leiddir til þeirra. These are receptive souls. They are ready to become Bahá'í. Þetta eru móttækilega sálir sem eru tilbúin að verða Bahá'í. The only reason we do not come to them, we do not come across them, do you know what's the reason? En ástæðan til þess að við komum til þeirra. We come in the way between Bahá'u'lláh and these people. Það við komumst á milli Bahá'u'lláh og þessa fólks. We don't let Bahá'u'lláh to go out and get these people for us. Við leyfum ekki Bahá'u'lláh að fara og ná þetta fólk fyrir okkur. We bring ourselves in between. Heldur við gangum við sjálfur á milli. When we talk to people, we project ourselves. Við tölum fólki þá verðum við sjálfum okkur. We may want to impress people with their knowledge, with our understanding. Bahá'u'lláh is not very anyway. Okkur langar kannski til að hafa áhrif á fólk með þekkingar og svo framvegis. Og þá er Bahá'u'lláh ekki lengur með okkur. But if you pray to him and allow him to go out with you and let him go in front of you, really let him find it, you will find that he will lead you to the right people. En ef við byggjum Bahá'u'lláh að vera með okkur og hringja okkur þá munum við komast á raunum að hann leiður okkur til hérna rétt mann. You remember I was telling you the story of the woman who went into the cafe with the ring. She was shy, and how eventually Bahá'u'lláh led her to this person. Við náttúrulega sögum að hún kom með hringinn sem fór inn í kaffihús og ég sagði frá. I'm sure you yourself have come across many similar incidents in your Bahá'í careers. Ég vissum að þið hafið sjálfur rekist á mörg slík dæmi á Bahá'í ferlingar. This summer school, we were talking to the young people in the same line, and we were talking about this, that you must pray to him, you must allow him to lead you to some receptive souls. And so these young people went out. Og við vorum að tala á þessum sumarskóla í Íslandi við þetta unga fólkum að
búa til Bahá'u'lláh, þarna var í kjörmessur og þá fór þetta fólk út að kenna. There was an American young man with him, and he drove them in the car, and they went into the city to see whether they can spread the message of Bahá'u'lláh. Það var ungur með Ameríkani sem kerði þá inn í borgina og þeir fóru út borgina til að vita hvað þeir geti kennt. They came back within about an hour or two, and they had one person in the car with them. They had brought one person to the summer school. Þeir kom aftur eftir 1-2 klukkutíma og hafði þá einn mann með þeim. And do you know what they said to him? They said that we went outside, and the first person we came across it was this man, this young man. Og þeir sagði okkur, við fórum út bílinn og fyrsta maður sem við sáum þar var þessi maður. And the minute we opened our mouth and said Bahá'í, he jumped on us immediately and said, "Did you say Bahá'í?" Og leið á opnum munum og sögðum Bahá'í, þá stökk hann á okkur og greið í okkur og sögðu þau Bahá'í. Kom frá landin helga, ég nýkominn það. I've seen the shrines, I've been to Australia, I've been to some countries, I've seen your temples, and everywhere I've been, I've seen Bahá'í. Ég hef verið í Ástralíu og hvað sem ég hef farið heiminn þar hefur ekki Bahá'í. I want to know more about the faith, and I'm coming in this country to live here, I'm living in here, and I cannot find anybody. I've tried very hard, I can't find anybody. Ég hef verið að leita Bahá'í menn allir geta fundið neina. Now you know, I was told only about 2 weeks ago that this person has now become a Bahá'í. Núna hefði fyrir 2 vikum að hérna að vera Bahá'í. You have recognized the faith. You see, friends? Believe you me, if you allow Bahá'u'lláh to work for you, you will come next time and you will tell us all these stories that I'm telling you. You show it. You try it. Adib Taherzadeh, let the friends try to see that the concourse and I will come to their assistance as soon as they open their mouth. And he says, let the friends try for themselves. Og Adib Taherzadeh segir, látum við inn að reyna og sjá að herkarna hæði muni koma inn í hjálparum leið og þeir opna munni. But beware of tests first. En verum okkur á þolraunum. Although I believe now, I believe this and I will tell you this before closing tonight, and tomorrow I hope to open this subject for you because it's a very, very important and very interesting subject. We are living at this moment at a very, very special time, just here, very special time. And you will find that the power, tremendous power will depend upon it from the house of justice. From Bahá'u'lláh to the house of justice. Við lifum núna á mjög sérstökum tímum og við munum komast á raunum það að mikil kraftur mun úthellast yfir okkur frá Allsherjarhússins frá Bahá'u'lláh. Tremendous power will descend upon everyone. Og þessar mikil kraftar munu úthellast yfir hvert eitt og einasta á okkur. And you will find it very easy going forward to teach and win the goals of the house of justice. Við munum finna það mjög auðvelt að halda áfram og vinna takmarkinn sem að Allsherjarhúss rétt sem við segja. We will talk about this tomorrow. Og þetta tölum við á morgun. Allah Akbar. I think I'll stand up today to be able to see you better. It's a tremendous gathering, a historic gathering to me. I feel that we ourselves do not realize the tremendous potentialities which are gathered in this gathering here. Ég tel að við gerum okkur sjálf ekki grein fyrir þeim gengurlegu möguleikum sem eru hér bundandi í okkar samtíð. If you remember, I was saying yesterday, the vision of Soviet Effendi was that when one person went into a place, he immediately recognized that person as the whole country, as the whole town. Ég sagði í gær að þegar Soviet sá í einu manni sem fór til eins lands alla þjóðina. He hailed it as a great victory for the cause of God. Hann heilsaði því sem miklum sigri fyrir málsæði Guðs. We must have our visions very clear in the same direction. Sýn okkar verður að vera mjög skýr í sömu átt. We must not look upon our shortcomings and our smallness of numbers. Við höfum ekki líta á vankanta okkar eða hæð. And we should not become discouraged when we find
after all the efforts we made, one or two people coming to the faith and our numbers are small. Við viljum ekki verða fyrir vonbrigðum þó að aðeins einn eða tveir komi inn í trúna eftir alla þá viðleitni sem við sýnum. I can only tell you that 20 years ago, there's no need to go further back, very few people could visualize that the cause of God is going to spread throughout every part, and in all these countries we're going to have national assemblies established. Sérstaklega fyrir 20 árum þá mjög erfitt að geta kringir í að trúin breiðast út öll lönd og til allra hluta Íslands. Certainly, if you go a little bit back, further back, 2 or 3 decades before that, you will find that the vision of the Baha'is was so limited to a local community, and no more, all over the world, practically. Og 23 áratugum þar áður var sýn Baha'ína svo var takmarkað bara við einstök hér, við sá ekki út. People lived in a little village, in a little town, they died in the same place, they served the cause, they taught the faith to that locality and that was all. The faith to them, their consciousness was that of a local consciousness. Það fólk fæddist í einu þorpi og dói í sama þorpi og vitum þess náði aftur út yfir þeirna. And then through the guidance of Sharia Effendi, the Baha'is began to enlarge their vision and their actions. En undir handleiðslu Sharia Effendi byrjuðu Baha'ína að líka á sjöndlöfum. And soon the believers were given guidance, plans in order to achieve certain objectives, certain goals in their country, not only in this little town and the village, but in the whole country. Brátt fengu þeir áætlanir fyrir heimsótti trúarinnar í ýmsum löndum. And the believers soon afterwards got the national consciousness. They were no longer local Baha'is. They became Baha'is whose vision was focused upon the whole country. Og brátt fengu þeir þjóðarvitund, þegar einblendingi lengur að bara hreppum sem lögi heldur sáu alla þjóðir. And yet we did not have a world consciousness at that time, I can tell you. We knew the Baha'i world community, but there was no such a thing as a Baha'i world community coming to being until towards the end of the 10-year crusade. En við höfum ekki þessa heimsmyndun, þess að við sem ekki trúna í heimsvíðu samhengi, ekki fyrir við lok 10 ára áfram. And there the Baha'is acquired the consciousness of a worldwide community when many of them gathered in London in 1963. That was, to me, the beginning of the consciousness of a world community as Baha'i. Það var fyrst í lok þessar áætlunar í 1963 þegar að Bahá'í alvins, samfélag Bahá'í fekk að fá þessa alvins vitund á ráðstöfnum London. I remember that the 10-year crusade was launched by Sharia Effendi. He said that we have to take the message of Baha'u'lláh to many virgin territories of the world. Man þegar að 10 ára áætlunar fekk að Stockholm þá sagði Sharia Effendi að við þurfum að fara með trúna innan mörg ný landsvæði í heiminum. This was very new to all of us. How could we take the faith of Baha'u'lláh to all the virgin territories? And he had listed 130 countries, I believe 132 countries and islands of the world, which were virgin territories. Þetta kom okkur mjög á óvart við sem ykkurinn átt að fara að þessu. Hann hafði skrifað af sér 130 lönd og svæði sem voru þessum atvinnum var ópæð vænandi svona. Over 100 years, the faith had succeeded to establish itself in about 120 or 130 countries by that time. And Sharia Effendi wanted, in that plan, to open the whole territories of the world to the faith of Baha'u'lláh, just to send one pioneer to an island, to a town, to a country, which was a virgin territory. Á 100 árum höfðu 120 lönd opnast fyrir trúnni og hún ætlaði Sharia Effendi að opna 130 lönd þarna á 10 ár. And he gave us 10 years to do this. 10 ár fengur við til þess að gera það. And I remember in the first year, in the first few months of that plan, when it was launched, it staggered the imagination of the Baha'is. Ég man að stuttum mánuðum eftir að þessar áætlunar fyrst Stockholm að
hugarflug Bahá'ína var algjörlega ofurliði boðið. And so we called that crusade the most great crusade to the Persian believers in his writings. He refers to it as the most great crusade, which means never again a crusade of that size and that importance and that significance will occur in the history of the faith. Sjóði Fendi kallaði þessa herferð 10 ára herferðina mestu herferð í bréfasýndum Hessan, en það þýðir að aldrei fyrir síðar hefur herferð verið farin í annarri landsins. As we were discussing how to implement that plan, everybody was thinking, well, we will do all the objectives of the plan now and we leave the opening of the virgin territories, these 132 countries, to the end of the plan. Þegar við vorum að ræða 10 years to do it, you see. Átlununa þá ættu að ná fyrst smámarkmiðum en skilja eftir opnum þessara 130 landa þar sem þetta í lok áallun. And Shoghi Effendi sent a cable to the Bahá'í world soon after that, saying the first objective of the 10-year plan, which must be achieved this year, is to open all the virgin territories, the 132 countries, this first year of the plan. You see? Og Shoghi Effendi sendi Bahá'í heiminum í skeyti, sem hann sagði að fyrsta markmið þessar áalluna var að opna öll þessi lönd, 130 lönd á einu ári. And then, really, that was the day of heroism, and you could see heroes all over the world, heroes of Bahá'u'lláh. Heitjulegi dagar og alltaf allan heim var hægt að sjá þessu heitjur Bahá'u'lláh. They arose to fulfill the objectives of the 10-year plan, and within 1 year, they covered the surface of this earth, and they opened up all those virgin territories. Og einu ári fóru þessi breytjöndum allan heim huldu yfirbörn heimsins og opnuðu þessi svæði lönd. Shoghi Effendi hailed that occasion as one of the most important events in the history of the faith. Og Shoghi Effendi sagði að þetta væri einn mikilvægasti atburðurinn í allri sögu trúar. Because he saw in every one of those people who went to these countries that their country was one. The country was taken up by the whole of time that the whole of the people of that country he saw had recognized and embraced the faith. Já, hann sá í hverju þessar manna heila þjóð og hann sá heila þjóð sem hafði tekið trúna. And he gave them this honorary title of the Knights of Bahá'u'lláh to those who went to those virgin territories. Og hann gaf þessu fólki sem voru þessu og nafn sem í rannsvæði nafnið riddarar Bahá'u'lláh. And he inscribed their names on this golden scroll at the shrine of Bahá'u'lláh, which will be kept there in eternity, at the shrine of Bahá'u'lláh. Hann skrifaði nafn þeirra á gullni retri á það sem að geymt verður í. And we have now one of those knights today sitting in this room with us. Þetta blað er geymt í grafhýsi Bahá'u'lláh til eilíðar nóns og hérna höfum við einnig riddara Bahá'u'lláh hjá. Now, friends, the winning of those goals, the opening of those countries, was a prelude to greater achievement in the years which followed the achievements of the 10-year crusade. En opnið þessara landa var aðeins forsmekkur með ennþá stærri sigrum í þessari herferð. And we knew then that the time will come that every one of those countries which were open to the faith will have its national assemblies, will have the whole nation under the faith of Bahá'u'lláh. Og við sem að sá tímindi koma að separate þessara landa hefðist eigið þjóðráð. And so we can now look upon this your country. You look upon your country as a place which must witness the establishment of the faith, the expansion of the faith, the consolidation of the faith to an extent that one day the whole nation recognizes Bahá'u'lláh. Við höfum að líta í þessu ljósi á okkar land hérna mun fara keypting og dýrkun á trúnni þannig til að öll þjóðin mun þykja að boðskap Bahá'u'lláh. So the days of heroism has not passed. It's always with us
and its challenges become greater and greater as we go on in the years ahead. Og dagar helgi skapar eins og ekki liðir, endur erfiðarnar þá meðal hástu. You know, Shaykh Effendi explained to us the purpose of the work of the Baha'is at this particular period of the history of the faith. Þegar Effendi til uppbyrður hlutverk Baha'ina á þessum tímamótum sem mækingsins. You know, we do two things. I was talking yesterday about teaching. Ég gerði tala kennslu. Teaching is the basis of the life of the individual Baha'i. Kennslan grundvöllur í lífi einstaks Baha'ina. Now, at every stage in the development of the faith, there is a special function that the Baha'is must perform collectively. Á hverju stigi í vexti trúarinnar ákveðið hlutverk sem allir Baha'inir eru að gegna saman. Now, for instance, during the days of the Bahá'í, if you look at the history of the faith, you will find during the days of the Bahá'í, the individuals were teaching the faith. Á dögum Babsins voru einstaklingarnir að kenna trúna. But collectively, the believers have to do a certain function, they have to perform a certain function together. En saman þurftu einstaklingarnir að gegna ákveðnum hlutverk. The conditions of the time, and I don't want to go into history, you know the history, you can read it. The conditions of the time and the circumstances of the revelation of the Bahá'í were such that the function of the believers, apart from teaching, was to be able to ride a horse and carry a sword. Aðstæðnir voru þannig að átrúðuninn þurfti að vera færir að sitja hest og bera sverd. Now this may look to us very strange, but when you look at the history, you will find it was a vital part of being a body. Þetta getur okkur virst mjög undarlegt núna, en lítum að söguna þá er þetta lífsnauðsynlegur þáttur í því að vera ríkismaður Babsins. The first thing that the body would do when you recognize the faith was to learn how to ride a horse and how to hold a sword. Fyrst og sem að ríkjandi Babsins gerði þegar hann trúna það var að læra að setja hest og að bera sverd. You remember the call of Mullah Hussain, which is a famous call, everybody now remembers it, mount your steed, O warriors of God, you know. Þegar kannast við hóp Mullah Hussains, hann kallaði í feimni stíðar bak hestum ykkar og verði Guðs. Now, those days passed, where circumstances changed with the coming of Bahá'u'lláh. Þessi tímar liðnir og kringumstæðurnar hafi breyst með komum Bahá'u'lláh. Now, the believers individually, during the period, during the ministry of Bahá'u'lláh, the believers individually have to teach the cause. It remains the same thing, it never changed. Einstaklinni þurfti enn sem áður á Bahá'u'lláh að kenna trúna einstaklingsstundi. And if you were a faithful Bahá'í, you would teach the faith just as well as you would do during the ministry of the Bahá'í. Og trúfastur Bahá'í kendi trúna alveg eins mikið og á dögum Babsins. But if you wanted to live in accordance with the spirit of the age in which you are living, you have to do something collectively. En ef maður vildi lifa í samhljóðan við anda þessar tíma, þá verður að gera eitthvað sameiginlega. And Baha'u'lláh told the believers at that time, he said, the period of carrying your sword and riding on a horse is ended. Bahá'u'lláh talaði þá og sagði sá tími þegar þið þurfti að gera sverð og sitja hesti, hann er liðið. He said, put the sword in its sheath and never bring it out again. Hann sagði sliðrið sverðin og takið aldrei fram aftur. Now, he said, is the time to give your life in the cause of God, Núna willingly if the occasion arises. tími til skömmu sagði hann að þarna lífið sínu á vegi Guðs, húslega ef að þessi fæðist. And so there was a period which to us it may be difficult to appreciate, the period in which the Baha'is poured out their substance and their lives in the path of Baha'u'lláh willingly, so that they watered the tree of the cause of God, so that the cause may grow. Og þá kom þessi tími að fjöldamenn Baha'í verði gefa lífsitt og allar fyrir trúna til þess að vökva með hennar. Then came the system during the ministry of Abdul Baha. The Baha'is still had to individually teach. Remember, that never changes. Þá
Bahá'í þurft alltaf að kenna einstaklingsbundið. But the emphasis for collective action will change. En áherslan fyrir sameiginlega verknað hafði breyst. And that was to remain steadfast on the covenant. Og það var að vera stöðugur í sáttmálanum. Adib Taherzadeh says now is the time to rally around the center of the covenant and to become steadfast in the covenant, because the cause was being attacked very fiercely from within by those people who have self, ego and ambition. Sem Bahá'í sagði, nú tími til þess komin að byggja sér í sáttmálans og vera stöðugur í sáttmálanum og verði gegn fólki sem knúði áfram af kærleika og ást. And it was that period that the believers rallied around the center of the covenant, rallied around Adib Taherzadeh and protected the cause from being divided, like lions would protect, not just ordinarily. This was a very special period of steadfastness. You know how the lion becomes something that he wants to? This was how the disciples of Adib Taherzadeh defended the cause. Þannig fylgdu lærisveinar Adib Taherzadeh fyrir kringum hann og kringum sáttmálann og verði trú Guðs fyrir að vera klofin í frumvildi sinni. However, when Adib Taherzadeh passed away, the believers entered into a new age. En þegar Adib Taherzadeh dó, þá komu átöfundur inn á nýtt tímaskeið. And so we are going to explain to us what had happened. Og svo ekki að útskýra fyrir okkur hvað hefði gerst. He told us, and you can find it yourself in his writings in English. Hann sagði okkur og við veitum það í rútum hans að einsku. He said all the forces of the revelation of Bahá'u'lláh, which had come into the world from the time of the Bab, Öll í opningurinn Bahá'u'lláh sem komið hafa fram frá byrjun dagsins. all those forces that Bahá'u'lláh had released into the world are now, at the passing of Adib Taherzadeh, have been incarnated in the institutions of the faith. Alltaf þessu kraftur sem Bahá'u'lláh hafði lýst til hinn hafði við lát Adib Taherzadeh til sér fótfestu í stofnunum trúarinnar. And he said that the power of the court of God will therefore reach mankind only through these channels of the institutions. Hann sagði að þessi kraftur Guðs myndi nú aðeins ná til mannanna í gegnum þessa stofnun. And therefore he said now the believers who must teach the faith again individually. Remember, always teaching the faith is essential first and foremost as an individual obligation of the Bahá'í. En meðstæðin hefur að halda áfram að kenna einstaklingsbundið. He said now is the time for us to build those channels. Og núna tími til þess fyrir okkur að byggja þessa farvegi. To build up those institutions which must become the carrier to the end of the dispensation, must become the carrier of the spirit of the cause of Bahá'u'lláh. Og byggja þessa stofnunum sem að verða munu til loka þessa trúarbræða, farvegurinn fyrir ná Bahá'u'lláh. You know how a channel carries water in it? Viti hvernig farvegur flytur vatn. It's very important to have a channel for water to flow in it. Otherwise, you cannot get the flow of water anyway. Það mjög mikilvægt að vatn geti farið í því að maður fyrir það ekki flóð. So the channel in itself is nothing. The channel has no value. Now you go outside and see a pipe in this pot, just thrown into the garden. It's of no value to you. It's dead. It's nothing. It's nothing. Farvegurinn gagnslaus í sjálfu sér. But if you connect that channel and use it connect it to the reservoir of water, then that pipe becomes very, very important, because through that flows the water of life. En ef maður tengir þennan farveg við orkuvinduna, þá verður hann mjög mikilvægur vegna þess að gegnum hann flytur. And so forth, when we began to teach us how we should build up these channels. Og svo ég veit fyrir að kenna okkur hvernig að sem byggja þessa farvegi. It's unfortunate that some of the Bahá'ís look upon these institutions as something administrative. Það í miður það líta sem Bahá'írnir á þessari stofnun sem
stjórnskipulagseðlis. And they think, oh well, this is administration, I'm interested in spiritual things, I'm not really fond of this administration. Sér þetta stjórnskipulag en ég hef bara áhuga andunum. It's like a person who says, I'm fond of the water, I don't care for the pipe. En svo maður segir, mér ekki vatnið gott en leiðsluna sem vera saman. And so he stands there and says, water, he never gets it. Not until the pipe is connected now and the water comes in, he doesn't realize. Og hann segir vatnið að færandi vatn fyrir að þið búið að byggja. Children, our grandchildren, and their great-grandchildren, they will have to build up channels. As long as we live, we are the channel builders for Bahá'u'lláh, for the revelation of Bahá'u'lláh. Og okkar börn þeirra muni þurfa að halda áfram að byggja upp þessa farvegi fyrir Bahá'u'lláh. Don't think that once this plan is finished, we can sit back and say, well, we've done it enough, and that's it. Oh no, these channels that we build today for the flow of the spirit of the cause of Bahá'u'lláh is only the beginning. Við myndum ekki halda því að þessi áætlun búin getur bara sest í hendur og slappa af. Því að þetta mun verða að halda á, þetta aðeins byrju. Now, at every stage in the development of the faith, you have to do the thing which is related to that age. Á hverju stigi í þróun málstæðarins verður að gera þann hlut sem að tengd því stigi. If you do something which the believers in an older age, in an older epoch of the faith did it, then you're out of touch. Ef maður gerir hluti sem að hinu gömlu átrúndu gerir þá maður fylgist maður ekki með tímann. For instance, if today a Bahá'í says, look here, I want to become like the Babis of the early days, where is my horse and where is my sword? It will be silly. And it will be useless. Ef einhver segir í dag, mér langar til að verða eins og Babíarnir hérna til forna, þar hestur minn og sverð. No, but we have to do a thing which is for that particular period, our function for that particular period. En við verðum að framkvæma okkur hlutverk fyrir hvert stig. And I believe this very sincerely, that one of the reasons that the believers become disheartened, become frustrated, is because they do not appreciate the service which is required of them at that particular time. Og ég held að eina meginástæðan fyrir því að Bahá'í verða vonbrigðum sé að þeir kunna ekki að meta að veruleikum þjónustu sem þeir geta framkvæmt á hverjum tíma. They often want to serve the cause, yes, they want to serve the cause, they're devoted Baha'is, but they don't know what to do and they begin to ride their own hobby horses, you know? Það langar til að þjóna trúnni, þeir veit ekki hvað þeir eiga að gera. Somebody comes up with an idea in his mind always and he wants to do that and he tells you some peculiar things he wants to do at this time when we're all engaged in winning the goals. He wants, for instance, to go and do something for the faith, which is not part of our work at the present time. Einhver kemur kannski og vill fá að gera eitthvað sem ekki hluti af okkar starfi í ástandu þegar við erum að vinna að því að vinna markmiði. If we realize that the service which is required of us is what Shoghi Effendi and what the House of Justice tell us, then we can come in harmony with the rest and then we can achieve the purpose for which we are created, really. Og ef við gefum grein fyrir því að svo þjónusta sem við getum veitt er þjónusta sem við höfum beðin af Allsherjarhússinu, Shoghi Effendi, að þá gætum við lifað í meiri samstöðu. So let us remember these two things. Individual teaching the cause of God is the essential part of our spiritual life. Og við skulum muna það að einstaklingar sem kenna trú Guðs eru megin þátturinn í andlegu lífi okkar. Collectively, we are the channel builders. En sameiginlega eru við byggjendur farvegsins. We must build up the institutions of it. Við verðum að byggja upp stofnanir trúarinnar. And when you build up one institution here, you don't sit back and say, oh, now let us relax, we build this up now, we'll sit down and enjoy ourselves. Oh no, immediately we stretch our resources to build up another. Þegar við höfum byggt upp eina stofnun, þá getum við ekki sest niður og slappa af, við verðum að halda áfram. You know how a person who is really active and is energetic and is healthy, how does he grow physically,
Veitu hvernig heilbrigður maður vex líkamlega? Have you seen these young men who train for becoming athletes, for instance? Hafið séð þessi ungu menn sem að þjálfa sig til að verða íþróttamenn? They constantly press forward and do something every day, a little bit more than they did yesterday. They stretch their muscles. They stretch their muscles to the extent that you cannot visualize it, you know? Þeir gera alltaf dálítið meira í dag en þeir gera í gær og þeir ganga lengur og lengra í ferðum sinni. They are never satisfied with just carrying on a small exercise, but they really stretch all their resources and all their powers in order to achieve what is their objective. Þau beina öllum kröftum sínum að því sem að markmiðið þeirra. It's like a child, really. I've noticed how the child grows. He just is constantly running around and stretching himself, and eventually he becomes bigger and bigger as a result of this, and stronger, because it takes exercises all the time, running around and doing it. Þetta eins og með barnið sem að þegar tekur barnhest, það hleypur og tegir sig í hlutina og þannig vex hann. So we Baha'is, we can see, when the plan is given to us, it's not something simple and easy appears to us at first. It is something very difficult. But we have to extend our resources. We have to stretch our resources, our manpower, in order to get it. Þegar áætlunin aðeins okkur þá hún ekki einföld, sem getur heldur hún flókin og erfið og við verðum að beita öllum okkar kröftum að. You can be sure that once you win your vote, immediately the House of Justice will come to you and say, look here, you have a bit more here. Now, additional votes. Þið getið verið vissum að þið eru búin að vinna markmið, það kemur Allsherjarhúss réttvísinnar og látur hafa fleiri mörk. Because we are running against time. Vegna þess að við erum í kapphlaupi í tíma. When we first started the building of these institutions, none of the believers had any idea what it was all about. Þegar við vorum að byrja að byggja þessu stofnunni þá vissi engin inntakning hvað var verið að gera. It took Shoghi Effendi 15 years of his ministry to explain to the Baha'is of the world the purpose and the function and the way you build up these institutions. Það tók Shoghi Effendi 15 ára að útskýra fyrir átlöndum til hvers þeir væri að byggja þessu stofnunni og hvað það væri. Very patiently, when you look at his writings to the Baha'is of the West in the first 15 years, very patiently. Hann gerði það mjög mikil þolinmæði. Very patiently explaining to the believers the function of these institutions, how you elect them, how you work with them, how you sit in these institutions, how you consult in these institutions. Hann útskýrði fyrir átlöndum hvernig þau samlaður byggja þessum stofnunum og hvernig það kýrsi til þar og svo framvegis. And he explained the purpose of these institutions. Hann útskýrði tilganginn. Over and over again he stressed that these institutions are the channels which must carry the spirit of the revelation of Bahá'u'lláh to mankind, you know. Aftur lagði hann áherslu á að þessi stofnun verður farvegurinn sem að ætti að færa anda Bahá'u'lláh til mannkins. He always explained to us, do not look upon them as just administration. Look upon them as the real body which must carry the spirit. You can't throw the body away and say, forget about the body, I want the spirit. It must carry the two together. Líka þá ekki sem bara stjórnskipulag, heldur sem líkami sem að flytja sama anda. And so, friends, he taught us how to carry on this work. Until in 1937, when we reached to a point where we knew now some of the believers in the world have understood how to build up these institutions. Svona hérna áfram þannig til 1937 þegar hann komst að að nokkrir átrúðundur í heiminum vissu voru þarna að skilja hvað hann var að fara. There were some local assemblies, there were some national assemblies functioning in a very, in the early preliminary stages of the faith. Sæðstað og þjóðra starfandi á byrjunarskeiðum trúarinnar. Like a child which is just beginning to stand up on his own feet. Have you ever seen a child wanting to walk at first? He just stands up on his feet. And the minute he stands up, he falls down, you see? The barn sem að byrja að ganga leið og stendur upp þá þetta niður. And the father and the mother don't rebuke him, oh, why did you fall down? Why don't you walk away? Faðir og móðurinn skamma mikið fyrir að þetta reyna hefðum á. Shoghi Effendi knew that these institutions were so immature, so young, that he held their hands, you know, and he said, now, walk with me.
sökjufendi vissi að það verið þroskaðar, svo hann hendi í hönd þeirra og kendi þeim að ganga. He gave to the American believers, he saw now they're just being able to stand up on their feet. He gave them a plan, a first plan, the first in the 7-year plan. And it's just like a child which the mother holds his hand and he just walks with him and he says, let us carry on doing it just every day for a few years, you see. Nú, hann lét Ameríkumenn hafa áætlun, 7 ára áætlun, og góðmóðir sem að leiðir barns kennið þeim að ganga. So he gave the child of the administrative order, he gave to that child a task. And that task was the first achievement of the Bahá'ís, the first 7-year plan. Þannig að hann gaf þessu stjórnstofnulagi sína fyrsta áætlun og það var 7 ára áætlun. I remember at that time I was a young person in Persia. Ég var ungur maður í Persíu. And we never heard about the plan. We didn't know much about it because, as I said, in those days we were not really, neither knew the language nor we were having so much communications between different Bahá'í communities of the world. Það var ekki mikil samskipti milli Bahá'í samfélagi í heiminum. The first time we heard about it was when it was all achieved, 7 years later. We heard that the American Bahá'ís had been given a plan. Everybody said, what is the plan? Við heyrðum 7 árum seinna að Ameríkumenn hefði gefið áætlun og þá sögðu hvað áætlun. And gradually, the Bahá'ís of the world began to appreciate that this is what it is. Shoghi Effendi has been holding the hand of this little baby and carried him around. Now it has reached the point that it can run on its own, it can walk on its own very easily. The American Bahá'í community then, as a result of the achievement of those goals, became a body which could really function. Hægt og rólega hafði Shoghi Effendi kennt ameríska átrúðendum að ganga, þannig að þeir voru núna færir að hlaupa á eigin spýtu. And really, he didn't stop there. He didn't say, all right, now we've done it, finished with it. No, he gave them the second 7 years. En hann lét ekki þar staðinu í þetta, lét að hafa aðra áætlun. I remember a time that we were told that when Shoghi Effendi had given the first 7-year plan to the American Bahá'ís, he said to them, the believers became very interested and they said, send us to Europe, let us go to Europe and teach the faith in Europe. We can go past pioneers to Europe. Þegar við heyrðum að Shoghi Effendi hefði látið Ameríkumenn að hafa 7 ára áætlun, þá sögðu við að við erum mjög áhersamir og sögðu að við erum ekki gætna það sem breytjum til Evrópu. He said, no, don't leave it. Hann sagði, nei, getur það. The time hasn't come. Tíminn er ekki komið. He knew, just like the physician who knows the embryo growing in the womb, he knows now this organ has not yet come into being. This is not the time for it. Hann vissi að reyn rétti tími var ekki komið. And it wasn't until the second 7-year plan of Shoghi Effendi, after the war, he said now he wanted some holy souls, he said, heroes, great pioneers, to arise and go to these European countries and open Islam. Og það var ekki verið í annarri 7 ára áætluninni eftir styrjöldina sem hann vildi fá nokkra heilaga sálir sem kallaði til þess að vera breytir inn til Evrópu. And some of the believers who were very ardent today, they said, they saw the plan of Shoghi Effendi that these Western Europe, he gave us the plan that Bahá'ís should go to Western Europe, and some of them said, why not we go to Eastern Europe? In those days there was no iron curtain, at that time. Þessir persnesku átrúðendur sögðu Shoghi Effendi og sá að hann hafði látið að hafa átrúðendur sem hann til Vestur-Evrópu. Þeir spurðu hvernig getur ekki verið til Vestur-Evrópu líka. Now, the people could have gone to Czechoslovakia, to Yugoslavia, to all those countries which later on fell behind the Iron Curtain. Fólk að það farið til Kjöpsjóki og Íslensku, það eru landar sem hann ekki verið náinn til játandi. And Shoghi Effendi said no. He drew the Iron Curtain in his plan, really in the 7-year plan, before it came into being. And he sent the pioneers to the western side. En Shoghi Effendi sagði nei og hann teiknaði jafntjaldið á kortið eina áður en það var til og sendi alla breytir til Vestur-Evrópu. He started from Finland, and he built them up exactly as the Iron Curtain dropped. And he brought you down towards Italy, Switzerland, Austria, down, and then that was all. Hann dró línuna frá Finnlandi og alveg eftir því sem að jafntjaldið liggur núna niður til Sviss og Ítalíu. So, when the first time Europeans
began to, one pioneer in the country, began to teach the cause. The first achievement was when these countries of Europe were able to form the first national teaching conference in 1948 for Europe, for the whole of Europe. Fyrsti stór árangur í þessari kennslu var þegar að Evrópa gat haldið í fyrstu stóru kennsluráðstefnu árið 1948. There were a few handful Bahá'ís, small little nucleuses in this country and small nucleuses in that country, and the vision was very limited. You could see what is the outcome of all of this. One question, for instance, in Spain or in Portugal or three people, what is the result of it? What is going to happen? Nobody had the vision to see that one day, in our day, we will have the National Assembly. Það voru örsmáir kjarnar úr hverjum löndum sem komið þarna og sín þeirra var mjög þröng, það var kannski bara einn Bahá'í í Spáni. And you know, it was the Assembly who gave us trust, who really poured his love and his assurance and his strengthening confidence. He told us, he gave us a vision that one day these things, the whole country would come Bahá'í because of this one person who had just gone into this country. En það var svo ekki að fylgja sig á fullvísu og traust og hent útendi yfir ásynni og fullvísaði að þeim tíma myndi koma að myndi vinna sig. And now you can see this has happened. Núna sjáum við þetta hefur gerst. But again, our visions are limited. En sín okkar ennþá takna. It is difficult to see from the people in this room, really. It is very difficult to have the vision. To see that the people in this room are the seeds which are sown by Bahá'u'lláh for bringing every Icelander eventually and soon under the shadow, under the banner of the cause of God. Það erfitt að sjá á þeim sem hér inni í þessu herbergi að þau eru fræ sem Bahá'u'lláh hefur sáð til þess að hver einasti Íslendingur verði Bahá'í og það fljótlega. Now, you know how sometimes how you make bread. Have you ever seen how they make bread? Þau kannski séð brauð bakað. The first thing is the flour, and they mix it up with water. Fyrst hveitið og því blandað í vatn. But if you mix up flour with water, nothing happens. Ef þið blandið hveitið í vatn, þá gerist þetta. You put some leaven into it. Þið látið þetta súrdeig. And once you put that leaven into it, þegar súrdeigið er komið í, it begins to ferment. You know, the whole thing becomes active. Þá byrjar deigið að gerða og brátt verður það allt saman við. And eventually, you can see it will spread throughout, and the whole bulk becomes active. Og þá munum við sjá að gerðin á sér stað í öllu deigið. And it swells, you know. Og deigið byrjar að búna. And then you can make your bread. Þá hægt að baka brauð. Now this is the same thing with Bahá'í institutions today. Þetta sama gildur Bahá'í stofnanir í dag. The Bahá'ís of this country, you're sitting here in this room, you are the leaven, you are the essence which must create and will create in the whole community in this country this spirit of faith. Bahá'í sem hérna eru súrdeigið sem munu skapa þessar aðstæður. The world conditions will deteriorate enormously. Ástandi heiminum mun ríkna geysilega. The old order must break up and will break up. Í gamla skipulag að brotna niður og verður að brotna niður. And when that happens, every local assembly and every individual will shine as a torch, which will bring to itself multitudes of peoples who are stranded. Og þegar það gerist, þá mun hvert einasta svæði sá að hver einasta einstaklingur skína eins og kyndil sem draga mun að sér þessa strandagrópa. So friends, do not look upon the forming of these assemblies that you are to form as just an exercise. Nobody, there is no fun really to go and make up an assembly in this town and an assembly in that town just for the sake of making an assembly. Never look upon it like this. Við meðum ekki líta á myndum svæðisvæðum sem einhvern. Now, you know, the people could have gone to Czechoslovakia, to Yugoslavia, to all those countries which later on fell behind the Iron Curtain. Fólk að það farið til Tjekkóslóvakíu og Júgóslavíu, landa sem ekki voru þá undir játandi. And so Effendi said no. He drew the Iron Curtain in his plan, really in the 7-year plan, before it came into being.
And he sent the pioneers to the western side. En Björgvin sagði nei og hann teiknaði jafntjaldið á kortið eiginlega áður en það var til og sendi alla Björgvin til Vesturöfu. He started from Finland, you know, and he built them up exactly as the Iron Curtain dropped. And he brought you down towards Italy, Switzerland, Austria, down, and then that was all. Hann dró línuna frá Finnlandi og alveg eftir því sem að jafntjaldið liggur núna niður til Sviss og Ítalíu. So, when the first time Europeans began to, one pioneer in the country, remember, in the country, began to teach the cause, the first achievement was when these countries of Europe were able to form the first national teaching conference in 1948 for Europe, for the whole of Europe. Það fyrsti stór árangur í þessari kennslu var þegar að Evrópa gat haldið í fyrstu stóru kennsluráðstefnu árið 1948. There were a few handful Bahá'ís, small little nucleuses in this country and small nucleuses in that country, and the vision was very limited. You can see what is the outcome of all of this. One question, for instance, in Spain or in Portugal or three people, what is the result of it? What's going to happen? Nobody had the vision to see that one day, in our day, we will have the National Assembly. Það voru örsmáar kjarnar úr hverjum löndum sem komu þarna og sýnin þeirra var mjög þröng, það var kannski bara einn Bahá'í spátt. And you know, it was surely Assembly who gave us power, who really poured his love and his assurance and his strengthening confidence. He told us, he gave us a vision that one day these things, the whole country would come Bahá'í because of this one person who had just gone into this country. En það var svo ekki að fylgja sér á uppfylsu og traust og hent útsendi yfir ásynni og villu sagði að þeim tímar myndi koma að myndi vinna sig. And now you can see this has happened. Núna sjáum þetta hefur gerst. But again, our visions are limited. En sýn okkar ennþá að takna. It is difficult to see from the people in this room, really. It is very difficult to have the vision. To see that the people in this room are the seeds which are sown by Bahá'u'lláh for bringing every Icelander eventually and sown under the shadow, under the banner of the cause of God. Það erfitt að sjá á þeim sem hér inni í þessu heimsótti að þau eru fræði sem Bahá'u'lláh sá til þess að greinasti Íslendingur verði Bahá'í og það fljótlega. Now, you know how sometimes how you make bread. Have you ever seen how they make bread? Þau hefur kannski séð brauð bakað. The first thing is the flour, and they mix it up with water. Fyrst hveitið og því blandað í vatn. But if you mix up flour with water, nothing happens. Ef þið blandið hveitið í vatn þá gerist þetta. You put some leaven into it. Þið látið þetta súrdeig. And once you put that leaven into it, Þegar súrdeig er komið í, it begins to ferment. You know, the whole thing becomes active. þá byrjar deigið að gerða og brátt það allt saman við. And eventually, you can see it will spread throughout, and the whole bulk becomes active. Og það munið sjá að gerðin á sér stað í öllu deigið. And it swells, you know. Og deigið byrjar að búna. And then you can make your bread. Þá hægt að baka brauð. Now this is the same thing with Bahá'í institutions today. Þetta sama gildur Bahá'í stofnanir í dag. The Bahá'ís of this country, you're sitting here in this room, you are the leaven, you are the essence which must create and will create in the whole community in this country this spirit of faith. Bahá'í sem hérna eru súrdeigið sem að munu skapa þessar verkefni. The world conditions will deteriorate enormously. Ástandi heiminum mun líkna geysilega. The old order must break up and will break up. Í gamla skipulag að brotna niður og verður að brotna niður. And when that happens, every local assembly and every individual will shine as a torch, which will bring to itself multitudes of peoples who are struggling. Og þegar það gerist, það mun hvert einasta svæði sá að hver einasta einstaklingur skína eins og kyndil sem draga mun að sér þessa strandaglópa. So friends, do not look upon the forming of these assemblies that you are to form as just
an exercise. Although there is no fun really to go and make up an assembly in this town and an assembly in that town just for the sake of making an assembly. Never look upon it like this. Við mögum ekki líta á myndum svæðisráðum sem einhvern leik sem gerum bara sem þjálfun. Það ekki gaman mál. So friends, do not look upon the forming of these assemblies that you are to form as just an exercise. Although there is no fun really to go and make up an assembly in this town and an assembly in that town just for the sake of making an assembly. Never look upon it like this. Við mögum ekki líta á myndum svæðisráðum sem einhvern leik sem gerum bara sem þjálfun. Það ekki gaman mál. These institutions are part of the growth of this country, of the growth of the whole nation. Þessar stofnanir hluti af vexti alls landsins. Now, no Bahá'í can say to himself, all right, I am going to teach the faith on myself, that's the essential thing to do, and I will not take part in the collective action of the believers, which is to form these institutions. Enginn Bahá'í getur sagt ég að kenna trúna frá eigin spýtur en alltaf ekki taka þátt í sameiginlega starfi innan Bahá'í. You can't do that. The two must go together. Þetta ekki hægt að gera þetta að þetta tvennt verður að fara saman. So no Bahá'í can be happy unless he teaches the cause on the one hand. Enginn Bahá'í getur verið hamingjusamur ef hann kennir trúna annars vegar. And on the other hand, he becomes part of the collective effort of building up these channels and these institutions for Baha'u'lláh. These two go hand in hand. Og hins vegar ef hann líka aðstoðar við að byggja upp stofnana trúarinnar, þetta það eins sem við getum hamingjusamur. Now when we look upon our own self, we often become afraid, become frightened. How am I going to do this? How am I going to pioneer? How am I going to establish an assembly in this town? Ef við lítum á okkar eigin sjálf, þá verður við oft fyrir vonbrigðum. Við lítum ekki veitum að fara að því að stofna þetta svæðisráð í þessari borg. But when we look at the whole the structure of Shaykh Effendi's description, that the channels of Baha'u'lláh are connected to the reservoir, to the revelation of Baha'u'lláh, then we know that there is life and power within these institutions, and we are not afraid. En þegar við vitum að harfurinn er tengdur við okkurinn Bahá'u'lláh sem ofnbjörn Bahá'u'lláh, þá veitum við að það er líf í þessu stofnun. Now friends, we are entering, and I want to give you this message, and this is a very clear message, really and truly, and I want to, all of us, put our minds and hearts here in this. This is really the situation as I see it today. Það þykir ykkur aldrei boðskap og ég vil að við leggja hjörtu ykkar í þetta sem ég held að segja í núna. We are entering into a most crucial period in the history of the faith in Europe. Við erum að komast inn í mesta tímamótaskeið fyrir sögu trúarinnar í Evrópu. You remember I was telling you when a baby tries to stand up on its own feet, you hold his hand. Munið það að segja ykkur, þú sagði frá því að þegar barnið er að standa upp, þá verður maður handið inn á því. In the last two plans, that's the 10-year crusade and the 9-year plan, we in Europe were so weak that the House of Justice and before the Soviet Assembly, he knew that we needed help. Í síðustu tveimur áætlunum, í 10 ára herfræðinni og í 9 ára áætlunni, þá vissu Sovétríkin og Allsherjarhúss við varum að leikburða, að það var það hjálpti hendina á. So you know, towards the end of these plans, towards the end of the 9-year plan, some of you remember this, and towards the end of the 10-year crusade, there was an influx of pioneers who were sent to these countries in Europe to really get that child who is just beginning to walk, hold his hand, help him so that he can achieve some victory for the cause. Þú munir kannski að við lok þessar áætluna var innstæmi brautryðenda í Evrópu til þess að hjálpa þessu barni að vaxa. You have some of those pioneers amongst you. Sumir þessar brautryðenda hér meðal. And they have really brought to you a great gift of the power of the cause of God. Og þeir hafa í rauninni haft ykkur mjög verðmæta gjöf. Now, and I'm very glad to see that some of them have so settled themselves and thrown their roots down that they become native people. Ég mjög glaður að sjá að sumir þeirra hafa skotið rótum hér og eru orðin eins og innfætt. But those days are over. En þeir dagar nú liðnir. The European communities are no longer those children who just stand up and they fall down and you have to hold their hands. They have in this plan
to run by themselves and win the goals by themselves. Í þessu áætlun verða evrópsku lönd að hlaupa á eigin skútur og vinna markmið á eigin skútur. And you can be sure, now this is something that I wanted to mention to you. You can be sure that we have entered the phase that all the powers of the universal house of justice is now pouring and will be pouring in great abundance upon us to help us win these goals by ourselves. Þið getur verið samfélag það að við erum komin á þeim tíma þegar allir kraftar Allsherjarhúss réttvísinnar hellast yfir okkur í stríðum ströymum til þess að hjálpa okkur til þess að vinna þessi markmið. In the past, they used to come and hold our hands and say, come on, I'll take your hand. But now the father and the mother, you know how they stand in one corner and they encourage. They beckon the child, come on, you can do it. Come on, you can do it. And you can see the child is coming forward and he's going to do it. And this encouragement, this pouring of their powers upon us is coming. And will come and will become intensified. En núna hjálpa fólkum ekki barnum lengur að ganga hendur standa inn á horninu og benda því að koma og hvetja það með uppröðurum orðum og það barnið gengur. So if the Baha'is now arise to fulfill the goals that your National Assembly have now set for you, Baha'irnir rísa nú upp til þess að uppfylla þau markmið sem þjóðræðið hefur sett. I can assure you every step you take, provided you do it with devotion, you will find that these powers will be yours. And things will happen, miracles will happen, you will achieve, provided you put one foot in front of the other all the time and act. Að byggja þessu ykkur að við takið þessu skref í nokkustu við málstæðum þá munu staðfestingar umlíka ykkur og kraftaverk munu gerast. So now the challenge has come to your doorstep. Núna hefur áhyggjum komið á þröskuldin hjá. And now is the time to remember that if we miss the challenge, Við skulum muna ef við glötum þessari áhyggjum, ef við glötum á henni. I don't want to think what will happen, really. Þá langar mig ekki að hugsa til þess hvað mun gerast. Yes? We'll be very serious. It will be a deformity, really, which will be remaining there, because the cause of God is growing like an organic growth. Þá verður það einhvers konar vansköpun vegna þess að trú Guðs vex eins og lífið. You know, the organic growth is like the growth of a child or an embryo. Vegna þess að trúin vex eins og fóstur. Everything must grow at a certain time to a certain extent. Allt verður vaxa á vissum tíma að vissum marki. If suddenly some part of the body doesn't grow at that particular time in the womb of the mother, what happens? Ef einhver ákveðin líkamshluti vex ekki á tilteknum tíma í hverju móðurina, hvað gerist? You find the head is growing rightly, the feet is growing rightly, the heart is growing rightly, but one of the hands is not. Við sjáum að höfuðið vex rétt og fæturnar rétt og allt rétt. That's why rétt nema kannski einn handlingur. all over the world, the cause of God must go forward in the way that the House of Justice have given us in their plan. Þess vegna verður Baha'ir Matanheim að halda áfram á samkvæmt því sem Allsherjarhúss hefur sagt hér. And many of the countries of the world have already won the goals. Mörg lönd í heiminum hafa þegar unnið þessi takmark. Many of them are on the way to winning the goals. Mörg eru á leiðinni að vinna þessi takmark. And so no nation in the world can afford to not to win it. It's like the rest of the body is growing, but one part has not. Og ekkert land í heiminum hefur efnaði að vinna ekki þessi takmark. The setbacks which will come to that community, I feel it's terrible to think about. Really, I don't know what would it be like. Bakslagið sem það land mun verða fyrir, það verður hræðilegt. But you in your nation, since I've been into the school, I wanted to share with you my feeling. Ég langar til að segja ykkur hvað þetta tilfinningu. You have a tremendous community. You may not realize it. Þið hafið framúrskarandi samfélag, þið gerir ykkur kannski ekki grein fyrir. Wonderful individuals who are dedicated to the cause of God. Dásamlega einstaklingar sem eru trúfastir nástað Guðs. All you have to do is to go forward and do not be afraid. And remember that the House of Justice, the powers of Bahá'u'lláh, reaches to us every step we take. Allt sem þau eru að gera er að sækja fram og vera ekki vera tagg og muna að kraftar Allsherjarhúss réttvísinnar hendast yfir streyma yfir okkur. And I feel that this gathering here, and I was very happy to hear that this gathering is one of the largest you've had. Ég mjög ánægður að heyra að þess samkomu var einn af þeim stærstu sem þið hefur haft.
This gathering is here is faced with one great challenge, and the longing of my heart is that today, before we disperse, we will meet that challenge. We will say to ourselves and to everybody that we know now we will go and we will win these goals, and we know we will win it without any question. Og í dag verður við að horfast í augu þessa áhyggjum og löngun hjarta mér svo að í dag munum við ganga fram fyrir skjöldu og segja við okkur sjálf og við alla að við höfum unnið þessi markmið, við munum ná þeim. I can assure you that if we teach the cause of God in the way we were talking yesterday, you know, Ef við kennum ástæð Guðs eins og við vorum að tala í gær, if we put one foot in front of the other all the time, between now and the end of the plan or end of the year, við setjum annar fótinn fram fyrir hinn þangað til við höfum náð loksins áætlunarinnar. if we rally around the National Assembly and its plans, Ef við virkjum okkur í kringum þjóðræðið og áætlunum þess, if we rally around the National Assembly with all our love and try to do exactly what they want us to do at this moment, ef við virkjum okkur kringum þjóðræðið með fullir ást og reynum að gera nákvæmlega það sem við gerum á þessu stundu, we become a different people. We become a different, we'll be elevated to such wonderful positions of joy and confidence and faith that our life will change much more to the better. munum við verða nýri sköpun, við verðum upptafnir og verund okkar munum breytast og myndast. You know, the National Assembly, Shoghi Effendi has described them as generals of the army of God. Við kannski að Shoghi Effendi hefur lýst þjóðræðinu sem hershöfðingjum herskuðs. Please do not look upon them as individual persons, you know. Of course we know them and they are beautiful people, but you do not concentrate on the person, but look at the institution. Við skulum ekki horfa á einstaklingin sjálfur heldur á stofnun. The institution is that of Bahá'u'lláh. Og stofnun sjálfur tilheyrir Bahá'u'lláh. It belongs to him. Tilheyrir honum. It is going to become in the future, the National Assemblies are going to emerge as something, a great power in the whole country, as a governing body. We don't know how it will work, but we know it will become a governing body for the whole of nation. Við veitum að þjóðræðið muni einn dag verða stjórnartæki yfir öllu land, fyrir allt land. We do not concentrate on the individuals who are on it. They are wonderful souls, you have chosen them, Bahá'u'lláh will help them. Við einblínum ekki á einstaklingana, þeir eru ágætismenn og þeir hafi kosið þá. But we have to know the generals go in the front, and they walk in the army. They beckon the army, and we all go together. And we never find that the generals will stand behind and say, all right, you go forward, you go forward. No, they are always in the forefront. En við munum sjá að þessum hersöngir muni ganga fremst í farafloti en ekki aftast í röðin. The authority lies in the hands of the national and the local spiritual assembly. Myndugleikinn í höndum svæðisráðanna og þjóðráðsins. Bahá'u'lláh has not given the authority to anybody else. Bahá'u'lláh hefur ekki gefið neinum öðrum vald. He has not given authority to individuals. Hann hefur ekki gefið einstaklingum vald. You know that the institution of the National Assembly works collectively, as a collective body. Þið vitið að stofnun þjóðráðsins starfar sameiginlega. That the institution of the hands of the cause and the councillors and the board members and their assistants, they mostly work as individuals. En stofnun handa málstæðarins og ráðgjafan og aðstofnana þeirra vinnur einstaklingsbundið. I will talk about the relationship of the two later on. Við ætlum að tala tengsl þessara tveggja seinna meir. And the functions of the two later on. Og störf þessara tveggja. But one thing I want to say is that the authority, we must not mix up it. The authority is vested in the national institutions and the local assembly. En við mögum ekki The National Assembly and the local assembly. ekki blanda saman. Valdið í höndum þjóðráðsins og svæðisráðanna. The councillors will meet with the National Assemblies often and they consult with them. Ráðgjafarnir koma átt á fund þjóðráðsins og ræða við það. And give whatever the ideas and help and counseling they can. Gefa það ráðgjöf og hjálp sem þeir geta við. But in the long run, it is the National Assembly which makes a decision. En þegar lengdar lætur þá alltaf þjóðráðið sem tekur ákvörðun. And once that decision is reached, all will obey.
Og þegar svo ákvörðun tekin, þá verða allir líðandi. I was talking to one of the hands of the Lord, a wonderful soul, really. He was telling me this. I want to share you with this story. Ég var að tala við eina málstæðarins og langar til að segja fyrir hann. I know him so well. He had written something about the history of the faith. Some aspect of the history of the faith. Ég þekki mjög vel hann hafi skrifað dálítið sögu trúar. And he handed it to one of the national assemblies in the East to publish this. Hann lét eitt af þjóðræðunum Austurlöndum hafa þetta til þess að útgáfa. And the National Assembly, for some reason, they decided that they will not publish it. Og þjóðræði ákvaða einhverjum ástæðum að birta þetta. I said to him, now, did you should do anything about it? You really should have done something after all. This was very important, and why did you tell them to do something to look at it published? Ég sagði, hvernig gerður ekki hvað? Það veist það ekki birta þetta reyndar mjög mikilvægt. He said, what are you saying? How can I do that? Ég sagði, hvað sé ég, hvernig þetta ekki það? I have to be the example to the Bahá'í world. Once the National Assembly says something, I'll have to obey. How can I say to them, that put pressure on me? Ég verði að vera Bahá'í heiminum fyrirmynd. Hvernig get ég þá gengið fram fyrir skjöldu og óhlýðnast þjóðræði? Adib Taherzadeh once had translated certain passages into Arabic from Persian himself for the believers in Egypt. Adib Taherzadeh einu sinni þýtt nokkrar töflur á arabísku og persísku. And they took this translation to Egypt and they wanted to print it. Þeir fóru með þessa þýðingu til Egyptalands og vildi gefa hann. Adib Taherzadeh said no. Adib Taherzadeh sagði nei. This translation of mine has to be approved by the assembly. In those days there was no national assembly. By the assembly in Cairo. Hann sagði þessa þýðingu mína verður ráðið í Cairo og að samþykkt. After Bahá'í's translation. Þetta var þýðing af Bahá'í. No, he said that I mention this so that the friends know that the authority lies with the institution. Ég minnst alltaf til þess að við minnumst þess að valdi liggur hjá stofnunum trúar. Now friends, I have mentioned these things to illustrate, to tell you that you have now got the plan which the National Assembly has given. Ég segi þetta vegna þess að núna hafið þið þá áætlun sem að þjóðræðið hefur látið ykkur hafa. I know every one of you really and truly, when I look into your faces, it gives me such a joy, really. I want to share this with you. Everyone, the joy and the beautiful connections that you have with Bahá'u'lláh makes me so happy that I know that you can definitely win the goals within a short period of time. Þegar ég líti í andlíka þá gera það mig mjög glaðan vegna þess að ég veit og ég finna að þið getið unnið öll þessi takmark fyrir Bahá'u'lláh. Now the challenge has come to you. Núna hefur áætlunin komið til ykkur. It is for you collectively to respond. Og það ykkar sameiginlega að bregðast við þessu. I hope, this is my hope, that before we leave today, Það von mín að áður en við förum héðan í dag, every one of us, öll saman, together, we will pledge our belief, and this is the most important thing, belief. við lýsa yfir trú okkar. We will pledge our belief, our faith, that we can win the goals very easily. Við lýsa yfir þeirri trú okkar að við getum unnið þessi markmið mjög auðveldlega. If we can pledge this, all of it, Ef við getum öll hítið þessu dag and then pledge that we always put one foot in front of the other. og heitið því síðan að setja alltaf einn fótinn fram fyrir hinn Not to leave it till tomorrow when we get back, but tonight. og geyma það ekki til morguns heldur gera það strax núna í kvöld. Not tomorrow. If you leave it tomorrow, it won't happen. I want to tell you that story. Geyma það ekki til morguns. But from today, we do affirm our belief that we will win the goals and also pledge our support of action. As from today, not from tomorrow. Við munum heita stuðningi frá deginum í dag, ekki frá deginum á morgunum. Við erum þegar í dag. I remember the story, and I'll tell you this story. Ég
Ég man eftir þessu og mér langar til að segja frá henni. You know, Shoghi Effendi, Shoghi Effendi was really an example for action. Shoghi Effendi var mikið fyrirmynd í framkvæmd. Abdul Baha was the true exemplar of the faith. Adib Taherzadeh var sanna fyrirmynd trúar. Shoghi Effendi was an example particularly for action. Shoghi Effendi var hins vegar alveg sérstakt dæmi fyrir framkvæmd. He could not sit down when a plan or an idea had been communicated to the world. He could not sit down and wait till the next day. Hann gat ekki sest niður og beðið til næsta dags þegar það þurfti að koma frá sér hugmynd. Now I'll tell you one or two stories about this. I think it's very interesting. Ég segi ykkur eina þar sögur. You're not tired, are you? You know that Shoghi Effendi often would be meeting with the believers, Shoghi Effendi hitti átölunar oft, talking with the believers, talaði við þá, loving them and encouraging them. elskaði þá og hvatti þá. But suddenly, he would, as if a communication reaches him, suddenly he would come up with a plan, with a project, with a direction. Skyndilega kom hann fram með áætlun eða fyrirmæli. Maybe for days there was nothing happening, but suddenly would come a moment that he would give a direction to the Bahá'í world. Það var kannski dögum saman sem ekkert gerðist en skyndilega kom hann allt í einu með fyrirmæli til Bahá'í heimsins. The minute that direction would come, he would act like a dynamo, from that moment onward on that point. And he wanted to immediately inform the Bahá'í world, immediately put them into action. Og frá með þeim tíma þegar þessi fyrirmæli kom þá verkaði hann eins og afkvæki og vildi koma þessu í framkvæmd þegar í stað. For days and days, nothing may have happened, he may not have been doing much on that point, but suddenly when this direction came, as if all the days before, he could have done it maybe 2 or 3 days before, but no, as soon as that direction came, he wanted immediately implement. Leður stefnum við tekið vildi hann þegar í stað setja í framkvæmd. And he often said to the Bahá'í world, he said, if you do what I give you instantly as I give it to you, then it will be easy to carry it out. But when you leave it on the long finger, as we say in English, and you leave it from today till tomorrow, then it will become difficult. Hann sagði, ef ég gerði það, hann sagði oft í Bahá'í heiminn, ef ég gerði það sem ég svo þegar í stað, þá verður það auðvelt. En eftir því sem ég láti það bíða lengur, þeim erfiðara að verða. And you know how he worked, you know how he really spent his time in working. This is an example, as I said, for work. Vitið þið hvernig hann starfaði? He slept 3 or 4 hours at an average, every 24 hours. Hann sá kannski 4 klukkutíma á sólarhring. The rest, he never thought of anything else except the service to the cause. Ákvæm tíma sem ekki neitt nema þjónustu við nástættur. Do you think he had any personal life? Haldið hann átt eitthvað einkalíf? He says, when I became the guardian and I heard that Abdul Baha had appointed me as the guardian, I ceased to be a normal person. Hann sagði, þegar ég heyrði að Adib Taherzadeh hefði útnefnt mig í verð trúarinnar, þá hætti ég að vera raunverulegur maður. Every ounce of his energy and thought was directed to the service of the cause. Sérkvæmt gramm af orku hans krafti var beint að þjónustu við nástættur. One day he took 2 believers, the 2 Persian believers, to the mansion of Bahá'í, and these were the believers who were living in the Holy Land, and they were working, and they were, in the gardens, looking after the garden. Við fórum með 2 ákvörðunum til Basísheimsins. And he said to them to come on and help me. We wanted to decorate something in the mansion of Bahá'í. Hann sagði, komið og hjálpið mér með að skreyta eitthvað í Basísheimsins. With his own hands, he used to place many of the beautiful things you see in that mansion. Hann setti upp í sínum eigin höndum marga fallegri hluti sem við sáum. And these 2, and Shoghi Effendi, the 3 of them, worked hard all the time, and from the afternoon, and it became the evening, and then they continued until midnight. And of course, nobody would ever say anything to Shoghi Effendi, well, look, let's go and eat something. Þeir héldu áfram að vinna og unnu allan daginn og náttúrulega kvöld, og enginn þorði að segja að Shoghi Effendi
sýndu fara og fá sér hvað að borða. And they worked and worked and worked until after midnight. Þeir unnu saman til eftir midnatt. And so the friend once turned to them and he said, what time is it? Loki á hendi snýði sér eins og aðeins og spurði hvað klukkan væri. They said, it's nearly 1 o'clock. Þeir sögðu næstum því orðin 1. He said, all right, well, go home, go to your place, and come back tomorrow morning at 6. Hann sagði, farið þá heim og komið aftur klukkan 6. So the two of them went back, and the next day one of them came back. Og þeir fóru báðir og daginn eftir kom annað þeirra tilbaka. So the friend says, where is the other one? Svo hinn sagði, hvað hinn? He said, you know, so the friend, this man has been used to have a cup of tea in the afternoon and have some meal. And yesterday we worked all throughout and they had no cup of tea and they had nothing, so he got sick, he got headaches and he's gone today. Og hann sagði, sjökja hinn þessi maður, hann vanur að tebolla og borða á kvöldinu og núna hann komið með hlöðverk og reyður. So the friend said to this man, he said, you know, really when I think of it, if you want to serve the cause, you should have no habit. Sjökja hinn sagði, hann sagði að þegar maður átti að fljóta tölni þá ætti maður ekki að hafa neina venni. When we talk about the urgency, Þegar tölum þann brýninguna. one evening, late in the evening, Dr. Fendi was seated with some of the pilgrims and some of the hands of the cause who were working and serving with him in the Holy Land. Stundu kvöld satt Sjökja Fendi með nokkrum fylgdýrum og nokkrum handamálstæðum. Some of you may have already heard this story that I mentioned. Ég tekur hans og sög. One of these hands has told us this story. Handamálstæðin hefur sagt þessu sög. He said to them late at night that I want 2 or 3 of you to go straight to Jerusalem. Sagði þeim seint kvöldi ég náttúrulega til að þeirra ykkar farið beint til Jerúsalem. And to go and see the Prime Minister on a certain matter which was dealing with the property, really very important, the covenant breakers were taking it over and it's a very serious situation. He wanted them to meet with the Prime Minister in the morning and straighten up this whole affair and come back. Þið farið til Jerúsalem og hittið þið forsætisráðherra strax í fyrramálið og gangið frá þessu hlutum varðandi kúnirnar sem að samkomstöðum voru að reyna að yfirtaka. So immediately we shook hands and went out the room and they got into the car was ready, they got a car and they hired it and they went off straight to Jerusalem. Þessi menn fóru strax út í bílinn og fóru þegar í stað til Jerúsalem. And they went into a place to stay for the night. Þeir fóru inn á hótelum. And then they rang Ruby Hammond and they told her that we are staying in this place. Þeir ringdu síðan í kannum sem svona Sjökja Fendi og sögðu að þeir eru þarna nóttina þessu stað. The next morning, 6 in the morning, very, very early in the morning, the telephone rang. Mjög snemma morgunum hringdi í símann. And Ruby Hammond was on the other side of the line, talking to one another. Og það var Rúi kannum sem að She says that Shirley Fendi has asked me to telephone you to see what have you done so far. Sjökja Fendi bað mig ringu sagði hann til að sjá hvað þið farið að gera. They were perplexed because they said went back to Johannes. The government office is open up not until 9 o'clock. The Prime Minister does not go to his office until 9 o'clock. What can we do? Þeir sögðu hvað þið að gera. Stjórnarskrifstofunnar opnaði til klukkan 9. Johannes said, I don't know, but this is what Shirley Fendi has said. Og Rúi kannum sagði, ég veit það ekki en þetta var það sem að Sjökja Fendi sagði. Then they realized what he's saying to them. Og gerði sér grein fyrir hvað hann segir þetta. They immediately got up, dressed up, and went out straight away to the home of the Prime Minister before he goes to his office. Þeir fóru strax að fættu, hættu sig upp og fóru til heimilis forsætisráðherrans. And soon after that, they straightened up this affair, they brought this document, they telephoned the two houses. Og þeir gengu þar frá þessum málum og komist að mjög hagstæðum saman. You see, this is Shirley Fendi. For days he didn't do anything, and that night when he decided this is the time he wanted to do it, he would not want to waste till tomorrow morning. Sjökja Fendi var þannig, hann gat beðið í nokkra daga en leið og hann gert þessa hugmynd, þá var það framkvæmd strax. One of the aspects of the work of Shirley Fendi
and this is important to remember, is that he never changed the plan to suit the conditions of the time. Einhliðin að það var það að henni breytta aldrei áætlun til þess að laga hana að einhverjum aðstæðum í tíma. For instance, if the friends would come to him and said, this is a great difficulty for us to buy this, do this job, to do this project, please do something about it, change it, or do something, he would never consider that. Ef að vinni kom til hans og sagði að það var mikla erfiðleika að vera samfærir þessu áætlun og hvað mann breyta því eða gera eitthvað, þá gerði það aldrei. When was it I was talking to you, wasn't last night late, or was it in here? I was talking about the purchase of the land in Turkey for the temple land. Was it here? You remember I said how he would not say, all right, well, if you can't get this land, it's impossible to get it on that particular site, well, let me change it, buy it somewhere else. You see? No. Hvað ég sagði einhverjum Íslandslandi í Kirklandi í Yazd? He said, persevere. Hann sagði verið þolinmóður og hann hugsi. He said, persevere. Hann sagði verið þolinmóður og hann hugsi. This is the plan of God. Þetta áætlun Guðs. All the forces of the world will help us to achieve that plan, provided we act. Öll í heiminum mun hjálpa okkur með þessu marki bara ef við framkvæmum. One example of it I wanted to give you in this, this is another very beautiful story of Shoghi Effendi's way of looking at things and doing things. Ég ætla að segja ykkur annað dæmi Shoghi Effendi. One evening, this story was told to me by Mr. Aywas, Leroy Aywas, who is now passed away, and he was one of the wonderful souls who served God in the Holy Land. Mr. Aywas sagði mér þessu sögu, hann var einn af mannstæðans. He said that one night Shoghi Effendi talked about the station of the purest branch, the son of Baha'u'lláh, who died in the prison of Hann. Sköldun okkur talaði Shoghi Effendi stöðu innar hreinstu greinu, það var sonur Baha'u'lláh sem dó í fangelsi í Akka. Now we don't want to go into that now because this is another story. Baha'u'lláh says, I have sacrificed him so that mankind may be united. Baha'u'lláh sagði að þetta fórnarinn til þess að mannkynið nátti saman. You know, when the purest branch came down from the roof, it was pacing up and down the roof of the prison, and he fell down to a skylight, and he broke his ribs, and 24 hours later, he died. Þessi sonur Baha'u'lláh var að ganga hætti þegar hann féll niður og hraunsbrotnaði og dó 24 tímum síðan. This son of Baha'u'lláh had the same characteristics as Abdul Baha, Þessi sonur Baha'u'lláh hefði sömu einkenni og Abdul Baha and the same characteristics as the greatest holy leader, the daughter of Baha. og sömu einkenni og dóttir Baha'u'lláh. The characteristics of utter self-effacement and servitude. Þessi einkenni algjörlega sjálfsbyrtingu. And so, when he fell down, Baha'u'lláh went to him and offered him to enable him to live. Svo að þegar hann datt niður þá fór Baha'u'lláh til hans og bauð honum að hann gæti vilja lifa áfram. And the son of Baha'u'lláh did not accept that. He said he wanted to die, he wanted to sacrifice himself for Baha'u'lláh, so that the believers who were not able to get into the prison to meet Baha'u'lláh, to meet their Lord, they were deprived for over a year. The doors of prison may be opened, and they may come and see. Sonur Baha'u'lláh sagði að hann vildi fá að deyja, fórnar í sínu, til þess að þeir sem hafði bíð eftir að fá að sjá Baha'u'lláh eru utan fangelsi gæti fengið að sjá hann. This question of sacrifice is something we may not understand fully in this life. Þessi spurning fórnina dálítið sem við víst að við skiljum í þessu lífi. And I wish there was some time, but there's no time now that we could talk on this. It's a very, very wonderful subject, the sacrifice and the power of the sacrifice. Þetta fórnina og kraftina það er mjög dásamt umræður. Not until you sacrifice is something you can never attain to a higher goal, to a higher position. Það getur aldrei náð hærri stöðu en maður fórnina. Now, Baha'u'lláh says he accepted the sacrifice. Baha'u'lláh sagði hann hefði veitt sér að fórn viðtöku. And he says, I have sacrificed this one, so that the whole mankind may be united. Sagði ég fórnaði honum til þess að allt mannkynið er saman. Shoghi Effendi says this sacrifice is on the same level as the sacrifice of Christ. Baha'u'lláh segir að
þessi borg sé á sama eðlis og borg Krists. It's on the same level. Sama eðlis. And it's on the same level as the sacrifice of the Bahá'í. Og sama eðlis og borg Papsins. This is the sacrifice of Bahá'u'lláh. Þetta borg Bahá'u'lláh. Now, Soviet family that night talked about this great conversation of the purifier. Sjökkundi talaði þetta kvöld stöðu sína hreinustu grein. And then he said, because of this, and also the greatest holy leaf, you know, the resting places of these two are on Mount Hann. They are buried on Mount Hann, both of them. Both the daughter of Bahá'u'lláh and the son of Bahá'u'lláh. Vegstæður þeirra eru á Karmelfelli. And that he said that because of this, because of the tremendous significance of these two, we will build the institutions of the faith, the world institutions, the international institutions of the faith around these resting places of the greatest holy leaf and the purest God. Og sækja þess að þá var ákveðið að byggja þessar miklu stofnanir trúarinnar í námunda við vegstæði hreinustu greinar og æðstu Bahá'u'lláh. Such places as the seat of the Universal House of Justice, which is now being built on Mount Hann. Til dæmis eins og aðsetur Allsherjarhúss sem byggt á Karmelfelli. The archives building. Minjasafn. And other buildings which will become added later on. Og aðra byggingar sem bætt verður. So that night he said, bring the map of Bahá'í property. Hann sagði, komum með kortið yfir Bahá'í eigningar. And Mr. Aywas brought the map of Bahá'í property for Soviet. Og Aywas kom með kortið. Then he got a compass, you know. Og náði sér kompass. And he put one electric to this place, the nearest to the proximity of the resting place of the greatest holy leaf and the son of Bahá'u'lláh, and he drew an arc. You all have heard, I'm sure, of the arc on Mount Hann. Hann dró boga þarna á Karmelfelli eftir kompass. And he said, around this ark we will build these institutions. Hann sagði, eftir þessum boga byggjum við stofnunnar. You know, the focal point of this ark is the resting place of the greatest holy leaf and the pure. Og miðpunktur þessa boga eru vegstæðir hreinustu greinar og æðstu Bahá'u'lláh. But I was amazed at this way Soviet family do this ark. Og Aywas sagði, ég var furðu lostinn á því hvernig Soviet family teiknaði þennan boga. And Soviet family saw my surprise. Soviet family sá undrun mína. And he said, why are you surprised? Sagði, hvers næstu undrandi? I said, Soviet family, couldn't you draw this ark a little bit tilted, a little bit that way? Hann sagði, getur ekki breytt bogan dálítið, teiknaði út öðruvísi. Because he said the ark which you have drawn, quite a lot of it goes into an area which we don't own. Talsverður hluti í bogans styrkur inn á svæði sem við eigum ekki. So the family said to him very seriously, he said, Leroy, this is the plan of God, I cannot change it. Soviet sagði, þetta áætlun Guðs, ég get ekki breytt. You have to go on that by that piece of land. Þú verður að fara á kaupa þetta landsvæði. And Leroy, I was knew right. He was telling me, he said, I knew that in the morning he's going to ask me what have you done. I said, sure, you lied about it. Ég vissi að morgun eftir myndi sjóki eftir, myndi spyrja mig hvað ég stemt í málum. So we went that night out to work on it. Svo hann fór það kvöld strax til þess að vinna að málum. And sure, the next morning, so they told me, Leroy, what have you done about that? Og sjóki sagði það einn eftir hvað hann gera í þessu málum. He said to Soviet family, we will get that, he said. Hann sagði, við munum fá þetta landsvæði. So he said, how do you know what is the place? He said, sure. Hvernig veistu það, af hverju ekki snöður frá það? So they tell me this piece of land is so difficult, so impossible to get, that I know through a miracle of how long we're going to get. Og ég sagði, þetta er svo erfitt að fá þetta land að ég veit að það verður að fá kraftar eitthvað Bahá'u'lláh til þess að við fáum. And those of you who have seen this, of course it took several years for him to negotiate with the government, with the authority, and he got that piece of land. Það tók allmörg ár fyrir hann að semja við ríkisstjórnina. Those of you who go to Haifa, you can see the way the road which comes to one end of the end of it is just curves very, very sharply, you know. The cars can't even properly drive, you know. This is why it is. Þið sjáu það á veginum hérna á
fjallið, hvernig við begið það. But eventually they agreed to do it. En að lokum samþyktu þeir að okkur hafa. I mention that so that you know that once a plan is given to us, that plan will become, it is possible of achievement, and there is no question of changing it. Ég minnist á þetta til þess að láta ykkur vita að þegar áætlun eru gerð þá mögulegt að framkvæma hana og alls ekki breytingar á þér á hana. And when the House of Justice tells us now, look, you've got to form 8 assemblies in Iceland, they're not going to say you can, 9 assemblies, they're not going to say now you have to form 8 assemblies. All right, we'll give you a concession. Only. Og þegar að Allsherjarhússið segir okkur á Íslandi að við erum að mynda svæðisráð, þá breytir ekki og segja að við erum bara að mynda. At this particular juncture, when the believers go out, they'll have to become at least 10 times more active. In other words, the activities of the faith must be placed in a gear. You know how you drive a car and eventually you put it in the high gear so that the speed of work becomes increased 10 times at least. This is just logical calculation. It doesn't mean anything. Við þurfum að tífalda alla viðlinn okkar. If we carry on with the same speed, with the same methods, with the same ideas as before, what will happen? You tell me. Ef við höldum áfram á sama hraða á áður, með sömu hugmyndum áður, hvað mun þá gerast? Now what will happen really? If we carry on the same way as we've been doing all these years, we will have maybe 1 assembly more at the end of the plan. Það munum við kannski hafa Every year it's been the same. eitt svæðisráð viðbót fyrir lok áætlunar. But if we increase, therefore we must enter into an unprecedented increase in activity. Þetta hefur starfsemin að aukast gífurlega. Yes? I wanted to say that when in the beginning, when we had our National Assembly, we were overjoyed because we exceeded our goal by 1. We had 5 local assembly instead of 4. It is exactly the same as today. This was how long ago it is. Yes, this is true. Well, these are all because, you know, I'll tell you why this happens. Do you know why this happens? You remember I was telling you the child and the father or the mother who takes his hands, he's falling down. They took our hands last time, didn't they, at the end of the plan. Now, when they let it go, we have fallen down. Yes, it's natural, you fall down. But we are capable of getting up now and running ourselves and walking ourselves. And this is what will happen. The powers are released now. The child of the community is grown now. Sorry. Samfélagið vaxið núna, það fært það núna að hlaupa á eigin spýtur og ná sín megin takmark. Now, that is all I can say, and I don't want to repeat myself. I feel the key to it is in personal teaching. Remember, personal teaching, we were talking yesterday. The key to it is in collective action, in following the advice and the guidance of your National Assembly, and in having faith that we will win the goals, and then putting one foot in front of the other. Að með því að starfa saman, hlýða leiðsögn þjóðráðsins og setja einn fótinn fram yfir hinn sem við munum ná þessu takmarki. I feel maybe at this stage we could do no better than to turn our hearts really to Bahá'u'lláh. Á þessu stíg málsins getum við gert neitt betra en að snúa hjöstum okkar til Bahá'u'lláh. Turn our hearts to Bahá'u'lláh and pledge ourselves to Him. Og heita honum liðstíð. And also turn to the House of Justice. Og snúa okkur einnig til réttvísinnar. Turn to the House of Justice because without that again we cannot do anything. En þess að án þess getum við gert neitt. Now I'll leave it now with you for a while. See. Og ég skil ykkur eftir með þessar hugsanir tíma. Well, friends, we are coming nearly to the end of this conference. Innir það nálgast lók þessar ráðstefnu. And I feel, on the one hand, very sad to leave you. Og ég annars vegar mjög hryggur að þurfa að yfirgefa ykkur. But on the other hand, I feel very rejoiced and happy
that I have been with you. Þannig að hins vegar ég mjög hamingjusamur yfir að hafa verið með ykkur. And I know that the Spirit of the Master is with us here, rejoicing at your decisions. Ég veit að andi í minnstæðans hérna hjá okkur og fagnar yfir ákvörðun ykkar. That you are determined to win the goals, and you know that you win the goals. You have this faith now and confidence. Að þið eru ákveðin í að vinna takmörkin og þið hafið þessa trú núna að þið munu vinna þau. Now, I hope that we will not go unless we do one thing, which is also important. Ég vona að við fyrir ekki að gera eitt sem einnig mikilvægt. For every great thing that you want to do, you have to be prepared to sacrifice things. Fyrir allt stórt sem maður að gera maður reiðbúin að fórna. The National Assembly has given you a plan to achieve Þjóðræðið hefur látið ykkur hafa áætlun til þess að ná a local assembly status within a short period of time in one of your towns that I cannot pronounce. Að svæðisráð mynda svæðisráð í einu af borgum okkar. But I believe it is not very far away from the capital. Ég hygg að þessi borg sé ekki mjög langt frá höfuðborgin. Our temple is there. Yes, we passed by it the night before, and I was shown in the dark. Very dark. Við fórum það fram hjá einn kvöldu og mér var sýnt í myrkrinu hvað mustærisstandi var. And I feel the time, it would be most wonderful, before you send this telegram to the House of Justice, if you could say that someone, I don't know who, someone in this conference would feel moved to leave his home and to pioneer to this town. Það væri mikið annað efni af því að hægt væri að segja við lok skeytisins að ykkur á þessari ráðstefnu hefur verið harður til þess að rísa upp og fara til Kópavogs. You know, you are very blessed with one thing, which I understand in this country, there is plenty of work. Þið hafið mikla blessun hérna að mér skilst að það nóg að vinna. Very unusual in Europe. Það mjög óvinnilegt í Evrópu. I know people who pioneered, who gave up their jobs, and they went to towns where they for 2 years they have not been able to get jobs. Ég þekki fólk sem að hætti vinnu sinni og fór til staða þar sem þeir gátu fengið vinnu í 2 ár. But you are very confident. You are very lucky that you have none of this problem. Þeir eru mjög lánsöm hér að hafa eftir þessi vanda. I know there are obstacles. It's not difficult, and that's why I say it's the need for having this feeling, a spirit of sacrifice. Ég veit að So that one would stand up and say, I will go, I don't mind, I'm not afraid of problems, I will go. mann hugsa með sér að það sé ekki hræddur við vandamálum, heldur vinni í anda fórnarinnar, standi og segja ég sé reiðubúinn að fara. I understand this town that you are going to form an assembly. It's very difficult to get accommodation. Mér skildi að það sé mjög erfitt að fá híbýli á þessum stað sem þið ætlaði að mynda svæðisráð. Now I want to say something, and you can tell me later on if it didn't happen, and say to me later that you told us this and it didn't happen. I'm going to make this promise. Ég ætla að gefa ykkur ákveðið fyrirheit og þið mig segja seinna hvort það stenst ekki. I'm going to promise you, I don't know why, I just promise you, that if anybody arises to go, these problems will be solved. Ég get lofa ykkur því að ef ykkur rís upp til þess að fara þangað, þá munu þessi vandamál leysa. That you will get accommodation. Þið munu fá húsnæði. And I promise this on the basis of the power of the faith. Og ég lofa þessu á grundvelli krafts trúarinnar. That if you put one foot in front of the other and turn to Bahá'u'lláh, provided you do that, all these obstacles will vanish. Ef ég seti annan fótinn fram fyrir hinn og við trýstu á Bahá'u'lláh, þá mun allir þessu hindranir hverfa. You remember the story I was telling you about Shoghi Effendi and the obstacles, and how he said to Leroy Aywas, he said, this is the plan of God, I can't change that. You go and overcome the obstacles, it will become. Minni söguna sem ég sagði ykkur af Shoghi Effendi og Aywas hvernig hindrannar hurfu. So this is the plan of God today, really, and that I feel that if there were some people here who would be ready and willing to give up their home and pioneer, with the idea of pioneering, it doesn't mean that now you have to go straight away, you have to really go and consult with the institutions of the faith to see how you can go, and they may in fact tell you shouldn't go.
I don't know. But at least, if the heart is moved to arise and to pioneer, you shouldn't stop it in your heart. You shouldn't stop your heart and say, no, I am not going to do it, oh, I'm afraid. No, let it come out. Ef hjarta einhvers hrærist í það átt að flytja, að stofna heimili sín og flytja, þess að stofna þetta svæðisráð, þá skulum láta vita því. Það ekki nauðsynlegt fyrir ykkur að fara strax og kannski munu þessu stofnun ráðleggja ykkur að fara ekki, en þið skulum láta það koma fram. I understand there are 4 believers in this town, right? Við skilta að það séu 4 átrúendur í þessum bæ. Now, if at least 2 people, and I'm not going to say more than 2, 2 or 3 people here would offer the pioneering services, they would say, we pioneer, we could send to the House of Justice and say, the second town which you have chosen, today we have got 3 more. Ef að 2 eða 3 myndu fara, eða gefa fyrirheitum að fara til Kópavogs, þá getum við bætt þá í skeitið að 3 brautirandri í viðbót færa þangað. Now you examine your hearts. Is there anybody who really thinks he can do this, who wants to do this? Eru einhverjum sem að finnst hann raunverulega geta gert það? What is that? Say it in English. There are 2 people already planning to go, just waiting for accommodation. Yes. Well, these are the 2 people, and I can assure you that the accommodation will be found if they're ready to. Somebody said to rough it. I don't know. Maybe you have to rough it for a while, but it will work out. The accommodation will work out. It's nothing. It will work out. I can assure you, miracles will happen in this. You can write to me if it didn't happen and say you told me. How many years do you give Before the time that the deadline comes, you will get it. You can be sure. But you have to act. You can't sit at home and say, oh, it didn't happen. Oh, no. No. Við glóðum ykkur því að þessi híblu mun koma og þetta mun gerast áður en að tímamarkaðum ná. Yes? There are 2 more. There are 2 more. You see that? This is marvelous. So you've got 4. Oh, that's marvelous. Really and truly. Now you're going to have 4 homeless people. Yes? Yes? 5. You see now? Now you should really write to the House of Justice, and you should now change your cable. And these really you should mention the names. I really would like you to do this, please, so that they will pray for them, so that they will get their accommodation. Breyta skeytunu og bæta við nöfnum þeirra sem bústulega fara til þess að Allsherjarhúsið geti beðið fyrir. Say to the House that 5 people are ready to move in, are willing to move in. We are making every effort to find accommodation for them. Please pray, and this assembly is assured. Now I can assure you that accommodation will be solved. I really will assure you. This is a tremendous achievement. Þetta mikið afrek og ég fullu sækur að þessu vandamáli, húsnæðisvandamáli öll mun verða leyst. And I would like you to pray. I would like you to ask the House to pray for them, to pray for these individuals. Og ég vil biðja ykkur að biðja Allsherjarhúsið að biðja fyrir þessum einstaklingum. Pray for the individuals so that they may arise and fulfill this intention. Þess að þeir geti risið upp og gert alveg úr þessum áætlunum. And then I'll tell you another thing, it is this, that once you arise to pioneer, I want to tell this to you. Ég langar til að segja ykkur að þegar þið eins og rísu upp til þess að breyta þetta, Bahá'u'lláh will often test you first. þá mun Bahá'u'lláh oft reyna ykkur fyrst. I warn you this, but it is a wonderful test. Það er dásamleg prófur. And here is where the institutions of the faith, where the NSA and the board members and the councillors will have to surround you, and will surround you with their love, with their support, with their assistance. Do not think you are going alone to these towns to pioneer. The whole force of the faith, the powers of the House of Justice, the powers of the faith of Bahá'u'lláh
will surround you, provided you remain steadfast. Haldið ekki að þið farið einn, því öll trúarinnar, alla stofnanir trúarinnar mun umlíkja ykkur ef að þið eru staðföst. Tonight we are going to have a consultation. I'm very privileged to have a consultation with the National Assembly, and there, no doubt, this will feature as one of the main subjects to see in what way that institution can help you to achieve this. Í kvöld mun ég samráðgast í andlega þjóðræðið og þar mun þetta efni vera ráðalaust megin atriði á dagskránni. Þar munum við ráðgast það. Now, if you couldn't find accommodation, let me know and we'll send some builders to build for you. Ef þið finnið ekki húsnæði þá við vita og ég skal við sendum byggingamenn til að byggja fyrir. But it will work. It will work. But one of the essential things is that you have to act. You have to act, and your NSA will have to act. The individuals will have to be steadfast and full of confidence, ready to overcome problems. Og það einstaklingarnir munu verða að vera reiðbúin til þess að sigrast á erfiðleikunum og reiðbúin til að rísa upp og hefja framkvæmdir. This is a very wonderful fulfillment of my feelings in my heart, that I knew the Icelandic community, with their smallness of numbers, are really one of the distinguished communities of Europe. Það mjög dásamleg uppfylling á tilfinningu sem ég hafði í hjarta mínu að Ísland eitt af fremstu, virðulegustu samfélögum í Evrópu. This is the impression I have, and I will certainly convey this impression to the World Center. Þetta svo mynd sem ég fekk og ég mun vissulega láta Allsherjarhússið heimsmiðstöðina vita. And in 3 weeks' time, I shall be in the holy shrines in Haifa. Eftir 2 vikur verð ég við hina heilögu grafreiti í Jakka. And I'm going really, one of the major reasons for my going there, hoping, really, Eina megin ástæðan fyrir því að ég fer þangað is to go there into the shrines and pray, really pray for the very achievement of the goals of Europe. Að fara inn í grafhýsin og biðja fyrir að Evrópa takist að ná sín markmið. And I will pray for you very, very ardently. Ég mun biðja mjög heitt fyrir ykkur. And for your pioneers. I must know this, their names, and I will carry with me, and I will pray for you that your work will be blessed. Og ég mun einnig biðja fyrir brautiröndum ykkar að allt starf ykkar verði blessað. And now I want to say a few words of an important aspect of our faith, which is Ég langar til að segja núna eitt orð mikilvæga hlið á trúnni. Which is really the cornerstone of the work now. Sem vissulega einn af hyrningarsteinum verðsins núna. That you, as I said, should really love and pray for the institutions of the faith in your country. Að þið ættu að elska og biðja fyrir stofnunum trúarinnar í landi. Turn to the National Assembly with all your devotion and love. Snúðu ykkur til þjóðráðsins með allri ykkar hollust og ást. Support them and pray for them. Styðið þá og biðja fyrir þeim. And I'm sure tonight when we consult with them, you will find that they will communicate with you their feelings later on, because Ég veit að þegar ég samrækast við kvöld muni þeir seinna deila með ykkur tilfinningu sín. Because once the two institutions of the faith come together to consult, Þegar þessar tvær stofnanir trúarinnar koma saman, the institution of the National Assembly and the institution of the Council, það segja stofnun ráðgjafanna og stofnun þjóðráðsins, it is bound to have a tremendous effect, the two together working at this time. Þá mun það hafa geysilega áhrif þegar þessar tvær stofnanir vinna saman. And I think I can say offhand, without yet consulting with the National Assembly, Ég held ég geti sagt núna aðeins að hafa samráðgast við þjóðráðið, that you will find them tomorrow in the forefront of your activities. Þið munið að morgun finna þá í fremstu víglínu. As the generals, have to go forward first. Eins og hershöfðingjarnir sem fara í fararbrodd. And then the whole community will rally around. Og þá mun allt samfélagi fylgja sér það. Now, you also have got a very precious part of the administrative order within your community. Þið hafið líka einn mjög dýrmætan hluta af stjórnskipulaginu í samfélagi ykkar. Let me explain to you that the administrative order of Bahá'u'lláh
is unfolding itself. Og mér segja ykkur að stjórnskipulag Bahá'u'lláh smá þróast. Just like as you know, we do not have such a thing as world order. You know that. We don't have the world order of Bahá'u'lláh yet. Við höfum ekki heimskipulag Bahá'u'lláh ennþá. The world order has to come in the future. Þetta heimskipulag verður að koma í framtíð. And Shoghi Effendi says it's the same thing as the coming of the kingdom of God on earth, the establishment of the kingdom of God on earth. Og Bahá'u'lláh segir að það sé sama og stofnsetning Guðs ríkis á jörðu. Shoghi Effendi says it's the same as the coming of the kingdom of God on earth. But that will come in the future. Það kemur í framtíð. Today we are building the nucleus and the embryo of that institution, of the world order. Núna erum við að byggja kjarna þessa heimskipulags. So the world order is embryonic at the present time. Svo að þetta heimskipulag ennþá á fósturskeiði. And the people ask Shoghi Effendi to tell them how this world order will be like when it is born. Og fólk bað Shoghi Effendi segja sér hvernig þetta heimskipulag yrði þegar það fæddist. He said two things will enable the believers to see that. Tvö hluti muni gera átrúnum kleift að sjá þetta, sagði Shoghi Effendi. One is the passage of time, which means not now. Annað tíminn sem þýðir að það sé ekki núna. And the other one is the guidance of the House of Justice. Og hitt leiðsögn Allsherjarhúss. Now this is very, very true, very true. Þetta mikið sannleiki sem fólk. We could not visualize 30 years ago that the faith, the administrative order of Bahá'u'lláh is going to develop in this form. Við gátum ekki við 30 árum ímynda okkur að stjórnskipulag Bahá'u'lláh myndi þróast á þennan hátt. And we cannot visualize what's going to happen in 30 years' time, how it's going to develop. Og við veitum ekki hvað gerist á næstu 30 árum, hvernig það þróast. But we can see certain features of the administrative order now showing themselves. Við getum séð hvernig ákveðnir þættir í stjórnskipulaginu nú að sýna sig. Just as much as the embryo, if the doctor knows about it, he can say to you now, I can see the signs of the organ, one organ or two organs coming out. I can see them. This is going to be a hand, this is going to be a foot. You know, we can see that. It is a signs of some organs appearing. It's similarly today, the signs are here for the fact that the twin institutions of the faith now are beginning to function together for really, in my opinion, recently, only recently. Og táknin eru hér að tvíburastofnanir trúarinnar eru nú að fara að vinna saman núna í fyrsta sinn. One of the institutions we are familiar with, the National Assembly, the locals. Við þekkjum aðra hliðina, það þjóðráðið og svæðisráðið. We understand how it works, we are familiar with it and so on. Við vitum hvernig það vinna. But ever since the institution of the Hands came into being, and then the councillors, and now the board members, the believers and the NSAs and the councillors. Síðan að þessar stofnanir handa málstæðarins og ráðgjafna var til. But now it's becoming more and more clear to us that the signs of this, of the functions are becoming very clear. En núna okkur orðið mjög ljós hvert hlutverk þessara stofnana You know, the institution of the National Spiritual Assemblies has been referred to by Shoghi Effendi as the generals of the army of God. Þið vitið að Shoghi Effendi hefur kallað þjóðráðin hershöfðingja hers Guðs. And I mentioned to you today that they have the authority. Ég myndist á ykkur dag að það þeir sem valdið hafa. Let there be no mistake. Það ekki vera nein mistök það. Shoghi Effendi has referred to the institution of the Hands of the Cause, which is the same institution, the councillors and the board members, as the standard bearers of the army of God. Eins og hefur Shoghi Effendi kallað hendum málstæðar Guðs ráðgjafan og aðstoðarráðgjafana fánabera málstæðar Guðs. It is the question. It's the standard bearer who rallies the friends. Það fánaberinn sem hvetja saman vinnum. Who gives the believers the heart and the encouragement and the love. Sem telja í þá kjark og uppörfa þá. To go forward. Og gæða þá ást til þess að halda áfram. Now you will find that the councillors, I want to explain this, their function. Til að útskýra hlutverk ráðgjafana. They function as individuals more
It's an institution which does not function necessarily on consultation. Unlike the National Assembly that has to consult together and make a decision, the councillors, and before them the Hann, do not function as a body as such, mostly. Mostly they function as individuals. Ráðgjafarnir á hendur málstaðins starfa ekki sem ráðu þurfa því ekki nauðsynlega samráðgast. On all levels. Á öllum stigum. They consult with the National Assemblies and they discuss all the problems, all the aspects of the faith, they examine it with them. Þeir samráðgast við þjóðráðið og ræða málum frá öllum hliðum. And they leave it to the National Assemblies to make their decisions. Þeir láta þjóðráðinu það eftir að taka ákvarðanir. So sometimes you may find that the NSA is confronted with a councillor who gives him some certain advice, and then maybe another councillor will come and give them entirely different advice. But it is for the National Assembly to decide what is the right thing for them to do. Stundum kemur þeir ráðgjafar og gefur þjóðráðinu ákveðna ráðleggingu og annar kemur og gefur þeim allt aðra ráðleggingu. Það undir þjóðráðinu komið að taka ákvarðanir. But I can assure you, when the councillor visits the National Assembly and consults with them, he or she does never think that he is an individual. You know, I never think that I am an individual. I'm going there and consulting with the National Assembly. Þegar ráðgjafi fer og samráðgast við þjóðráðið þá dettur honum aldrei í hug að hann sé einstaklingur. Because if I was going as an individual, as myself, as a person, I would be very, very difficult for me to say a word. Því ef ég færi þangað sem einstaklingur, það var mjög erfitt fyrir mig að segja einu stað. Very difficult. In the presence of the National Assembly. Í náist þjóðráðið. But now, as an institution, you work together. As an institution, you consult together. En sem stofnanir samráðgastu saman og vinnu saman. Now, this is one of the functions of the council, is to constantly be in touch with the National Assemblies and consult with them. Þetta eitt af hlutverkum ráðgjafanna að vera stöðugt í snertingu við þjóðráðinu og samráðgast við þau. And to help and to advise and to counsel. Og að hjálpa og ráðleggja og gefa ráðgjöf. They also have the responsibility to consult with the believers, to see the believers, to talk with them, to love them, to share with them their joys, their feelings. Þeir eru einnig þá ábyrgð að tala við átrúðunnar og deila með þeim sorg og gleði. And now, in order to achieve this aspect, they have, as Shoghi Effendi has arranged it for the Hands, they have also been authorized to use board members for this purpose of communicating on their behalf, and keeping in touch and consulting with the local assemblies and the believers. Og til þess að við getum rækt þessa skyldu sína að sem mestu gagnið, þá hefur Shoghi Effendi gefið þeim höndum ástæðins leyfi til að hafa aðstofana til þess að standa í nánu sambandi við átrúðunnar. This community now has reached a stage, very clearly a stage forward in their development, because now you're having two board members, one for the protection of the faith and one for the propagation of the faith, and these two both are from the soil and they are very, very dear to us all. Núna hefur þetta samfélag hér á Íslandi tekið stórt skref fram á við, þar sem það hefur eignast tvo aðstoðarráðgjafa, einn fyrir vernd og annan fyrir útbreiðslu, og báðir eru sprottnir úr þessum jarðvegi. Now you can see that, as I was saying to you, the administrative order has reached a stage now that the function of the board members becomes much more clearer to us. Nú hefur stjórnskipulega nátt í stíl að starf ráðgjafanna og aðstoðarmanna þeirra er miklu skýrara. We have reached a stage that no local spiritual assembly can say, oh well, we are a good assembly, we know exactly what to do, we can manage ourselves, we don't need to consult with that person or that person, what can we do for us? No, we can do it ourselves. That period is past. It's like a person who says, I have one strong hand, I can do everything. It's no point. The other organ now has reached a stage that now the two must work together and be together and consult together. Sorry. Við erum núna á því stigi að ekkert svæðisráð getur sagt, ég gott svæðisráð og ég þarf yngri utanekam til hjálpa að halda frá ráðgjöfunum. Heldur verða núna svæðisráðin og ráðgjafarnir að vinna saman. So a good local spiritual assembly is a local spiritual assembly who
says, let us call a council, let us call a board member to come with us and to consult with us. Svo gott svæðisráðið sem kallar núna á aðstoðarráðgjafann og biður að koma og samráðgast við sig. They do not consult really again with the board member. Here is not really an individual, remember, he is part of the institution, of the other institution, and he or she has a function. His function is to come there, sit down, and consult. Muni að aðstoðarráðgjafinn ekki einstaklingur, hann stofnun og það hlutverk hans að koma og samráðast. Even everything that he or she may say may be very common knowledge and right thing to do, yet it is very important for the two institutions now to be involved together and work together. Það sem kann að vera almenn þekking á hvers vitneskju, en það nauðsynlegt samt sem áður fyrir þessi tvær stofnanir að vinna saman. So please, do not look upon, the local assembly especially, do not look upon as the two individuals, board members, and their assistants. Now this is another thing which I'll talk about in a minute. That don't look upon them as just individuals coming to meet with you and what are they going to do, they're going to tell us. No, it is part of the administrative order of Bahá'u'lláh that the two institutions now must consult. Við skulum ekki líta á aðstoðarráðgjafana og aðstoðarmenn þeirra sem venjulega einstaklinga, heldur stofnanir sem verða að koma og hjálpa svæðisráðið og samráðgast við það. And the board members and their assistants are going to then find out what is the plan. What is the plan? Og þeir munu þá reyna að komast að hver áætlun ráðsins er. What is the plan of the National Assembly in this town? Hvaða áætlun hefur þjóðráð í þessum bæ? What is the plan of the local assembly in this town? Hvaða áætlun hefur svæðisráð í þessum bæ? After discussing this with them, then they say, all right, now we're going to help the believers to carry out this. We're going to hold their hands. We're going to love them. We're going to pour our love and our greatest affection and kindness and all the things that we have upon this person so that these people will be able to walk, help. Og þið segðu svo núna, höfum við í þennan bæ við hjálpum átrúnum til þess að kenna. Við tellum við á aldur okkar ást. Við tökum höndina á þeim og leiðum það. This is the function of the board members and their assistants. Really. Og þetta hlutverk aðstoðarráðgjafanna og aðstoðarmanna. I know that some people say to me or to others, oh well, as if, as I pointed out to you, let me put it this way, as I pointed out to you, no one in the faith has a station. Svo benti ykkur á enginn í trúnni hefur stöð. The authority lies with the institutions of the faith, the elected institutions of the faith, which is the local assemblies and the national assemblies. Valdið liggur hjá henni kjörnu stofnunum trúar sem ráð. The hands of the cause and the councillors and the board members, they as individuals, I know I'm talking of myself, I believe this, I am only a servant of the Bahá'ís. And I think this is a wonderful thing to be, a servant. Og hendur málstæðarins, ráðgjafarnir og aðstoðarmenn þeirra aðeins þjónar Bahá'í. No one has a station. Enginn hefur neina sérstaklega stöðu. Abdul Baha, read the tablets of Abdul Baha when he says that he has no station. Lesið töflu Abdul Baha þar sem hann segir að hann hafi enga stöðu. And if you want to pray for me, please pray that I may become stronger in servitude. Og ef þið viljið biðja fyrir mér, biðjið þá að ég verði sterkari í þjónustu. Because this is the function of man. Þetta hlutverk mannsins. Abdul Baha says there are 3 stations in the world of being. Abdul Baha segir að það séu 3 stöður í heimi verundarinn. One is the station of God, which is beyond us. Ein staða Guðs sem fjarri okkur. The other is the station of the manifestations of God, which is beyond us. Og hinn staða byrtingar Guðs sem langt fjarri okkur. And he says the third station, which is the station of man, is that of servitude. Og þriðja staðan sem staða mannsins, það staða þjónustu. And he says that Abdul Baha says, when I was a child, now it's very interesting. He says, when I was a child, I went to Bahá'u'lláh. Abdul Baha sagði þegar ég var barn fór ég til Bahá'u'lláh. And when I went to Bahá'u'lláh, I begged him to give me the station of servitude so low in servitude that no other human being could ever reach as low as that in servitude.
Ég fór til Bahá'u'lláh og ég bað hann að gefa mér stöðu þjónustu sem var svo lág að engin mannleg vera geti náð svo lágri stöðu þjónustu. And Adib says, then Bahá'u'lláh accepted my wishes, and he gave me the station of servitude. Bahá'u'lláh þáði og veitti mér óskir mínar og veitti mér þessu stöðu þjónustu. Have you ever seen water falling down from the top of a mountain? Where does it fall when it comes down? It goes into the lowest part, doesn't it? It goes into the deepest part. Þegar séð vatn falla af fjalli niður og fjalli það fer niður á lægsta punktum. Bahá'u'lláh is on the summit of glory. That is the manifestation of God, like the summit. See? Bahá'u'lláh á hátundi dýrðarinnar. Abdul Baha is at the lowest part of this earth. Adib Taherzadeh er lægsti punkturinn á þessari jörðu. And so when the revelation of Bahá'u'lláh comes, where does it go to? It ends up all within the person of Adib Taherzadeh. It is he who receives it on behalf of all humanity. Og þegar að ábyrgurinn Bahá'u'lláh fellur niður, þá fer hann niður á þennan lægsta punkt. Empty. Completely a complete container, empty of self. Það er fullkomin geymir, sem algjörlega tómur af sjálfur. I mentioned the other day that Bahá'u'lláh has given us two things, two great gifts to mankind, and no more and no less. Ég sagði í gær að Bahá'u'lláh gefið mannum tvær miklar gjafir, hvorki meira og hvorki minna. One was his revelation. Annað var opinberun hans. Then he gave us a gift, a very personal gift of Abdul Baha. Hann gaf okkur hérna mjög svo persónulegu gjöf Adib Baha. Abdul Baha here acts as a container for the revelation of Bahá'u'lláh. Það er eins og Adib Baha innihaldi opinberun Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh brought his revelation that he didn't give to us freely, say, all right, take it and do what you like to do. Oh no. He gave them all to Abdul Baha. Bahá'u'lláh gaf ekki opinberun sína af miklu örlæti og sagði, takið þessum vilji af henni, heldur lét hann Adib Baha hafa hann. And he poured all the forces of his revelation within him, and he said, take it from him. It's there. It's within Abdul Baha. Og öllum opinberun sem held hann yfir Adib Baha og sagði við okkur, takið hann frá honum. When we talk about the covenant, this is what it means. Bahá'u'lláh says, look, everything I've brought is within the person of Abdul Baha. Og þetta einnig með sáttmálanum. Bahá'u'lláh segir allt sem ég færði, það í Adib Baha. Now, if you want to put water in a container, don't you wash it first and clean it? Og ef þið viljið setja vatn á geimi, þá þóðum þið geimi. If there is one little impurities in the container, what happens when you pour pure water into it? What happens? It will be all polluted. Ef það örlítir óhreinindi í þessum geimi, hvað gerist þá? Allt vatni verður mengað. If Abdul Baha had one little speck of self within him, then the revelation of Bahá'u'lláh, which was emptied within him, the revelation would have been polluted. Adib Baha hefði haft minnstu votta af sjálfu eða ástríði í sjálfum sér, þá hefði opinberun Bahá'u'lláh mengast. So, you shouldn't think that Abdul Baha tried hard and did this, but no, really, Abdul Baha was a creation of Bahá'u'lláh for this purpose. A stainless mirror, Shoghi Effendi says, stainless mirror reflecting the light of God, you see. Og þú skulle ekki halda að Adib Baha hefði lagt mjög hart að sér, endur hann var sköpun Bahá'u'lláh skapaði hann til þessa hlutlaus og hann var plettlaus spegil. A perfect clean container. Algjörlega hreinn geimur. And so, the revelation of Bahá'u'lláh is there within it, pure, and he himself remains in the station of servitude. Opinberun Bahá'u'lláh var í honum, en sjálfur var hann á stöðu þjónustu. And so, we are all servants. Really, this is it. Þannig erum við allir þjónar. We must be servants. Við verðum að vera þjónar. And that's why I say, as individuals, nobody has a station, really. If he thinks he has a station, then, well, it's very difficult, it's very unhappy, it's a very sad story. Þessna höfum við engar stöðu, og ef ykkur maður heldur að hann hafi einhverju stöðu, þá það ríkilega saga. Þannig óumsaman. Now, the hands and the counselors and the board members have no station, but they have a function. Hendur málstæðarins, ráðgjafarnir og aðstoðarráðgjafarnir hafa engar stöðu, en þeir hafa hlutir. And their function is very sacred. Og hlutir þeir mjög heila. Because it is the protection of the cause of God, and it is the propagation of the cause of God. Því það verndun málstæðar Guðs og útbreiðsla málstæðar Guðs. And therefore, it is a very sacred function. Þess vegna það mjög heilagt hlutur. So when you look at
The board members who come to you, they are the servants. In their heart of hearts, really humble and servants. But as functions, they have a very sacred responsibility to become part of that institution and to consult with the believers and with the local spiritual assembly. Þegar þið sjáum aðstoðarráðgjafina þá vitið að þeir hafa ákveðið hlutverk og hlutverk þeirra heila. You know, one of the things, now I want to tell you this is a very beautiful aspect of our faith, and I think it's good to just mention this. It's a very wonderful aspect of our faith. Þetta myndar þetta mjög hagra hlið á málstæðinu. In the outside world, if you want to have any organization or any ideas or any business or anything you want to do, you first must arrange all the details, the machinery of how it works. Or you set up all the detailed work of the organization. Ef maður vill í hinn ytri heimi koma á einhver skipuleggingu þá þarf maður að vista að skipuleggja öll smáatriði í starfsemi. But in the faith of Bahá'u'lláh is an organic body growing. Like the body of a man which grows, you know, the same way the faith is growing, it's an organic thing, has an organic growth. En málstæður Bahá'u'lláh vex eins og lífur hann vera, eins og maður og allur vöxtur málstæðans lífur hans eðlis. Now when the thing is growing in an organic way, you again look at the embryo. When it is growing, you just don't interfere with it. There is the cell which is going to become multiplied and become an organ. You don't touch it, you don't interfere with it. It will itself develop all the shape. The hands become a shape of a hand, and the eyes become the shape of the eye, and the ears become the shape of the ear. You don't do anything with it. Þegar við lítum á fóstrið þá megum við ekki hafa neinn áhrif á starfsemi þess vegna þess að það vex að sjálfu sér. Ein fruma verður að hendi, önnur að augum og svo framvegis. Og við megum ekki blanda okkur neitt í starfsemi þessa fruma. Because the cause of God is based on truth, and it is a living organism. Vegna þess að málsað Guðs byggður á sannleikanum og þetta lifandi lífvera. When the House of Justice, or before them, Shogi Effendi, suddenly come up with a guidance, with a direction, Þegar Shogi Effendi aftur bara koma skyndilega með leiðsögn, they give us a concept, an idea, a principle. Og gefur okkur hugmynd eða meginreglu. For instance, the House of Justice said, now we will bring about the institution of the counselors. Segir Allsherjarhúss réttin segir núna ætlum við að stofnun ráðgjafana. But they never said how it should function. They never said all the details and all the details work of it. They said just have the counselors. Þeir sögðu aldrei hvernig hún ætti að starfa, heldur við sögðu bara að hún ætti að verða til. In the course of time, it will become clear how they have to function. Í tímans rás mun það verða ljóst hvernig hún starfa. And from time to time, when the time comes, they give them some guidance. Do this now. Og annað vegið gefa þeim leiðsögn og segja þeim að gera hitt eða þetta. They never mold the thing into a rigid format from the beginning and say, these are all the things you have to do, this and this and this and this, and this is the board of counselors. Oh no, they just say, this is it now. We brought it into being. And if you ask themselves, they say, we don't know how it's going to develop at that stage. Og þeir móta ekki þessa stofnun eftir einhverjum ströngum formúlum og ef þeir eru spurðir þá segir þetta ekki vita sjálfur hvernig þetta var til. So we don't know how this board, the board members and the counselors and the NSAs are going to function in the future. We don't know. We don't know what the NSA is going to become in the future. So við veitum ekki hvernig þjóðráð hendum ástæðarins eða ráðgjafarnir verða í framtíðinni. Við veitum ekki hvernig þróun þeirra verða. But we do know one thing, it's going to be the main organ of the organization of the whole country. Við veitum að það verður aðal tæki í stjórnskipulagi landsins. They won't never force its growth and say, all right, do this and this and this and this and all these details. No, they let it grow, they let it develop and let it grow and emerge and unfold itself. Þeir leyfa því að vaksa og þroskast en reyna aldrei að þvinga þroskan með vextum. So, friends, we are in the early stages of the working of the administrative order. Við erum staddir á fyrstu tímum starfsemi stjórnskipulagsins. And therefore we have to be very flexible and try to use the guidance of the House of Justice. Only lately, the House of Justice gave us one of those guidances recently to the councillors, and I want to share this with you.
Nýlega veitti Allsherjarhússið ráðgjafanum ákveðna handleiðslu og ég vil segja ykkur frá henni. You know, it just reached the point that now they're telling us, look, you have to do this. Núna komið að því stigi að þeir segja okkur þið verðið að gera þetta og þetta núna. You know that up to now in Europe we have had some councillors who are free to move, they are free to travel around and they go to countries, and in each country they move on and they go from one town to another, they meet this community and then that community and then another community. You know that. Þið veit að ráðgjafarnir sumir ferðast milli landa og heimsækja samfélögin. In fact, all the ladies in the councillors of Europe, they are all free in that way. They can move around and they can spend their times in different countries. Allir ráðgjafarnir sem eru konur í Evrópu eru frjálsar á þennan hátt og geta ferðast um. And the other members are still working during the day. They have still got some responsibilities, other responsibilities, and that's the way that the House wants it to be at the present time. Hinir hafa ákveðið starf sem vinna á daginn og þannig vill Allsherjarhússið að sé. Now, they tell us, now the House tells us, they say that when the councillors go from one community, local community, into another local community, into another local community, this is very good. Núna segja okkur þegar ráðgjafarnir ferðast að milli samfélaga það er mjög gott. But do you know, they say, by doing this, this is really the function of the board members, not the function of the council, to go and meet from one local community to another local community, to another local community. Þeir segja þetta sé í raun og verulega hlutverk aðstoðarráðgjafa, ekki ráðgjafarnir sjálfur. And when I say board members, I also mean their assistants. You know, the assistants of the board members are really doing this exactly the same function as the board members, except that they are working on a limited area. Þá á ég líka við aðstoðarráðgjafana sem að framkvæma einnig samskonar hlutur. And so they tell us, by going along from one local community to another community to another community, the councillors will not allow the board members to develop. Og þeir segja okkur að með því að ráðgjafarnir ferðu svona milli þá láta þeir ekki aðstoðarráðgjafana þroskast. They also will not allow the communities, the local communities, the believers, to identify themselves with the board members, to become familiar with this, that the local communities are to be helped by the board members. Þannig leyfa þeir ekki heldur aðstoðarráðgjafanum að fá auðkenni með samfélagunum og leyfa samfélagunum að kynnast þeim. But now there is a warning in here. You mustn't think that now the councillors can never go and meet with the local community. I'm not saying that. Þið með ekki halda að ráðgjafarnir geta ekki farið og hitt svæðissamfélagi. But you will find that gradually they will phase out of this function. En þið munið komast að þeim að þeim munið smám saman hverfa úr þessu hlutverki. And they point to us that the function of the councillors is more often now to consult with the National Assemblies so that they can help with the work. They are responsible now, as I said to you, they have just become as much responsible as the NSAs are for the winning of the goals. Hlutverk ráðgjafarnir miklu fremur núna að ráðast að samráðgast við þjóðráðið. And also for the councillors to meet the community en masse. That's to say, like this gathering here, of the whole national community, it is function of the councillors to come and meet with the whole body of the believers whenever they can, or whenever they want, whenever it's possible. Einnig að það hlutverk ráðgjafanna að hitta þjóðarsamfélagi hvenær sem það er mögulegt. Now you see, 2 years ago or a year ago we didn't understand it. But now, it is the time that the House of Justice tell us this is the way to see to it now. Fyrir einu eða tveimur árum skilduðu þetta ekki, en núna segir Allsherjarhúss okkur að svona eigi að vera núna. And therefore, gradually, we come to realize how these institutions will work. Þannig skilst okkur smá saman hvernig þessar stofnanir munu starfa. Well, friends, I want to here say my feelings again, once again. Mig langar aftur að skýra ykkur þá tilfinningu mín. I cannot express to you how much I have drawn to the Icelandic community. Ég get ekki lýst ykkur hversu mjög ég laðast að íslenska samfélagi. Really, I feel so close to you. Mér finnst ég vera mjög náinn. So close that every one of you, I feel as a person, be related to you, as a brother and a sister, really. Svo náinn að mér finnst ég vera bróðir, systir ykkar allra. And I feel very happy to live here, more than anywhere else perhaps in Europe, to say to the World Center, to the friends, that this community has got a tremendous future. Og það gleður mjög að geta farið hérna, meira heldur en kannski frá nokkru öðru evrópsku samfélagi.
Þú getur sagt við Allsherjarhússið að þetta land eigi fyrir sér vísi mikla framtíð. And that you have risen so nobly, really, to fulfill the goals. Og þau hafa risið upp í gauki til þess að uppfylla markmiðin. And please, one thing, remember all of us, the councillors, the NSAs of Europe, the board members, let us pray for each other. Við líka að allar stofnanir, ráðgjafarnir, svæðisráðin, þjóðráðin, biðjum hvert fyrir öðru. I assure you of my prayers all the time. Wherever I go and whenever I think of the pioneers and great heroes of the faith, I will think of the believers in Iceland. And I look forward to a day, soon I hope, when I can come again and visit them. Ég mun hugsa til ykkar og bíða fyrir ykkur á ferðum mínum